घर त्यावरून करणार आले बा पहिली
हम्म. काकाचा मोबाईल आहे का टाकू घरी?
नमस्कार. गावला मोठी लागत होते त्यात पूर्ण झालं. हॅलो.
Hello. The word of super. Welcome.
Hello. Ah, Hello. Hello. Welcome for this one-day international webinar on empowerment, empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for Viksit Bharat. For this function, we are having inaugurator Dr. A.S. Aswar sir, Senior Professor Hag. Then for this function, we have a president, Dr. R.S. Ramteke sir, principal of our college. And I think two of the distinguished speakers have joined this online inauguration function. Dr. Manish Raut is there and Dr. Shrikant Nikam is also there. So I welcome them on the behalf of GS Tompe Arts, Commerce and Science College, Chandur Bazar. And the purpose of this one-day international webinar is to focus the role of young scientists in driving the Indian progress through innovations and global scientific leadership. So within a few minutes, we will start the inauguration function of this international webinar. So I request all the participants to keep mute their mobile so you can hear properly the inauguration function and distinguish talk of the invited speakers. So please mute your mobile and please also uh, videos, switch off your video mode. So you can clearly hear the distinguished speakers. So within the 5 minutes, we will start the inauguration function.
I think Dr. Praveen Upre is there. Hello. Audible hai? Dr. Praveen Upre is there. Aswar sir, हा हो मी can आलो. we start the inauguration session? हो मी याच्यासाठीच कारण की मला थोडंसं अनफॉर्च्युनेट आज काय झालं लाईन नाही पूर्ण असे सकाळपासून चार्जिंग नाही लॅपटॉप झाला तर मी आता मोबाईलवर जॉईन केलं त्यातलं Okay, okay, sir. We will थोडंसं start आणि our inauguration session. आता मी थोडंसं करेल आणि जर मधात स्कोप मिळाला तर हो. आय विल टॉक अगेन इन आफ्टरनून ऑर इन द कन्क्लुडिंग टाइम थोडंसं Okay. आता ऍज यू नो मला थोडंसं हे जायचं आहे की नाही Oh, त्यातलं. oh. Dr. Subject आपण Srikant is सुरू there. करू. Dr. Manish is there. They have joined the workshop, and Good, good. we will start our inauguration function. Okay. हा हा म्हणजे आपले स्पीकर झाले ना जॉईंट त्यातले कोणी एखादे स्पीकर झाले ना जॉईंट त्यातले हॅलो Dr. Srikant Nikam and Dr. Manish Raut both are there. ओके ओके नो प्रॉब्लेम नाही Okay, okay. आपण सुरू करून देऊ आणि जस्ट विजय भाऊ आहेत का ते नंतर जॉईन होतील. बरोबर नाही ठीक आहे ना मी असं विचारलं ते हे करून हो, देतो हो. आणि श्रीकांत आणि आपण थोडंसं करू मग मी थोडंसं रामटेके सर आहेत. गुड 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 हा ते कसं असते की वी शुड ऑनर हिम ना हो, त्यासाठी हो. ओके, ओके. तर म्हणजे कसं आहे की ॲज अ हो. प्रिन्सिपाल इट्स अवर हो, प्लेजर ना ओके. आपण सुरू करून देऊ मी फक्त काइंडली अलाव मी यावेळेस थोडंसं मी मग म्हटल्यास संध्याकाळी माणसांनी मी संध्याकाळी जॉईन अजून करेल वाटल्यास हो, 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 सर. आता माझी अडचण तुम्हाला माहिती आहे यावेळेसची सकाळची Yes, sir. Yes, sir. We will start inauguration. Good morning, respected Yes, yes, yes. esteemed Okay, speaker, okay. faculty members, researchers, and dear all friends. Myself, Ms. Khushbu Jaiswal, Assistant Professor, PG Department of Chemistry, and it is my privilege to welcome you all to this one-day international webinar organized by the Department of Chemistry, GS Tompe Arts, Commerce and Science College with collaboration with Shri R.R.Lahoti Science College Morshi, JD Patil Sangludkar Mahavidyalaya Daryapur, Mahatma Jyotiba Fule College Bhatkuli, Jagadamba Mahavidyalaya Achalpur, Shri Vasantrao Naik Mahavidyalaya Dharni, Arts, Science and Commerce College Chikhaldara, Vinayak Vidyan Mahavidyalaya Nandgaon Khandeshwar. On the occasion of National Science Day 2025. So the theme of today's webinar, Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Viksit Bharat, underscores the crucial role that young minds play in driving scientific progress and global innovation. So this platform brings together distinguished experts who will share their knowledge, research, and insights to inspire and guide us towards a brighter and innovation-driven future. So before we begin, let us take a moment to seek divine blessings, set the tone for an insightful and inspired ahead. So it is now my honor to introduce the distinguished guests who have joined us today. On behalf of our college, I orally welcome the inaugurator of today's webinar, Professor A.S. Aswar, Senior A.S. Aswar, sir, Senior Professor. Hag, welcome, sir. Thank you. Then I orally welcome the chairperson, Dr. R.S. Ramteke, sir, principal of our college. Welcome, sir. Then I orally welcome the distinguished speaker of today's webinar, Dr. Manish Raut, sir, Dr. Srikant Nikam, sir, Dr. Praveen Upre, sir, and Dr. Chetan Chintanwar, sir. So, and I orally all welcome to all the faculty members, research scholars, and students. So now I would like to invite respected Dr. N.D. Gavade, sir, for the introduction of today's guest. Thank you, Khushbu. Actually,
we are organized every year. We are organized the different workshop, conference, and seminars on the different occasion. On this special occasion of the National Science Day, we have organized the one-day international webinar, and the theme of this year, the one-day Science Day, National Science Day theme is empowering the Indian youth for global leadership in science and innovation, for Viksit Bharat. So for this one-day international webinar, we are having different distinguished speakers from different countries who are working in the different countries. Actually, they are basically from our rural areas, and they are from our universities, and they are working at a global level. They have achieved a different things in chemistry, and they are doing their postdoctoral in different countries. So for this international webinar, we are having inaugurator Dr. A.S. Aswar sir, who is a senior professor HAG, and he is our source of inspiration for organizing the different webinars and other things. For this, we are having distinguished speakers, Dr. Manish Raut. He is my friend, and he is a chemistry educator, and he did his PhD from NCL Pune, and he is a very good motivator. Again, the second speaker for this webinar is Dr. Shrikant Nikam. Dr. Shrikant Nikam is well known to me, and he is working in Saudi Arabia, doing his postdoctoral fellowship in Saudi Arabia. And I think these young people can motivate the other students from the rural area, and they can be promoted at a different levels of the world. And thirdly, again, Dr. Praveen Upre sir from South Korea. He is also a good friend of mine, and he is doing his senior scientific officer at South Korea, and he is also did very well uh, in the science. And again, Dr. Chetan Chintabar, he is doing his postdoctoral fellowship in Germany. He is a Humboldt fellowship, their postdoctoral Humboldt fellowship. So I think these resource persons are from rural backgrounds, and they have achieved a lot of through their hard work and through their science education. So I welcome on the behalf of GS Tompe Arts, Commerce and Science College all the distinguished speaker as well as a inaugurator of today's function. Thank you all, and wish you best luck for this international webinar. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Dr. Honorable Professor A.S. Aswar, sir, to inaugurate today's webinar and guide us on this occasion. Thank you, madam. Am I audible? आवाज येतो का सर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So good morning to all viewers and listeners. So friends, indeed, it's my really pleasure as well as honor also to be with you in this morning for the inauguration of this international webinar organized on the eve of National Science Day 25. Honorable Chairman Bhaskar Dada Tompe, respected chief guest, and my friend Vijay Tompe and Principal Ramteke sirs, distinguished speaker of this webinar, and our own student, particularly Manish, Srikant, Praveen, as well as Chetan. So really, it's an honor for a teacher to listen our own student and those who are really doing a very pioneering as well as marvelous research work for the benefit of nation, not only for the country also. So on this occasion, I must congratulate the organizer, particularly Professor Nandakishore Gawale sir, Principal Ramteke sir, as well as the Oberhande sir also, and other faculty of the college for organizing such types of activity. So on this occasion, I really welcome the staff member and my dear students for this webinar. So
Friends, as you know, the theme for this National Science Day 25, as Professor Gawale has rightly bring into the notice, that empowering the Indian youth for the global leadership in science and innovations, particularly for the mankind's. And theme is coincidentally matched with our webinar, though it was not planned earlier by the Professor Gawale, but um, it therefore this program is a befitting functions to celebrate the National Science Day 25 as well as the one day international webinar also. And therefore, this is a golden opportunity for all my young students from the university area as well as across the country to listen such a young researcher, young innovators, those who are pursuing and continuously keeping the space with time as well as the needs of ours. So, friends, as we know, all we belong to chemistry fraternity, and chemistry is a very important subject in order to meet the global need. Though we have to face several challenges, and in order to face these challenges, we need to bring out, we need to organize these types of webinar as well as workshop also to make the student awareness as well as the what are the essential requirements of today's as well as tomorrow's also. One special thing I would like to bring into the notice to all my dear students that the chemistry department of this college is always as the forefront in organizing the several curricular, co-curricular, academic as well as administrative activity. And I am the eyewitness persons, and I am really appreciating the efforts of the management. And I ever found such types of college when the management is always encouraging the staff, faculty, as well as student to organize the various activity for the benefit of student. Why? Because these types of activity not only help you to promote your academic, but it will help and strengthen you to face the challenges of this 21st centuries. And these types of webinar foster the ideas as well as you feel that I can do it when you listen such a young researcher, young scientists, those who are our own students. And all these four students, I may say the student speaker of the day, are really great. As a teacher, I am very proud of them. And one thing is common in all the four speaker is that in those days, all these four speakers were very silent listeners. And we know the always instead of listening, we used to speak more also. And though God has given the 2 ear for listen and one mouth to speak, but we reverse it to do. But all this Srikant as well as Praveen, Chetan, as Manish, all they were the very good listener during their student days and sincere in their studies also, and that reflect on their careers. And therefore, it's honor for a student to have a humble fellowship that Chetan has or Srikant as well as Praveen. Praveen and his better half also, our own student, and both are doing very good work at their place. So through this opportunity, through this webinar, you will listen them how one has to mold ourselves to pursue the good research for the Indian, I may say the text contest, Indian contest to make our India become a Viksit Bharat, what is called as developed countries. And it is the vision of our honorable Prime Minister that up to uh, up to 47, we would become a global leader in all aspects, not only in the economic, but in technologically as well as science also. Why 47? Because it is a centenary year of our country. And in order to commemorate the centenary year, almost all we have a dream to bring the idea into reality. And for that, we have to work together, we have to collaborate, and we have to do collaborative also. As we know, our Indian education system encompasses the 4 E's, I usually says. 4 E's are nothing but the expansion, equity, then excellence,
and as well as we may know the empowering our youth also. As far as the Okay. expansion equity is concerned, we have enough, but now it is the time for the employability, which is the fourth E of our educational system. And for the employability, in order to pursue good research, good career, we need to listen a good researcher so that chemistry has a very wide scope and you will get a good opportunity to pursue your career, not only as a teacher, but as a researcher, as a scientist. And I am sure you would be a smart professional, but good beings, excellent human being. And our national education policy has taken care to imbibe the values and moral among the students. And through this NEP, we'll take care of our students, how we can imbibe among them a value added teaching as well as the moral also, because this moral science is very important in order to have a, I may say, proud of our country and nation building point of view. And so NEP has also provided us the very good opportunity to learn our science subjects in our own language, particularly you can see the Marathi. So naturally, one can understand in better way if we consider our mother tongue as a Marathi also. And this is the beauty, and this is the one of the advantage. Then multi-entry, multi-exit, these are the different things, but we should not bother about all that because we should continue our education. So the chemistry make our life more safer, I may say the easy and efficient also. But while doing research, one important thing, and for any organizer, for any educational institute, research, education, and extension are the very important component of any higher educational institute systems. And objective of the educational institute is to create, preserve, and disseminate the knowledge. To create and preserve, already we are doing research, lots of research, publishing paper, patent also. But dissemination of knowledge is very important. And in order to take care of the disseminations, this kind of webinar, this kind of workshop are very much important. And this, I think this would be a regular features of any educational institute periodically, so that we can make our student attentive, good listener also, and provide them what is going on, what are the thrust area, what is the need of ours. And in order to make India a global leadership, empowering global leaderships, India has taken a very good step quite long back also. Most of we aware that India has taken the initiative that to establish the Atal innovative missions in the 2016. And through this Atal innovative missions, we have created several labs, more than 1,000 school for the learning purpose, for the hands-on experiment skill, as well as the different kinds of experiment also. Secondly, Government of India also developed a national quantum missions in 2023. And through this national quantum missions, Government of India has also taken the initiative in order to start the different kinds of innovation startup, as well as financial help to the new startup as well as global leader also. Then present era is the artificial intelligence era, and India also have developed the cloud computing different laboratory, particularly at the Indian Institute of Science, Bangalore. We have started a very good laboratory. There we can have all kinds of facility and one can use the resources for pursuing research, because quantum chemistry as well as the computational chemistry is very important, and most of us know that in laboratory, Linus Pauling, who won the Independent Nobel Prize based on the quantum chemistry approach towards the chemical bonding. And therefore, all these missions India have started quite long back, just for making our Indian youth empower towards the global leaderships. Mm. And secondly, on this occasion, I must also mention that students should think particularly for the sustainable development while doing the excellent research.
because research is one of the indicator, as I know, for the any educational institute, for its recognition, for its identification also. But for making the good research in science, we need to have a good idea, good creativity concept, good innovative concept also, so that we can know how one can start the research out of curiosity, think out of box also. And this kind of research help not only for individual growth as well as national growth also. And this research help in अरे सर्च करणं वर. सर सर अनम्यूट करा अनम्यूट. हॅलो अस्वार सर अनम्यूट हा करा. ओके ओके. आय थिंक अनम्यूट आता झालं होतं की बरेच वेळचं होतं का? आय थिंक आय वॉज सुरू होतं सर, फक्त 1 मिनिटा पहिले झालं तुमच्याकडून. ओके ओके. एनिवे ठीक आहे. So on these occasions, I must say that our Indian youth are God gifted to accomplish their task in their own ways, and we have a great strength. India has a great strength, as most of our Indian youth below 25, as we know, the about Indian youth population, the below 35, as well as 50% of the population is around 30. And therefore, in broader sense, we may say that the 50% of our population is below 25, which is the biggest strength of our India. And these are the youth which hold I may say, the mission to make India a developed country as well as Viksit Bharat. And for that Viksit Bharat, we need to plan the different areas where we have to go and how we have to achieve the target, how we achieve our goal in order to meet the target also. And there are several things. And through this webinar, I am sure all these young scientists will provide you the insight about the topic as well as area, instead of talking about chemistry and other things also. So as a senior teachers, I once again congratulate the organizers, and I am really grateful to the Professor Gawale sir and his entire team for this honor as well as opportunity giving me to interact and to inaugurate this webinar on this auspicious occasion of National Science Day. Though we have yesterday, but since we are celebrating the National Science Day, so this is the day we can again recognize our potential, and we should march towards the futures also to meet the increasing populations. And today, one of the important challenge before all of us is that the climate change, that is environmental problem also. And every creature on this earth is facing the problem of global warmings. So we should take care while doing our research to meet the challenges, to meet the may say the future demands also. That how one can pursue research with the sustainable development means we can take care with the minimum, I may say, the hazardous, while zero net, I may say, the carbon emissions, as which is the mission green hydrogen, the nanotechnology, IT. As we know, the first क्रांती आपली कोणती होती? ॲग्रिकल्चर क्रांती होती. दुसरी क्रांती कोणती होती? माहिती आणि तंत्रज्ञानाची क्रांती होती. आणि आता तिसरी जी क्रांती आली आपली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्रांती आलेली आहे, ज्याला आपण म्हणतो की कृत्रिम बुद्धिमत्ता. ही क्रांती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि थ्रू दिस artificial intelligence we may get the several opportunity. Don't fear about this artificial intelligence. You will have very bright futures with this AI, so that you can meet the global challenges as well as you can acquire your position at the national level also. So with these few words, once again, I congratulate organizer. Thank you all for your patient listenings. And due to the shortage of time and power shutdown today, it is difficult for me to. In fact, I was planned to have some PowerPoint presentation which provide the insight that how India, with quite long back, provided the young mind at that global leadership. That you must aware that Ratan Tata, who provided the Tata Nano,
just very minimum cost also. Dhirubhai Ambani, today we are enjoying the fruits that is very low cost, cheapest mobile cost, that is called charges. These are the innovation. We are that is enjoying the fruits of their innovative thinking in those days also. So this is the era. This is the era, is the golden era, and all you are lucky that you are utilizing and enjoying and born in this golden era also. So thank you once again. Thank you, and I wish you all the best for your future endeavors. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your inspiring words and for setting the tone for today's webinar. So now I would like to request chairperson of today's webinar, Dr. R.S. Ramteke, sir, to guide us on this occasion. नमस्कार, सर्वांचं स्वागत. कर्मयोगी संत गाडगे बाबा संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष गोविंददादा यांच्या स्मृतीस अभिवादन करतो. आणि आज GS टोम्पे आर्ट कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज चांदूर बाजार वन डे इंटरनॅशनल वेबिनार ऑन द व्हेकेशन्स ऑफ National Science Day 2025 organized by Department of Chemistry. The subject: empowering Indian youth for the global leadership in science and innovations for the Viksit Bharat. या वेबिनारच्या माध्यमातून आज उपस्थित आजच्या या कार्यक्रमाचे आमचे प्रेरणास्थान दादासाहेब उपाख्य केशवराव दादा टोम्पे, आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय भास्कर दादा टोम्पे, आमच्या संस्थेचे सचिव आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विजय टोम्पे, या वेबिनारचे उद्घाटक डॉक्टर आनंद अस्वार सर, या वेबिनारला रिसोर्स पर्सन म्हणून लाभलेले डॉक्टर श्रीकांत निकम सौदी अरेबिया, डॉक्टर मनीष राऊत पुणे, डॉक्टर प्रवीण उपरे साऊथ कोरिया, डॉक्टर चेतन चिंतावार सर जर्मनी, असे या वेबिनारचे पाहुण्यांचे मी सर्वांचे महाविद्यालयाच्या वतीने प्राचार्य या नात्याने सर्वांचे खूप खूप स्वागत करतो. या वेबिनार मध्ये सहभागी झालेले विविध महाविद्यालयातील सर्व सहभागी प्राचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थी यांचे सुद्धा सर्वांचे स्वागत करतो. या वेबिनारला ज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे वेबिनार होत आहे, श्री R.R.Lahoti सायन्स कॉलेज मोर्शी, JD पाटील सांगलुदकर महाविद्यालय दर्यापूर, महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज धारणी, जगदंबा महाविद्यालय अचलपूर, श्री वसंतराव नाईक महाविद्यालय धारणी, आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज चिखलदरा, विनायक विज्ञान महाविद्यालय नांदगाव खंडेश्वर, यांचे सुद्धा सर्व प्राचार्यांनी सहकार्य केल्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप स्वागत करतो. मित्रहो, विज्ञानाच्या प्रगतीतील युवा संशोधकाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेली उल्लेखनीय कामगिरी या विषयावर आजच्या वेबिनार या ठिकाणी होत आहे. आजची परिस्थिती पाहता नवनवीन संशोधन होणे फार गरजेचं आहे. म्हणूनच आमच्या महाविद्यालयातून दरवर्षी केमिस्ट्री विभागाच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे वेबिनार ऑर्गनाइज करण्यात येत आहे. मी सर्व आयोजकांचे
जैसे कि कन्वेनर डॉक्टर एन.डी. गवाडे सर, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी डॉक्टर एस.एस. उब्रे, members Dr. P.P. Chaudhary sir, members Dr. N.S. Nizi madam, Mr. P.R. Yavle sir, Mr. Y.N. Charjan sir, Mr. Yeshu Ahir sir, Mr. H.V. Raus sir, Miss G.H. व्यवहारे मॅडम, मिस के.एस. जयस्वाल मॅडम यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि यांना शुभेच्छा देतो. आज या वेबिनारचं या ठिकाणी इंटरनॅशनल लेवलचं जे वेबिनार होत आहे या माध्यमातून मी आजचा अध्यक्ष या नात्याने सर्वांचे स्वागत करतो आणि या वेबिनारला शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Here we come to the concluding part of today's inaugural program. Saying thank you is more than good manners. It is good spirituality. Now I would like to invite Organizing Secretary Dr. S.S. Ubarande sir for delivering the vote of thanks. Thank you, Khushbu ma'am. It's my pleasure to propose vote of thanks on the behalf of on this special occasion. On the behalf of organizing committee, firstly I would like to thank chairperson of this inaugural function, Dr. R.S. Ramteke sir, for the chairing this inauguration function. I also like to thank the today's inaugurator, Dr. Anand Aswar sir, senior professor, HAG Hack, for inaugurating this function. I also like to thank our President Bhaskar Dada and Secretary Dr. Viju Tompe for their presence. I specially thank to our resource person, Dr. Nikam, Dr. Upre, Dr. Raut, and Dr. Chetan Chintawar for their attending the inaugural function. I also thank to all the head of departments of different colleges, faculties, and all participants for their attending this function. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. So we now proceed with our technical session, where our distinguished speaker will share their valuable insights. Before, please all participants keep your mic and camera off. To introduce our first esteemed speaker, Dr. Shrikant Nikam sir, I invite Dr. Deval Deshmukh sir, Assistant Professor, J.D. Patil, Sangludkar, Mahavidyalaya, Daryapur. Thank you, ma'am. Am I audible? Hello. Hello. Am I audible, sir? Yes, Yes, sir. yes. Okay. Thank you. Actually, 1 minute. Shrikant is there? Dr. Shrikant? Yes, Shrikant sir has joined, I guess. Yeah. Yes. Okay. Deval, please continue. Yeah. Thank you, sir. So good morning, everyone. This is Dr. Deval Deshmukh from J.D. Patil, Sangludkar, Mahavidyalaya, Daryapur. It's my great pleasure to introduce Dr. Shrikant Nikam, distinguished researcher in the field of polymer chemistry. So Dr. Nikam is currently a postdoctoral fellow at the Cost Catalysis Center in the Physical Science and Engineering Division at the King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia, where he works under the mentorship of Professor Nikos H. Dr. Nikam qualified CSIR NET and GATE examination in chemical sciences. After that, he has earned his PhD in chemical sciences from the very prestigious CSIR National Chemical Laboratory, which is also known as NCL Pune, where his groundbreaking research focused on the synthesis of polymers and their applications. His strong foundation in multi-step organic synthesis and polymerization methodologies has led him to develop innovative approaches in creating functionalized polymers with diverse applications. So throughout his career, Dr. Nikam has demonstrated an impressive ability to collaborate effectively and drive projects to completion,
evidenced by several best poster as well as oral presentation awards at prominent conferences. Additionally, he has authored and co-authored numerous published articles, including the very reputed research journals like NGChem and ACS Polymers, contributing significantly to the advancement of knowledge in the field. So today, we are very fortunate to have Dr. Nikam to share his insight and expertise with us. Please join me welcoming Dr. Shrikant Nikam sir to this webinar. And I'm very thankful to the organizers, to the Department of Chemistry, also GS Tompe College, Chandur Bazar, especially to Dr. Gavade sir and Dr. Ubrande sir for inviting me to introduce our friend Dr. Shrikant Nikam for this webinar. So thank you so much, and over to organizers here. Thank you, Professor Deval, for your nice introduction about me. So, should I share the screen now? Yes. Yeah, yes. please go ahead. Yeah. काय कर Dr. Shrikant, It's visible. Yeah. you Yes. may talk in English and Marathi, both the languages. So our Yes. most of the students are from UG and PG level. So English and Marathi in both ways. Yes, sir. I'll take care Yeah. of that. Okay. Hello, everyone. Good morning. I'm Dr. Shrikant Nikam, as already introduced by my friend and Professor Dr. Deval Deshmukh. So currently, I'm a postdoctoral fellow at King Abdullah University of Science and Technology, that is KAUST, in Thual, in Kingdom of Saudi Arabia. So this is the beautiful campus of our university, situated exactly on the beach of this Red Sea. The university, so here I'm working with Professor Nico Sazikir Studies as my mentor. Our lab mainly focuses on polymer. Our lab is called as Polymer Synthesis Laboratory, where we mainly focuses on synthesizing different polymers for different applications. So this is from where I belong. This is a small village in the Washim district of Maharashtra, that is Arak, and this is my school, if you can see my cursor. So I started from this school. So in between, after that, I got opportunities to study in JNV, that is Mahavidyalaya, very prestigious central government school. Then after that, I was in Shivaji College, Akola for my graduation in BSc Chemistry. Then I moved to Amravati University for doing my master's in chemistry under the guidance of Professor Aswar, who is available here. He is my guru. So after that, I qualified, as mentioned by Dr. Deval, I qualified NET, which is essential for getting admission for PhD. And then I did my PhD from CSR National Chemical Laboratory. And then I moved to here in West Bank of Saudi Arabia, in Tual, in this beautiful university, to pursue my further studies in postdoctoral as a postdoctoral fellow. So first I will talk about the KAUST. So KAUST हे खूपच नवीन विद्यापीठ आहे, 2008 मध्ये इस्टॅब्लिश झालेलं. हे इथले जे किंग होते, किंग अब्दुल्ला, त्यांचं हे विजन होतं की सौदी अरेबिया सारख्या देशात एक असं विद्यापीठ असायला पाहिजे जिथल्या स्टुडंटला, येणाऱ्या जनरेशनला, आपल्याला माहिती आहे की सौदी अरेबिया खूप श्रीमंत देश आहे, कारण त्यांच्याकडे ऑइल आणि हे भरपूर रिसोर्सेस आहेत. त्याच्यामुळे पण एज्युकेशन वाईज सौदी अरेबिया नी प्रोग्रेस करायला पाहिजे, फ्युचर जनरेशननी एज्युकेशन मध्ये काहीतरी अचीव करायला पाहिजे, म्हणून त्यांच्या विजन मधून हे युनिव्हर्सिटी 2008 मध्ये सुरू झाली आणि पहिली बॅच जी आहे ते 2009 मध्ये इथे सुरू झाली. दिस युनिव्हर्सिटी ऑफर्स मास्टर्स डिग्री in 16 different disciplines
ranging from artificial intelligence, food security, smart healthcare, energy storage, sustainable and energy harvesting, sustainable future, like that. So this university also offers Doctor of Philosophy degree for people from all the nationalities. Here currently there are people from almost 120 nations, and this university also offers a master's and PhD integrated program for the foreign students, like, and there are students even from the India, and that too from very rural background. And this university also offers a postgraduate diploma in different subjects, and even the internship program. This university also collaborating with the other universities and institution worldwide, and allow their students to visit the university for short period ranging from 6 months to 1 year to visit and experience the beautiful facilities that they have established here in this university campus. And this university is recently ranked as a #1 Arab university by Times Higher Education magazine. And this research in this university focuses mainly on the sustainable energy generation, energy storage, sustainable development, smart healthcare, artificial uh, India is a desert country, and it does not have ample amount of water to do agriculture here in this university. So they are mainly focusing on the stress to grow a plant with or some like was about. Now I will talk about in this slide I talk about for is the dream of our honorable Prime Minister to make India great by and Viksit, that is developed by 2047. That will be 100th year of our independence. So what does Viksit means or developed nation means? The developed nations, the definition of developed nations can be checked with the 5 points. की त्या देशामध्ये हाय स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग असायला पाहिजे. हाय स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मीन्स मूलभूत गरजा लोकांच्या पूर्ण व्हायला पाहिजे आणि गव्हर्नमेंट शुड टेक केअर ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ देअर सिटीजन लाईक अँड दे शुड बी advanced technologically and their infrastructure should be advanced technologically. Economy should be very strong. GDP per capita income of their people should match with the income of the developed country. And health system, हेल्थकेअर सिस्टीम इम्प्रूव्ह झाली पाहिजे त्या विकसित देशामध्ये. हे एक मेजर आहे कुठल्या देशाला विकसित म्हणायचं की नाही, कारण ते अफोर्डेबल आणि गुड हेल्थकेअर सिस्टीम असली पाहिजे, जे की एव्हरी पर्सन ऑफ द सोसायटी शुड बी एबल टू अफोर्ड दिस गुड हेल्थकेअर अँड क्वालिटी एज्युकेशन. So this is the definition for Viksit country or developed nation. So the question is that what is the role of chemistry graduate to make our country a great or developed nation? So there are different fields. As a chemist, we can work and improve the GDP and overall lifestyle of our citizen, and we can contribute in the healthcare as well as education. So that I am going to talk about in the coming slides. So how as a chemist we all can contribute for the development of our country, and what are the opportunities that we have in research as well as in education and different sectors which will help in making the country or India great again. So this is the my first slide. So in this slide, this is may not be directly useful for undergraduate students or postgraduate students, but I am presenting this slide so there will be a people or your younger siblings or brother and sisters who are doing their schooling. So this is a famous dialogue from the movie Three Idiots, if you know. If as soon as child born in family like us, मेरा बेटा engineer बनेगा, what does it mean?
Engineering is a dream of middle class family in India. If son is born in some family, they said, मेरा बेटा engineer बनेगा. But अगर engineer नहीं बना तो क्या? अगर इंजीनियर नहीं बना तो हमारे कंट्री में ऐसा कुछ असं काही हे आहे का इन्फ्रास्ट्रक्चर जिथे आपण बेसिक सायन्स मध्ये डिग्री घेऊन चांगल्या इन्स्टिट्यूट मधून काही करिअर करू शकतो. तर up to 2006 there was only one institute which nationally recognized institute, that is Indian Institute of Science, which was giving degree in basic science to the brightest mind of the country. So question is that how to get into this IISc. So in 12th, if you applied for JEE Advanced and your score is sufficiently good, on the score of JEE Advanced, your brother or young brother or sister can apply for Indian Institute of Science for getting their plain BSc degree that will be in any subject like of science like chemistry, physics, mathematics, biology, or other examination on behalf of this G main exam. Also you can be able to get enter into IISc. This is a very prestigious institute where first Nobel laureate from India, that is Raman, who did his research there. Professor Raman did his research there and won a first Nobel Prize for India by working in India. He is the only one who worked in India and got Nobel Prize first time in physics. And there is another exam, NEET UG, for a biology student. If you have applied for NEET UG exam and you are not able to crack a MBBS or something, you can definitely go for doing a basic science degree in ISC Bangalore. So after that, government was thinking there is only one institute, that too was not formed by the government of India. This institute was formed by Tata as and it is initially called as a Tata Institute, but at the same year it named as Indian Institute of Science. So after that, so government of India taken initiative under the able Prime Minister, late Prime Minister Manmohan Singh, and they decided to have, India should have some institute which give education in basic science. So they invented the concept of ISER. ISER means Indian Institute of Science, Education and Research. So where you can, just after your 12th, you can get into this prestigious institution. There are currently 7 ISERs all over the India, and first one that ISER open in India is in our Pune, and this is very beautiful and very state of the art infrastructure is there in all the ISERs, and this they are giving a degree in basic science just after your 12th. If you qualify any of these 3 exams like KVPI, if you qualify KVPI or IIT JEE Advanced, or even they have their separate test, that is ISER aptitude test. So if you qualify any one of these 3 tests, you will be able to get admission in this prestigious institution to do your BS integrated degree. If we talk, which is again the prestigious institution in the country, so the only IIT give basic chemistry degree, basic bachelor degree in chemistry, physics, and it is a 4-year bachelor degree in science. For that, you should have qualified the IIT JEE exam. If somebody qualifies this exam, they can go for this basic science degree also. So now degree is done. आता काय, what now? डिग्री झाल्याच्या नंतर काही आपल्याला बेसिक सायन्स मध्ये जेव्हा आपण डिग्री करतो, काही जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का, की समोर काय करायचं, हा मोठा प्रश्न येतो सगळ्यांच्या समोर. तर what now? If we talk about the job, there are very limited jobs after BSc and very entry level jobs. The entry level jobs where your growth will be very limited. So I personally suggest don't go for job just after your BSc, go for higher education. So there are different education, around 600 and plus institution all over the India that is recognized by UGC.
There are 7 ISAs where you can apply for your master's degree. 23 IITs are there where you can get your master's degree in basic science, basically chemistry and other subjects also. There are 460 state universities where you can, they have their own entrance exam, or basically most of this university give admission on basis of your merit scores. 4 central universities which give admission on the basis of common university entrance test for PG, that is called as CUET PG, and 31 NITs. These are also very prestigious technological institute, but they also give provide a master's degree in basic sciences. These are the institute where somebody can think of getting their postgraduate degree to study and enhance their skill in their subject. So this is about the, and additionally there are a lot of private university colleges which gives this degree. So second thing is that what are the sectors in the chemical science, what we can choose depending upon our skill and our examination score, where we can fit, what we think, where we can fit. There are these different streams of chemistry, that is organic chemistry, which mainly deals with the organic reaction and chemistry related with the carbon. Inorganic chemistry, which is mostly catalysis, different thing, analytical chemistry, physical chemistry, biochemistry, chemical engineering. You can think of any one of this subject for your masters to pursue your masters. So after master, again a big question. Should I pursue job or should I go for PhD? There again a big question. आपण त्याला यक्ष प्रश्न म्हणतो, तसा प्रश्न आहे की जॉब करायचा की PhD ला जायचं. आपण जॉब बघूया, ते कुठल्या कुठल्या सेक्टर मध्ये जॉब आहेत. अकॅडमिशियन तुम्ही होऊ शकता. अकॅडमिशियन म्हणजे तुम्ही अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजसाठी तुम्ही एलिजिबल होऊ शकता. त्याच्यासाठी काही क्रायटेरिया आहे. तो जर तुम्ही फुलफिल केला तर तुम्ही अकॅडमिशियन होऊ शकता जस्ट आफ्टर युअर MSc. तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉबसाठी अप्लाय करू शकता. इंडस्ट्रीमध्ये खूप साऱ्या वॅकन्सीज असतात, तुम्ही तिथे अप्लाय करू शकता केमिस्ट्रीच्या मास्टर्सच्या नंतर. पब्लिकेशन सेक्टर्समध्ये पण खूप वॅकन्सीज असतात जिथं तुम्ही ट्राय करू शकता. आणि NGOज मध्ये पण ॲज अ केमिस्ट म्हणून तुम्ही जॉब करू शकता. तिथल्या वॅकन्सीसाठी आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये आपण बघूयात प्रत्येक गोष्ट इन डिटेल्स. PhD आणि जॉब काय, आणि तुम्ही तुमचा डिसिजन घेऊ शकता की आता मोस्ट ऑफ यू आर इन this stage of your life that you have to decide whether you will go for PhD or you will go for job. So I will explain what are the skills one should have to go for job or to go for PhD, and what is the minimum eligibility criteria to get into any of these things. Okay. So first I will talk about Doctor of Philosophy degree, that is PhD. Who can go for PhD, or how somebody can enroll himself for the PhD. PhD degree is considered as a highest degree in India. So by the time you will enter for PhD, your age will be almost if you control 23 years. This time will plus HRA, and highest it can be going up to 80,000 per month if you qualify for this Prime Ministerial Research Fellowship, which is recently initiated by our Honorable Prime Minister of India, where you can get highest monthly salary you can consider is a fellowship of 80,000, plus you will get separately a research grant, but there are different criteria for that. If you fulfill that criteria, just after your MSc, you'll get this much stipend. So other common exam most of us are preparing for after our master's degree, that is
NET exam. NET exam is conducted by National Test Agency. So if you wanted to go for PhD after your master, you should be able to get fellowship from one of the institution like CSR, which is Council for Scientific and Industrial Research, or UGC, which is University Grant Commission. If you are eligible for getting a fellowship from them, then you can apply for PhD in almost 39 CSR labs, IITs, NITs, state universities, central university, ISS, wherever you wanted to do your PhD, you can apply for that. There are other SPM fellowship. If your rank is very good in this CSR NET, and then you have to appear for one interview. And if you qualify that interview, you will get this Shama Prasad Mukherjee fellowship, which is again for the very bright mind, where you will get higher salary compared to just NET, and you will be get separately a grant, a yearly grant of almost 80,000 or something. If the other exam is GATE, I consider this is the best exam you should try after your master, as it opens the gate. This open the doors for to look for different perspective, just not only for just pursuing the PhD, but on basis of if you have a very good GATE score, you can apply for some PSU's job, that is a central government or state government PSU company job. So I'll be talking about that in the coming slide. And if you did not qualify any of this exam, but your score is very good, you are a university rank holder, you can apply for this Inspire Fellowship. And if you follow under this criteria, the state government also has taken care. So you can follow for this criteria, then you can apply for Bharti or Sarthi. This is again a state government fellowship for doing the PhD. So what you will get after your PhD? Suppose you did all these things and you got your PhD, you will get you will not only get your doctor title, but you will get some skill for your lifetime. So what are that skill? What else you will get other than this title, doctor title? So you will learn a lot of technical skill. You will be able to handle a lot of instrument, which is essential to get into a new role in your life. You will be having a problem solving skill, and you understand the research. You will learn a project management skill and soft skill, like you learn a lot of things, how to manage a project, how to give a good presentation, how to uh, give a good poster, how to you will develop a good writing and communication skill. If you have after your PhD, you will have practice writing your thesis, patents, and research publication. You will develop the skill, and you will understand the data analysis and some computational skill during your PhD. This is the advantage of doing PhD, and this is the benefit that you will get during the PhD and after your PhD. So again, the question, what should I do? PhD is the highest education in India. So what should I do? There is again this yaksha प्रश्न, की आता अकॅडमिशियन बनायचं की इंडस्ट्रीत जायचं की दुसरे काही करायचं. हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो PhDच्या नंतर, की अकॅडमिशियन म्हणजे तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीज मध्ये किंवा प्रोफेसरशिप करायची, इंडस्ट्रीमध्ये जायचं. त्याचं उत्तर PhD स्टुडंटकडेच आहे, किंवा जे PhD करतात त्यांच्याकडे. त्यांनी जर इंट्रोस्पेक्ट केलं की त्यांनी काय स्किल डेव्हलप केलं या 5 वर्षात, अकॉर्डिंगली ते डिसिजन घेऊ शकतात. सो अकॅडमिया मध्ये जर जायचं असेल तर तुमच्याकडे अकॅडमिक स्किल पाहिजे. अकॅडमिक स्किल इन सेन्स की तुमच्याकडे यू शुड बी अ गुड ओरिएटर, you should be able to speak in front of students. You should be able to make any subject very easy. You should have critical thinking and managing the situation, because in college
you have to manage almost in class minimum 30 to 40 students, always more than that. So you should have this management skill, yeah, and teamwork. There will be your colleagues, senior to you, junior to you, and you should be able to work with them in harmony and in teamwork. If somebody is thinking of going for industry job, so he should have developed some industry skill, like knowing some instrumentation, some project management skill, and to look into the perspective of cost management. If you are going for industry, this is biggest challenge, that we know good science, but cost management, how to carry out some certain project in a particular given time with the limited amount of resources, and project management, how to handle the team, or how to merge yourself in the bigger team, and how to work as an ant. मुंगी सारखं काम करता आलं पाहिजे मोठ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये. मुंगी सारखं एक तुम्हाला सर्वांसोबत काम करता आलं पाहिजे. टीम वर्क इथे पण खूप महत्वाचं आहे. आणि सेकंड, आता आपण हे डिग्री बद्दल बोलू, पीएचडी बद्दल, आपण पीएचडीत काय करू शकतो. आपण जॉब बद्दल बोलू, की मास्टर्सच्या नंतर तुम्ही एमएससी केल्याच्या नंतर कुठले कुठले जॉब अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. तर पहिलं आपण सेक्टर पाहू की अकॅडमिया. अकॅडमिया म्हणजे की असिस्टंट प्रोफेसर. तुम्ही जस्ट आफ्टर युअर एमएससी असिस्टंट प्रोफेसरशिप साठी अप्लाय करू शकता, विच इज एंट्री लेवल पोझिशन इन अकॅडमिक institution. So what is the requirement for that to get into the academia? You should have a minimum a master's degree, that is necessary, with good academic track record. You should have good academic track record. You should have qualified this NET exam. You can qualify anything that is a lectureship, UGC, or CSR NET. Everything is one who qualified anything among all three can will be eligible for getting into assistant professorship. Then state government is carrying out this exam that is called as SET or SLATE. This is state level exam. If you qualify this exam after your masters, you will be able to get job in the colleges in our state. And if not this, at least you should have a PhD, or you should have PhD to get into this entry level position of assistant professor. Then if you enter here in academia at this first step, that is assistant professorship, you can grow to very high height. There you can be at higher administrative positions, like you can be a HOD of your department, you can be principal of your college, even you can dream of being a vice chancellor of university if you have caliber. So sky is the limit if you enter here. And this is very noble profession, because here you are building a nation, you are building the youth for future generation. So what are the other than this academia, what are the government sector's jobs after your master's degree? So in government sectors or public sectors, there is a diverse job opportunities in PSUs. What is a PSU? PSU is a government owned companies, you can say, like Indian Oil, Bharat Petroleum, or ONGC, GAIL, SAIL, Steel Authority of India, like that. This company, if I told you, GATE is the most important exam I told previously in the previous slide. If you are qualified GATE, if your GATE score is very good, तुमचा GATE score जर खूप चांगला असेल, तर तुम्ही PSU जॉब साठी दरवर्षी ऍडव्हर्टाइजमेंट निघत राहतात डिफरंट. आपण याला नवरत्न कंपनीज म्हणतो गव्हर्नमेंटच्या. त्याच्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ युअर GATE स्कोर यू कॅन अप्लाय हिअर फॉर द अवेलेबल जॉब. After that, there will be a procedure. Will be, if you have certain GATE ranking, then you have to apply for interview or some their exam based on your GATE score, and you will be part of this. You can do your career in this PSU companies. Then there are different government laboratories like
food safety laboratory, water testing and water treatment laboratory. There is a forensic science laboratory. And this is under, again, there are two categories: central government owned and state government owns. If central government owned laboratories, you have to go here through qualifying this UPSC, where syllabus is mostly from your subject and language. And if it is a state government owned laboratory, then you can go by MPSC and state selection commission. They staff selection commission, they have some exams to get into the forensic science or water testing laboratory or food testing laboratory. There are central government jobs in defense sectors and railways for if you have good academic degree in chemistry. In defense sectors, the companies like DRDO, which is mainly dealing with the making equipment for the national safety, and some political BHEL or Bharat Heavy Electronics Limited. These are the company and many more. So this is government-owned company. You can, and Indian Railways, you can go there as and do your career in this defense sector and railways after qualifying certain exam. And there is interesting job opportunity in Indian Patent Office in intellectual property rights. There are two kind of exams. One is a patent agent exam, which you can directly apply for that after your masters, and you can be, after passing this exam, you can be a patent agent. Other exam is officer level exam, which is conducted by UPSC, where you can be a patent officer. So there are 6 different patent office in India, where you can be a patent officer in this job if you qualify that exam. So these were the government job sectors. So if somebody did not able to get into government job, then is there any opportunity for them? So we'll talk about the industrial job. Industries are the growth engine of national development. So तिथं वेगवेगळे जॉब अवेलेबल आहेत इंडस्ट्रीमध्ये. डिफरंट फॅक्टरमध्ये केमिस्ट्री, प्लेन केमिस्ट्री आपली जी असते त्यामध्ये, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला मास्टर्सच्या नंतर जॉब मिळू शकतात. केमिकल अँड मटेरियल सायन्सच्या इंडस्ट्रीज जे असतात तिथे जॉब मिळू शकतात. कंझ्युमर गुड्स अँड कॉस्मेटिक अशा कंपन्या आहेत, जसं की मेरिको आहे इंडिया, डाबर आहे, अशा कंपन्यामध्ये किंवा जॉब मिळू शकतात. मॅन्युफॅक्चरिंग अँड प्रोसेस केमिस्ट्री, स्मॉल स्केल रिएक्शनला मॅन्युफॅक्चरिंग लेवलवर आणि आपलं इंडस्ट्रियल स्केलवर प्रोसेस करण्यासाठी प्रोसेसिंग केमिस्ट्री किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगच्या जॉबमध्ये तुम्ही एंट्री करू शकता. डेटा सायन्स अँड कम्प्युटेशनल मध्ये पण तुम्ही जाऊ शकता. डेटा सायन्स, जर तुमची डिग्री कम्प्युटेशनल सायन्स मधला तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल किंवा डेटा अनालिसिसचा एक्सपेरिमेंट असेल, तर ही एक इंडस्ट्री आहे इंटरेस्टिंग, इथे जॉब असतात. नंतर बिझनेस अँड सेल्स, तुम्ही कंपनीचं सेल्स एक्झिक्युटिव्ह किंवा बिझनेस कन्सल्टंट होऊ शकता कुठल्या कंपनीमध्ये, किंवा सेल कन्सल्टंट होऊ शकता कुठल्या कंपनीत. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, तुम्ही R&D पोझिशन साठी आफ्टर युअर मास्टर्स, इफ यू हॅव सम R&D एक्सपिरियन्स, then you can go for directly into R&D section of some company. Then there are companies which are working on the environmental and energy sectors like Adani Greens, Tata Chemicals. They are mainly into getting material development for, and even Ola, they are developing material for batteries, solar cells, and these things. So you can get into this environmental and energy sectors industries. So how this industry, why these industries are called as growth engine of national development? If some industry is set up somewhere, around that industry several small industries will set up, which will contribute to the GDP of nation. And industry is mainly based on the technological advancement. They are working with some technology, so country will have technological advancement, new technology is generated in the country. And if some industry is doing really good, then
they can get foreign direct investment into their company. So which will again help in increasing the GDP of country. And self-reliance. Some technology sometimes we have to be rely on some other countries for some technology, but industries are set up, then they develop their own technology and they can achieve the self-relianceness. And environmental stability. If R&D sector works, R&D sectors in industry, their main focus is to make the process environmental friendly, and it should be a sustainable process and cost effective process. So त्यामध्ये कंट्रीची ग्रोथ होऊ शकते. पोल्युशन आणि एन्व्हायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मध्ये त्या भागाची ग्रोथ होऊ शकते जिथे ती कंपनी सुरू झाली. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. आजूबाजू ती एक कंपनी आली त्याच्या बाजूने 100-200 कंपन्या आणखी उभ्या होतात, स्मॉल त्याला रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करणाऱ्या, ट्रान्सपोर्टेशन करणाऱ्या. तर त्याच्यामध्ये आणखी ऍडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते त्या भागात, म्हणून याला आपण ग्रोथ इंजिन म्हणू शकतो. नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होते कंपनी आली की, जसे की पोर्ट्स डेव्हलप होतात, रोड्स डेव्हलप होतात ट्रान्सपोर्टेशनसाठी, आणि नवीन स्कूल्स वगैरे, आणि ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट. समबडी मे आस्क हाऊ कंपनी इज रिलेटेड टू ऍग्रिकल्चर. समजा जर ऍग्रिकल्चर बिझनेस करणारी एखादी कंपनी असेल जे की फर्टिलायझर, पेस्टिसाइड इफिशियंट वेनी आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह वेनी बनवते, जे की ऍग्रिकल्चरसाठी खूप चांगले असतात, तर ते ऍग्रिकल्चर डेव्हलप आणि रुरल डेव्हलपमेंट मध्ये पण कंपनी कॉन्ट्रीब्युट करू शकते. अर्बनायझेशन. सो इफ समबडी इज गेटिंग जॉब इन टू द कंपनी, सो जर कोणाला कंपनीमध्ये जॉब मिळाला तर स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग डेफिनेटली इम्प्रूव्ह होणार, आणि त्या भागात वेगवेगळ्या सुविधा येणार, चांगले स्कूल्स येणार, चांगले हॉस्पिटल येणार, आणि in this way urbanization can be grown. So I talk about till date I talk about the several opportunities that you can get after your masters. You can do PhD, or you can go for job in different sectors like government job, private sectors, or publications, or NGOs. You can work there. One thing I did not talk about PhD is postdoctoral opportunity. You will get a global success if you go for postdoc. Your research will be celebrated globally. So where you can achieve a personal growth, and you will develop a global perspective, how somebody should look at certain problem. You will develop that perspective and how we should solve this problem. You will develop a leadership skill as you are going for postdoc. Then you have to manage your own projects. So you will develop a leadership skill in taking some projects from scratch to end. So interdisciplinary approach, you will not only think about chemistry or only particular subject, you will always try to collaborate with some other science like chemistries. Chemists are always trying to collaborate with the biologist or material scientist, and this, so you will get interdisciplinary approach. And multicultural environment. तुम्हाला चान्स मिळते मल्टीकल्चरल एन्व्हायरमेंट मध्ये. इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीज मध्ये वेगवेगळ्या देशातले वेगवेगळे एक्सपिरियन्स असलेले लोक असतात, त्यांच्यासोबत काम करून वेगवेगळं तुम्हाला एक्सपिरियन्स गेन करता येतो. इंटरप्रेन्युअल अपॉर्च्युनिटी. इंटरप्रेन्युअरशिप, तुमच्याकडे जर काही सॉलिड आयडिया असेल तर गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळे ग्रँट्स आहेत की जे ग्रास रूट लेवल जे स्टार्टअप्स आहेत त्यांना ग्रँट देते गव्हर्नमेंट. तर तुम्ही याचा पण विचार करू शकता. तुम्ही काही नवीन स्किल शिकली दुसऱ्या देशात, किंवा नवीन काही बिझनेस तुमच्या डोक्यामध्ये आला, तर तुम्ही इंडियात येऊन ते इस्टॅब्लिश करून एंटरप्रिन्युअर होऊ शकता, स्टार्टअप सुरू करून. इंटरनॅशनल करिअर होते, बाहेर जाऊन तुमचं रिकग्निशन येते, आणि पर्सनल जर हे करायचं तर हायर सॅलरीज मिळतात, आणि तुम्ही एक चांगलं रिसर्च नेटवर्क डेव्हलप करू शकता की नंतर जर तुम्ही कुठल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा कुठे ॲज अ रिसर्चर किंवा ॲज अ प्रोफेसर म्हणून जॉईन होणार आहे, तर तुमचं ऑलरेडी तुम्ही कोलॅबरेट करू शकता बाहेरच्या लोकांसोबत, कारण तुमची ऑलरेडी ओळख झालेली राहते ते पोस्टडॉकच्या वेळेस. So this thing is about the postdoc. So research. So now this is a final slide where I talk about what we are doing at KAUS. Our lab is called as a polymer synthesis laboratory, which come under the KAUS Catalysis Center. So our lab research focus under the guidance of Professor Nikos Hazikris. We
are designing molecule for different application. We are developing macromolecular architecture for different application. We are developing a model polymers with precise number of repeating unit and sequence. We are working in high vacuum technique and anionic polyolefins, fluoropolymers, biopolymers, covalent adaptive networks, mechanopolymers, macromolecular hybrids, and self-assembly of block copolymers for drug delivery application. And currently, I personally, I'm working on the sustainable polymer development. What does sustainable? How we can solve any problem, or how we can then how keep the resources minimize reliance on the uh, non-renewable sources and get things done by using the renewable sources. So my research focus is on working on sustainable polymer development, where we are making different kind of this cyclic ester monomers using the bio feedstock, like starch-based bio feedstock, like grapes, corn, and cornstarch, or this cane sugar. The starch from this can be utilized to get lactic acid or its derivative, and this can be cyclized to get into this cyclic ester monomers, and this monomers can be polymerized by anionic ring opening polymerization. So we'll get polyesters. These polyesters are approved by US FDA. US FDA is an agency, Food and Drug Administration of US government, which approve if certain polymer can be used for biomedical application, or it can be given to the human being or animals. So this polymer is these polymers are US FDA approved, and they also got this EMA certification, that's European Medicine Association certification, this kind of polymers. So this polymer of great importance in applications like high-end packaging, 3D printing filaments, medical implants, drug delivery, and absorbable sutures. Sutures mean जे ऑपरेशन वगैरे झाल्याच्या टाचे जे देतात, ते पहिले ऑपरेशन केल्यावर टाचे लावायचे आणि नंतर ते टाचे काढायला आपल्याला परत जावं लागेल, पण आता ते स्किन मध्येच ऍब्झॉर्ब होणार. त्यामध्ये अशा काइंडचं मटेरियल यूज करतात. आणि बोन रिजनरेशन, कोणाचं फ्रॅक्चर वगैरे जर झालं असेल, तर दिस मटेरियल कॅन बी यूज ॲज अ सपोर्ट during the bone regeneration. And this polymer is this can be completely 100% depolymerized into their corresponding monomer. Once we did these applications, this polymer again we can treat with some condition, and again we can get the cyclic monomer back, and we can regenerate the polymer again for different application. So these are our applications. This one is already review. So both are in Angchem, and we are good. So this acknowledgement, so opportunity to acknowledge and to say thanks to Honorable Vice Chancellor of Sant Gadgibaba Amravati University, Professor Milind Barhate, President of Tompe College, Honorable Shri Bhaskarda Tompe, Principal Ramteke Sir, HOD Professor Gawade Sir, my Guru, Professor A.S. Aswar Sir, the teacher, student, for your patience and giving me this opportunity to share my thoughts on this topic. Thank you. Thank you very much, sir, for your enlightening lecture. Then, now to introduce our second esteemed speaker, Dr. Manish Raut, sir, I invite Dr. Pawan Kalbende, sir, Head of Department of Chemistry, Jagadamba Mahavidyalaya, Achalpur. Thank you, madam. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, madam. Our today's next guest speaker, that is Dr. Manish Naneshkar Raut. So let me introduce first. Dr. Raut sir has completed his UG in UG from Vidya Bharati Mahavidyalaya Amravati in 2003. Then sir
has completed his PG in organic chemistry from GVISH Amravati. Sir has completed uh, his PhD from University of Pune in 2014. Then Sir has qualified very prestigious examination, that is CSIR, NET, GRF, state examination as well as GATE examination. Then Sir has awarded with various fellowships, that is the Junior Research Fellowship in 2006, Senior Research Fellowship, that is SRF, from Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, India. Sir has also awarded with the Young Scientist Award at 10th Conference of the Asian Crystallographic Association held at BEXO, Busan, South Korea. Sir has also awarded with the Travel Support Prize for attending 10th Conference of the Asian Crystallographic Association held at South Korea. Then Sir has also guided various many students for NET set examinations. More than 50 students have qualified various examinations under Sir's valuable guidance. Sir has served his duties at various positions. Sir was CSIR JRF in the Division of Organic Chemistry, National Chemical Laboratory, Pune. Then CSIR SRF, that is Senior Research Fellow in Division of Organic Chemistry, NCL, Pune. Sir served his duties as Assistant Professor in Department of Chemistry in PES, the Modern College of ASC, GK, Pune. Sir has also served his duties as Assistant Professor in Science Academy Institute of NET, GATE, IIT JAM, Pune. Sir has also served his duties as a Senior Lecturer in the Shri Chaitanya IIT Institute, Hinjewadi, Pune. Also, in the as a professor in organic chemistry at IITN Space Academy, Pune, faculty in chemistry, Allen Career Institute, Kota, and I think Sir is currently serving his duty as a professor in organic chemistry and academic in charge in Chaitanya Academy, Pune. So under Sir's valuable guidance, various students have qualified state NET and GATE examinations. So this is what a very renowned and all-round performance of sirs we got today. That is Dr. Manish Gyaneshwar Rao. Thank you, madam. Hello. 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 Shall I start? Yes, sir. You. Yes, sir. Yeah. Thank you very much, sir, for this great invitation and my introduction. And also, I would like to thank conducting this kind of seminar and also the complete management team of GS Tompe College, Chandur Bazar. And I would like to congratulate all the organizers for attending such a good seminar, informative seminar for the student of our, especially of our Amravati division, and on this occasion of Science Day. So thank you very much for inviting. So आता मी इन्व्हिटेशन झालंय, बोलणं झालंय, आता मला असं वाटतं की मी थोडं मराठीत बोललं तर चालेल. जसं मी आधीच परमिशन घेतली होती सरांकडून, तर माझं आता पुढचं जे स्पीच राहणार आहे ते थोडं आता मला असं वाटतं की मी मराठीत बोललं पाहिजे. कारण असं आहे की आताच जसा आस्वार सरांचं मी भाषण ऐकलं, सोबतच आता माझे मित्र श्रीकांत निकम सरांनी पण सर्व चांगले इंट्रोडक्शन तुम्हाला दिलेलं आहे. ऍक्च्युली श्रीकांत सर जे काय बोलणार होते, म्हणजे जे काय बोललेले आहेत ते माझ्या आजचा पूर्ण याचा टॉपिकचा विषय होता. तर आपलं करिअर काय करायचंय, म्हणजे आता मी प्रश्नात पडलो की आता पुढे बोलायचं काय आपण. कारण की करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज इन केमिस्ट्री हा जेव्हा विषय आपल्या समोर येतो तेव्हा आपल्याला प्रॉब्लेम असा येतो की काय काय येणार. तर जे काय करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत तर श्रीकांत सरांनी फार चांगल्या रीतीने सर्वांना समजावून दिलेले आहेत. मग आता मला प्रश्न पडला की आता याच्या पुढे बोलायचं कसं. तर आता म्हटलं की जाऊ देत, आता आपला विषय जो आहे करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज इन सायन्स अँड आजचा जो सेमिनारचा विषय आहे की एम्पॉवरिंग इंडियन युथ फॉर ग्लोबल लिडरशिप
इन सायन्स अँड इनोव्हेशन फॉर विकसित भारत. आपल्या विकसित भारताचे जे स्वप्न आहे त्यासाठी आपल्याला या आपल्या युथला काय करायचं आहे, काय करता येईल, यासाठी आपण केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्ह्यू आणि काय करता येईल याबद्दल आपण थोडा आज आपण काय करूया, डिस्कशन करूया. ठीक आहे. तर आजच्या जे विषय आहे किंवा आजचे जे स्टुडंट आहे, मॅक्झिमम जसं माझं बोलण्यात आलंय की BSc चे मुलं आहेत आणि MSc चे मुलं आहेत. आता BSc नंतर आपल्याला काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज करता येतात, MSc नंतर काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज असतात. तर आताच जसं निकम सरांच्या स्पीच मध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला कुठल्या कुठल्या एक्झामिनेशन देता येतात. आता यावरच आता मी काय करणार आहे तुम्हाला की मी डिटेलमध्ये थोडं जास्त एक्झामिनेशन बाबतीत जास्त बोलणार आहे, कारण की करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहे. आता BSc नंतर आपल्याला काय काय करता येतील. तर BSc नंतर आपल्याला बऱ्याच फील्ड अवेलेबल असतात, जशा की पॉलिमर सायन्सेस झालं, केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याजवळ केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपण जाऊ शकतो, फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जाऊ शकतो, बायोटेक कंपनीज आहेत त्यामध्ये आपण जाऊ शकतो, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आहेत, पेंट इंडस्ट्रीज आहेत, हेल्थ केअर आहे, मेडिकल रिसर्च इंडस्ट्रीज आहेत, अकॅडमिक्स म्हणजे टीचिंग फील्डमध्ये आपण येऊ शकतो, रिसर्च फील्डमध्ये, म्हणजे असे व्हास्ट सेक्टर्स आपल्यासाठी ओपन आहेत आजच्या डेटमध्ये. ठीक आहे. मग आता हे जर आपण केलं तर मग आपण एकदम जर मला BSc नंतर काहीतरी करायचं आहे सर, तर BSc नंतर जर मला काही करायचं असेल तर माझ्यासाठी फील्ड कुठल्या ओपन असतील. तर जॉबचे जर बघितलं आपण, फक्त जॉब जर मला करायचं असेल तर BSc नंतर कुठले जॉब माझ्यासाठी अवेलेबल आहे. तर BSc नंतर आपल्यासाठी अनालिटिकल केमिस्ट म्हणून आपण कुठेतरी काम करू शकतो, लॅबोरेटरी असिस्टंट म्हणून कुठेतरी काम करू शकतो. फॉरेन्सिक सायन्स ही पण एक फार व्हास्ट फील्ड आहे. या फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला डिग्री करता येईल आणि फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये फार चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज असतील. नंतर कंपनीज मध्ये क्वालिटी कंट्रोल म्हणून एक डिपार्टमेंट असतं, त्या क्वालिटी कंट्रोल मध्ये BSc लेवलचे मुलं घेऊ शकतात आणि केमिस्ट्री टेक्निशियन या लेवलला आपण जाऊ शकतो. ठीक आहे. पण माझं याच्या व्यतिरिक्त असं म्हणणं आहे की आपण जर आपल्याला अजून फार चांगली करिअर करायचं असेल, करिअरमध्ये ग्रोथ करायची असेल, तर नेक्स्ट जे आपण एक अजून स्टेप घ्यायला पाहिजे, अजून थोडी मेहनत घ्यायला पाहिजे, ती म्हणजे आपण PhD MSc ला ऍडमिशन घ्यायला पाहिजे. MSc केमिस्ट्री जिथपर्यंत आपण करणार नाही तिथपर्यंत आपण कम्प्लिटली आपण असं म्हणू शकणार नाही की आपण केमिस्ट्रीमध्ये काहीतरी करिअर चांगल्या रीतीने चांगल्या याला करू शकतो आपण. आता MSc मध्ये जेव्हा आपण करिअर करायच्या गोष्टी करतो त्यावेळी आपल्याजवळ 3 फील्ड ओपन असतात. 3 फील्ड महत्वाच्या 3 फील्ड आहेत. महत्वाच्या 3 फील्ड मध्ये पहिली फील्ड जर आपण बघितली तर ती आपण रिसर्च मध्ये जाऊ शकतो. रिसर्च कुठे करू शकतो आपण, तर NCL सारख्या ठिकाणी, आयसस सारख्या ठिकाणी, IIT सारख्या ठिकाणी, जे की आताच निकम सरांनी आपल्याला बऱ्याच गोष्टीबद्दल सांगितलेलं आहे की ऑपॉर्च्युनिटीज की कुठले कुठले इन्स्टिट्यूट आपल्यासाठी ओपन असतील. दुसरे आहे की आपण अकॅडमिक्स मध्ये काय करू शकतो. अकॅडमिक्स म्हणजे टीचिंग फील्डमध्ये, तर टीचिंग फील्डमध्ये आपण जाऊ शकतो आणि बऱ्याच प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज आपल्यासाठी ओपन असतात. जर आपण कम्प्लीट इंडियाच्या बाबतीत जर बघितलं तर भारतामध्ये असे कुठले प्रीमियम इन्स्टिट्यूट आहे. मी प्रीमियम इन्स्टिट्यूट बद्दल यासाठी बोलतो की जेव्हा आपण चांगलं एक्झामिनेशन करतो किंवा आपल्याला जर पुढच्या दृष्टीने जर आपण फार मोठा व्ह्यू करत असेल, मोठा व्ह्यू ठेवत असेल, भविष्य चांगलं आपल्याला पाहिजे असेल, त्या केसमध्ये आपण जेव्हा आपली डिग्री घेणार ते छोट्या मोठ्यापेक्षा आपण कसं आहे प्रीमियम इन्स्टिट्यूट मधून डिग्री कशी आहे. आता यामध्ये इथपर्यंत पोहोचायचं कसं हे आपण नंतर बघणार आहोत. पण आता पहिलं बघणार आहोत की या प्रीमियम इन्स्टिट्यूट कुठले कुठले आहेत. जसं की बेंगलोरला पहिलं इन्स्टिट्यूट आहे, दॅट इज कॉल्ड इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स. IISc बेंगलोरला आपल्याला जाता येतं. आयसर म्हणून बऱ्याच ठिकाणी जवळपास 7 आयसर्स ऑल ओव्हर द इंडिया आहेत. IITs आहेत, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मोर दॅन 20 IITs ऑल ओव्हर इंडिया आहेत. गव्हर्नमेंट लॅबोरेटरीज आहेत, जशी की आपल्या पुण्याला आहे NCL नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, हैदराबादला आहे, मुंबईला आहे. केमिस्ट्रीसाठी अशा बऱ्याच काही इन्स्टिट्यूट आपल्याजवळ आहेत. तर या सर्व इन्स्टिट्यूटवर आपण बऱ्याच म्हणजे इथे ऍडमिशन आपल्याला घेता येते. आता राहिला प्रश्न, या इन्स्टिट्यूटमध्ये ऍडमिशन कशी घ्यायची. सर आम्हाला BSc नंतर जर काय करायचं असेल तर BSc नंतर कसं करता येईल किंवा BSc नंतर मी काय करू शकतो. तर या गोष्टीचा जर आपल्याला विचार करायचा असेल तर मग त्याबद्दल आता मी काही तुम्हाला गोष्टी सांगणार आहे. ठीक आहे. तर जेव्हा आपण BSc नंतर केमिस्ट्रीमध्ये काही करिअर करायचा विचार करतो तर तुम्हाला IITचं जर नाव ऐकलं असेल आपण, तर IIT जनरली कधी हे होतं की 11वी-12वी नंतर बरेच जण म्हणतात की आम्ही IIT ला जाणार. 11वी-12वी नंतर मुलांचं ड्रीम असतं
IIT ला जायचं. बिकॉज IIT ही भारतातलीच नाही तर जगातली एक प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट म्हणून समजल्या जातं. मग या IITs मध्ये ऍडमिशन विद्यार्थी एक ड्रीम असतं, एक स्वप्न असतं. तर त्या IITs मध्ये जायसाठी 11वी-12वीला लोक मेहनत करतात. जेई त्यासाठी जेई म्हणून एक्झामिनेशन आहे. आता बऱ्याच लोकांचं ते IITचं ड्रीम नाही शक्य होत की आपण BSc ला सर आम्हाला IIT ला जाऊ शकलो असतो तर मग आम्ही इथे BSc ला कशाला आलो असतो, हा पहिला प्रश्न येतो. बरोबर. आता हा सेम प्रश्न मी जेव्हा ग्रॅज्युएशन करत होतो तेव्हा मला पण पडला होता. कारण की 11वी-12वीत मी IITचं नावच ऐकलं नव्हतं. माझ्यासारखे असे बरेच विद्यार्थी असतील, कारण की बरेच विद्यार्थी आपले जे आहेत ते ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. त्यांना त्यावेळी 11वी-12वीला एवढं ऑपॉर्च्युनिटीज एवढं आपल्याला माहिती नव्हतं. पहिला प्रश्न येतो की माहितीच नव्हतं, त्याची प्रिपरेशन करायची हे कसं माहिती नव्हतं. तर 11वी-12वीला आपण नाही घेऊ शकतो. जसं की आपण म्हटलं की इंजिनियर मला बनायचं नाही, मी सायन्सला आलोय. ठीक आहे, आता BSc नंतर माझ्याजवळ काय ऑपॉर्च्युनिटी राहतात यावर आपण जास्त महत्वाचं आता बोलूया. आता जेव्हा BSc नंतर पण तुम्हाला IIT ला जाता येतो का, हा पहिला प्रश्न. तर येस, डेफिनेटली BSc नंतर सुद्धा तुम्हाला IIT ला जाता येतं. आता या BSc नंतर जर मला IIT ला जायचं असेल तर मला काय करता येतं? हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो. Yes, you are audible. ओके, या. हो हो, ठीक आहे. तर Yes, continue. BSc तर BSc नंतर IIT ला मला जायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक महत्वाचा दरवाजा आपल्यासाठी उघडा आहे. त्याला म्हणतात जॉईंट ऍडमिशन फॉर MSc. तुम्ही ही एक्झाम नोट डाऊन करू शकता. जॉईंट ऍडमिशन फॉर MSc जाम एक्झामिनेशन. ही जाम MSc सेकंड इयर किंवा थर्ड इयर सब्जेक्ट मध्ये ही एक्झाम देता येते. म्हणजे केमिस्ट्री मध्ये वेगळी देता येईल, इव्हन बायो सुद्धा ही एक्झाम देता येते. आता या जाम एक्झामिनेशन देताना MS किंवा MS PhD अशी इंटिग्रेटेड कोर्सेस चालतात, तिथे तुम्हाला ऍडमिशन भेटू शकते. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग दॅट वी कॅन गो टू द IITs. सेकंड इज ISC ऑल्सो. ISC ला एक तास आहे, तर पण IIT आपल्याला. तर आज जे विद्यार्थी BSc ला आहेत त्यांनी जर ही अपॉर्च्युनिटी ठेवली तर प्रश्न असा येतो की जर मी IIT मला जायचं आहे, माझी प्रिपरेशन करायचं आहे, तर मग सेम प्रश्न मी BSc ला असताना पडला होता. पण जेव्हा मी BSc ला होतो, म्हणजे BSc मी जवळपास 2003 मध्ये होतो. आता त्यावेळेसची सिच्युएशन आणि आजची सिच्युएशन बरं आहे. कारण की त्यावेळी माहिती म्हणजे फार जास्त माहिती नव्हती. अमरावती सारख्या ठिकाणी म्हणजे एखाद दोनच विद्यार्थी असे होते की ऍटलिस्ट ज्यांची प्रिपरेशन, ज्यांचं नाव काढत होतो आणि त्यांना प्रिपरेशन कशी करायची याबद्दल आम्ही बोलत होतो. अदरवाईज कुणाला या गोष्टीचं माहिती पण नव्हती. आता सिच्युएशन एवढ्या वर्षामध्ये बऱ्याच सिच्युएशन बदलले. जवळपास 20 वर्ष झालेले आहेत. आता आपल्याजवळ तुम्ही खेड्यात जरी असलात, तुम्ही कुठल्या गावात जरी असलात, तर आपल्याजवळ एक महत्वाचा हे आहे म्हणजे आपला मोबाईल फोन. तर आपल्या मोबाईल फोन मध्ये गुगल आहे, आपल्या मोबाईल फोन मध्ये युट्यूब आहे. याचा आपण यूज करायचा, यूज चांगल्या पद्धतीने करायचा. बरेच फ्री लेक्चर्स अवेलेबल असतात, बरीच माहिती अवेलेबल असतात. प्रिपरेशन करायची हे माहिती असतात. आम्ही ज्यावेळी प्रिपरेशन करायला गेलो, मी स्वतःची एक्झामिनेशन BSc ला असताना, पण प्रश्न होता की त्यावेळी BSc ला टाईपचं गायडन्स मिळालेलं नव्हतं. आणि दुसरं म्हणजे एक्झामसाठी प्रिपरेशन कशी करायची हे आम्हाला माहिती नव्हतं. तर तुम्ही एक स्टेप त्याच्या पुढे आहात की तुम्हाला आता अपॉर्च्युनिटी, तुम्हाला ज्या नवीन गोष्टी आहेत त्या तुमच्या हाताशी आहेत. त्यामुळे या गोष्टी तुम्ही यूज करून तुम्ही तिथे काय करू शकता की एक्झामला प्रिपरेशन कशी करायची, एक्झामची तयारी कशी करायची, एक्झाम कुठल्या पद्धतीची असते, क्वेश्चन्स कसे असतात. तर ह्या सर्व गोष्टींची तुम्ही माहिती एकदा घेऊ शकता. ह्या माहिती घेतल्यानंतर हा तुमचा एक टास्क ठेवायचा. हे स्पेशली मी BScच्या मुलांसाठी सांगतो आणि पुढे मी MScच्या मुलांबद्दल पण बोलणार आहे. तर ह्या BScच्या मुलांनी काय करायला पाहिजे, तर आपण IIT साठी जर आपण ड्रीम करत असतो, IIT जर बघायचं असेल मध्ये आपल्याला सो शुड गो फॉर सच एक्झाम.
एक्झामिनेशनच्या डेट कशा असतात, केव्हा असतात, तेव्हा त्याचे अप्लिकेशन फॉर्म, एव्हरीथिंग, प्रत्येक गोष्ट ही गुगलवर माहिती आहे. त्याच्या वेबसाईटवर त्याची माहिती काढायची आणि जे जे टॉपिक्स असतील त्यांची व्यवस्थित बीएससी सेकंड पासून, बीएससी थर्ड इयरला असाल तर फायनल इयरच्या स्टार्टिंग पासून याची प्रिपरेशन करायची. आणि ही प्रिपरेशन चालू करायची, एम ठेवायला पाहिजे की नाही मला ही एक्झाम आता क्रॅक करायची. आणि ही एक्झाम तुम्ही व्यवस्थित क्रॅक केली तर तुम्ही आरामात IIT ला जाऊ शकता. एकदा IIT ला गेल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला बऱ्याच स्कोप भरपूर चांगला असतो, पुढच्या गोष्टी फार चांगल्या राहतील तुमच्यासाठी. हे झालं पहिलं की अमेरिकन किंवा चांगल्या इन्स्टिट्यूट ऍडमिशन असेल तर मी काय केलं पाहिजे. तर एक पहिली स्टेप आपण डिस्कस केली, दॅट इज कॉल्ड एज IIT जाम एक्झामिनेशन, जॉईंट ऍडमिशन फॉर MSc. हे झालं IITच्या बाबतीत. नंतर जे लोक MSc किंवा आपण ठीक आहे IIT कोणाकडून सुटलं किंवा जाम एक्झामिनेशन आपल्याजवळ स्टेप आहे, जे काय आहे आपण MSc करणार. ठीक आहे, तर MSc आपण कुठल्या तरी कॉलेजमधून, युनिव्हर्सिटीमधून आपण करायला पाहिजे. BSc ला चांगला अभ्यास करायला पाहिजे. BSc ला चांगला अभ्यास केल्यानंतर MSc ला आपण एक जाणार. जसं आपण MSc ला जेव्हा ऍडमिशन घेणार तेव्हापासून टार्गेट एक ठेवायचं. टार्गेट काय ठेवायचं की मला नेट एक्झामिनेशन क्वालिफाय करायची आहे. जर नेट एक्झामिनेशन क्वालिफाय तुम्ही किंवा नेट सेट एक्झाम मला क्वालिफाय नाही करता आली तर जशा दाखवले असे पूर्ण जगामध्ये वेगवेगळे मोठमोठे इन्स्टिट्यूट आहे. तिथे जर जायचं आपलं स्वप्न असेल, अशा ठिकाणी जर जायचं असेल, भारतात जर आपल्या चांगल्या ठिकाणी जर काम करायचं असेल, असं जर आपलं स्वप्न असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला बेसिक लेवलला काम करणं फार, अभ्यास करणं महत्वाचं करावे. कुठल्या टाईप करू शकता या गोष्टी सगळ्या स्टडी कराव्या लागतात. MSc असताना तर MSc नंतर पहिला एम आपला जो पाहिजे, दॅट हॅज टू बी यू हॅव टू कॉम्पिट. नंतर महत्वाच्या ऑपॉर्च्युनिटीज चालू होतात. एक म्हणजे इंडियामध्ये लेक्चरशिप लेक्चर होण्यासाठी एलिजिबल होता, ती त्याची पहिली क्रायटेरिया झाली. आणि दुसरी तुम्हाला JRF ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप म्हणून ही फेलोशिप तुम्हाला अवॉर्ड होऊ शकते. जर ती फेलोशिप घेऊन तुम्ही जर कुठल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जात असाल तर तुमच्यासाठी बरेच दरवाजे असे ओपन होतात. नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. तुम्ही बऱ्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा म्हणजे नवीन गोष्टी तुम्ही करू शकता. तर या सर्व संदर्भात तुम्हाला आतापासून, कारण की आताची जर सिच्युएशन आपण बघितली, जर आपण आताची जर सिच्युएशन बघितली तर बऱ्याच ठिकाणी जर मी येणाऱ्या 2-3 वर्षाच्या 2-3 नाही 9-10 वर्षाची जर गोष्ट केली तर बऱ्याच ठिकाणी मी पाहतोय की बेसिक सायन्सेसला मुलांचा ओढ कमी झालेला आहे. आणि पुढे येणाऱ्या काही वर्षामध्ये बेसिक सायन्सचे जे मुलं आहेत, जे अभ्यास करणारे मुलं आहेत, त्यांना भरपूर जास्त डिमांड राहणार आहे. आता जी कंडिशन अशी आहे की काही प्रमाणात सॅच्युएशन झालं होतं, ते सॅच्युएशन हळूहळू कमी होत आहे. कारण की आता नवीन गोष्टी झाल्यात, AI झालंय, सॉफ्टवेअर मध्ये झालंय, बऱ्याच लोकांचा इकडे बेसिक सायन्सला यायचा ओढा कमी झालेला आहे. पण बेसिक सायन्सला बऱ्याच चांगल्या लोकांची गरज आहे, नवीन आयडियाची गरज आहे. लोक पाहत असाल तर या दृष्टीने येणारा ओढा कमी आहे, पण इथे अपॉर्च्युनिटीज कमी झालेल्या नाहीत. नवीन नवीन लोकांना तर ही झाली आपण याबद्दल जे बोलतोय आपण कशासाठी की बेसिक अपॉर्च्युनिटीज इन सायन्सेस म्हणजे MSc नंतर आपल्याला काय करता येतं. तर याबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. सो इफ यू आर डुईंग द PhD in the institutes like IISc, IISER, IITs, NCL, so you are having the vast opportunity to enter in the field of केमिस्ट्री. इन द रिसर्च मध्ये आपण जाऊ शकतो. इंडस्ट्रीज आपल्यासाठी बऱ्याच प्रमाणात ओपनिंग राहतात. कॉलेजेसमध्ये किंवा मोठमोठ्या प्रीमियम इन्स्टिट्यूट मध्ये ऍज अ अकॅडमिक्स म्हणून, ऍज अ गुड अकॅडमिशियन लाईक अ टीचर, प्रोफेसर, ऍज अ प्रिन्सिपल, या पोस्ट पर्यंत तुम्ही जायला तुम्हाला बऱ्यापैकी हे होईल. आणि एम जे ठेवायचं आहे ते थोडं व्हास्ट आपल्याला एम ठेवायचं आहे, सो दॅट आपण काय करू शकतो की मोठे म्हणजे आपण बऱ्यापैकी प्रमाणात पुढे जाऊन त्या गोष्टी अचीव करू शकतो.
So I think तर 12:40 पर्यंतचा टायमिंग होता ना आपला. ठीक आहे. तर सो मला असं वाटतं की बऱ्याच आपण या बाबतीत आपण विचार केला पाहिजे. जे MSc BSc चे मुलं आहेत त्यांनी सहसा विचार करायला पाहिजे की आपल्याला नवीन अपॉर्च्युनिटीज कशा क्रिएट होतील आणि बेसिक सायन्स मध्ये आपल्याला करिअर कसं करता येईल. तर आजचा माझा विषय हा जास्त करून या करिअरच्या बाबतीतच होता. मला वाटतं जो की आपण बऱ्यापैकी डिस्कस केलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की आय एम व्हेरी मच थँकफुल फॉर दी ऑर्गनायझर्स टू कॉलिंग मी ॲट दिस स्टेज. आणि मी प्रिन्सिपल सर रामटेके सर आणि त्यांचे पॅट्रन मिस्टर मिलिंद बराटे सर, व्हाईस चान्सलर ऑफ आपलं युनिव्हर्सिटी संत गाडगेबाबा युनिव्हर्सिटी, अँड ऑनरेबल श्री Bhaskar Dada Tompe, which is president of GS Tompe College, and thank you for inviting me, Mr. Gawade sir, conveyor and organizing secretary, Mr. Ubrande sir, for calling me, and I'm very much thankful in having me as a guest. Thank you very much. Thank you, sir. Now, to introduce our third esteemed speaker, Dr. Praveen Upre sir, I invite Dr. Avinash Ule sir, Assistant Professor, Shri R.R.Lahoti Science College. Good afternoon, everyone. आहेत आपल्याकडनं, त्यांना हे करतो को होस्ट आहे ना डॉक्टर. आहे माझी स्क्रीन शेअर करा, अनेबल करा. आय वुड लाईक टू शेअर माय स्क्रीन. यस 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 प्लीज. यस यस उल्ले सर, कंटिन्यू. Good afternoon, everyone. Honorable dignitaries of this international webinar and dear participant. I am Dr. Avinash Fule, here to introduce the keynote speaker of this session, Dr. Praveen Upre sir, currently working as a principal research scientist, Core Technology R&D Center, active on Co Limited, Ochang, South Korea. He is a renowned chemical scientist specializing in development of catalytic bio-based chemical conversion process. Dr. Praveen Upre possesses a strong multitasking skill with ability to simultaneously manage several projects and schedules. Excellent in research and scientific activities, he well aware, tech savvy. Dr. Praveen Upre sir has made a significant contribution in area of research. Sir has a 15-year research experience. In that, sir work with the many institutions. In that, sir work with the NCL National Chemical Laboratory. Also, he worked at a Green Carbon Research Group, Korea, Research Institute of Chemical Technology, Daejeon, South Korea. He awarded with many more awards and achieved like a brain pool scientist. He awarded in July 2017 by the Korea Research Foundation from NRF. Award as a best PhD student of Science Technology, Daejeon, South Korea. He also awarded by the Mayor of Daejeon for excellent contributions in science-related activities from Daejeon City in December 2020. He also worked as a guest editor in specially to issues in heterogeneous catalytic process, which has an impact factor near about 2. He also worked as an editorial board member in Journal of Catalyst and Catalysis and Emerging Trends in Chemical Engineering. He award Best Paper and Green Researcher Award at Korea Research Institute of Chemical Technology, Daejeon, South Korea in year 2017, 2014, 2012 and 2011.
He also awarded by the Student Exchange Overseas Award in 2011 at the University of Science and Technology, Daejeon, South Korea in 2011. He also reviewer of many prestigious journals such as Green Chemistry, RS Advances, Chem, Willy, Applied Catalysis, and many more. Sir also possesses many more research activities. Sir has more than 35 plus publications in science journals with the citation number 1900. H index is 18 and I-10 index of 20. Sir has his research work and he published a paper in an impact factor having journals that have more papers are about 10 impact factor. So it's a really great achievement, sir, that you have published in that such a high impact factor papers. Sir also publishes patents. Sir has a 45 patents, including 12 US patents in that. Sir also have a 6 books chapter as a corresponding author. Sir attended international conferences and symposiums, that is a number of 25 in Korea and overseas. This is a overall sir's academic journey. Sir basically start his study means his bachelor degree and master degree from Sri Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati. And his PhD, he pursued his PhD and postdoc research fellow work in South Korea. And sir, basically from Vani, and this is all about Praveen Upre sir. And I am really thankful to GS Tompe College who organized such a wonderful webinar session and give me a chance to introduce such a nice personality. Thank you. Thank you very much. Thank you, Avinash, for nice introduction. I would like to introduce myself. Actually, it was my CV, short CV. First of all, I would like to say thank you to the organizing committee for this invitation and giving me a chance to present in front of my respected professor, Dr. Aswar sir. I'm really grateful to the committee because I never had the chance to present anything with my professor. So first, I would like to say thank you, and I would like to say thank you to my Guruji Aswar sir. I would like to introduce myself again. Actually, I'm from Vani as Avinash just explain about like where I born and where I pursue my degree, and after that, so I'm from Vani, which is near to Chandrapur, and I finished my bachelor degree in Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Vani, and after that I joined for master degree. Sant Gadge Baba in Amravati University under the guidance of Professor Aswar sir. And after that, after my MSc, I directly went to the Pune and I work in National Chemical Laboratory, NCL Pune, as a project assistant. I worked there for more than 2 years. But at that time, I was looking for my PhD degree. I was looking for my PhD degree and career development, but I did not get a chance. Maybe my efforts become less. So I started applying in abroad, and I applied several times, and I got opportunity to pursue PhD in South Korea. So I went to South Korea, and I joined PhD, and I got a PhD. After that, I pursued PhD from Korea Research Institute of Chemical Technology, and also I did postdoc in same institute. After that, I joined as a senior research scientist. I worked for more than like 5-6 years in same institute, and recently I'm working in Activon as a principal research scientist. So, yes, President, and Srikan, the nice
how to develop research career and how to get the opportunity, everything. They explained very nicely. But my presentation is mainly on the science, and in between, I will explain how to get the opportunity. So I would like to discuss what I did and what I'm doing for science. So I would like to my presentation. So today's presentation topic is chemical conversion of audience. For audience is a student, audience are students. So I would like to simplify some terminology, and maybe I will explain in English as well as in Marathi. So these are the contents of my today's presentation. Introduction. In introduction, I would like to introduce my workplace, and then biorefinery and why it is necessary, my research background, and some develop chemical processes, and maybe processes, and I will develop our develop hybrid bioethanol process, and then I will. So as I say, I pursue PhD in Korea Research Institute of Chemical Technology. It is very nice institute having world-class infrastructure, and it is already in top 100 global innovators by in list of top innovators for researcher. So this is state of Korea, and another branch is in Ulsan. So this is big headquarter, and it is very nice. Korea is very nice and safe country, and this is Ulsan branch. So here we conduct the pilot scale experiment, and I am working in Active One. This is the industry. Active One is industry. We usually produce uh, raw material for the cosmetic products, and we also have collaboration with several company, and this is a very reputed and multinational company. So I started my career in 2021. So biorefinery, as I said that my presentation mainly on the science. So I will discuss how I develop, how I'm developing, and what I'm doing for science and for my topic, and how we are helping the nation, South Korean nations, through my study. So in introduction, I would like to say what is biorefinery and why it is necessary. Biorefinery is the biomass production system integrated biomass process equipment to produce fuel, power, and value-added chemicals. Bio any kind of waste material. Waste material means it can be a crop waste, animal waste, means any kind of waste from which we can produce the energy valuable products. As you know, our world energy actually this is the world energy consumption profile I have taken from this resource. You can clearly see based resources which are almost at the maturity stage, and these fossil resources are oil, gas, coal, nuclear, hydro, renewable, all at this stage, and they're moving toward the declination. In that case, need to find also the use of these fossil resources can cause some very critical problems and some important issues such as global warming. We all aware of global warming, disposal of waste, their transportation, their storage. So in that case, we need to find renewable renewable resources, which is biorenewable, which should be available for longer time, and which should be sustainable. So biomass is the best renewable source. So integrated biorefinery. What is integrated biorefinery?
The integrated means biorefinery processing of biomass is called the integrated biorefinery. At present, our energy need mostly depend on the petroleum refinery. Means we we produce the chemicals from petroleum and utilize it for the what happened. Integrated biorefinery of biomass can produce biomaterial, platform chemicals, biofuels, and bioenergy. Bioenergy means like a kind of energy, electricity, power, heat, hydrogen. Biofuel means fuel. Everybody know chemicals. Chemicals is like from medicine, like in our home, you can see the everything is made up of. Most of the thing is made by chemicals. So these chemicals also we can derive from the biomass. And platform chemicals. Platform chemicals mean the chemicals means some बायोमास बायोमास म्हणजे काय असतं की कचरा असतो कचरा म्हणजे वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बायोमास टू प्लॅटफॉर्म केमिकल त्याच्यामधून एक इंटरमिडिएट केमिकल तयार होते ते आपण करू शकतो आणि त्याला परत युजफुल केमिकल मध्ये कन्वर्ट करता येतं तर जे इंटरमिडिएट केमिकल्स असतात त्याला प्लॅटफॉर्म केमिकल्स म्हणतात सो प्लॅटफॉर्म केमिकल्स अँड बायोमटेरियल मीन्स काइंड ऑफ द सम solid material can be anything. For example, it's kind of like a powder, some solid, or some coating, body, all the biomaterials. So at present, platform chemicals and biofuels are like they are having huge demand for various applications because they are useful, but it needs lot of energy. So in order to solve this problem, biorefinery is necessary, and I'm working on that. So these are the different depersonalization room. तुम्ही तुमच्या केमिस्ट्रीमध्ये ह्या बऱ्याच रिएक्शन शिकल्या असाल हायड्रोलिसिस डिहायड्रेशन आयसोमरायझेशन हायड्रोजनेशन म्हणजे काय असतं डिहायड्रोजनेशन अल्डोल कंडेन्सेशन तुम्ही बरेच एक्सपेरिमेंट तुमच्या प्रॅक्टिकलला तुमच्या केमिस्ट्री बुक्समध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे शिकल्या असाल तर ह्या रिअल केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा ह्या यूज होतात आणि ह्या यूज करून रिएक्शन आपल्याला केमिकल तयार करावे लागतात Sorry. Sorry. So from this slide, you can clearly get like what I'm doing. So this slide represents green carbon conversion for bio-based chemical industry. So from biomass, processing of biomass can produce cellulose, hemicellulose, triglyceride. Cellulose म्हणजे आपली शुगर जसं ग्लुकोज फ्रुक्टोज पेंटोज त्याचं पॉलिमर हेमिसेल्युलोज हे पेंटोजचं पॉलिमर आहे म्हणजे जिथे 5 कार्बन मॉलिक्यूल असलं त्याचं पॉलिमर आणि शुगर मीन्स इस हे हेक्झोज शुगरचं जे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज अशा प्रकारच्या मॉलिक्यूलचं पॉलिमर आहे आणि ट्रायग्लिसराइड ग्लिसरॉल आपल्या सगळ्यांना ग्लिसरीन माहिती आहे ते आहे प्रोसेस बाय treatment of cellulose, hemicellulose, triglyceride can produce the hexose sugar such as mannose, fructose, glucose, and xylose as a pentose sugar. And further conversion of this hexose sugar, we can produce these chemicals, this intermediate chemical, platform chemical, which are useful for the human society. Here I work on several integrated processes based on the heterogeneous catalysis the processes for the biomass conversion into value-added chemicals. So usually what we did, we start from the cellulose and hemicellulose,
convert it into the sugar molecule, and further we treat them for the platform chemicals, and then again that conversion into value-added chemicals. So these are the like my research background from initial bio-based feedstock into platform chemicals. So तुम्हाला हे माहिती आहे की फ्युएल म्हणजे काय आहे, पॉलिमर काय आहे, फूड फ्लेवर मध्ये आपण जे आईस्क्रीम खातो त्याच्या आईस्क्रीम खातो किंवा पिझ्झा खातो, म्हणजे बऱ्याच काही गोष्टी आहे की त्याच्यामध्ये फूड आणि फ्रॅग्रन्स म्हणजे आपण परफ्यूम आणि ह्या सगळ्या गोष्टी वापरतो. पीएलए म्हणजे हे पॉलिमर आहे. पॉलिमर हे बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आहे. आता प्लॅस्टिकच्या तुम्हाला अप्लिकेशन्स माहित आहे. प्लॅस्टिक कसं असतं की जसं मोबाईल पासून ते विमानापर्यंत बरं म्हणजे प्लॅस्टिकचा यूज होतो आणि चांगला मेजर यूज होतो. तर ते पण सिंथेसिस करणं गरजेचं आहे आणि त्याला डिस्पोज करणं सुद्धा गरजेचं आहे. तर फ्युएल आपण आता दिवसेंदिवस आपल्या गाड्यांची म्हणजे गाड्यांचं किंवा गाड्यांचं म्हणा की गाडी आपली कार, बाईक, मोटर बाईक त्यांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे आणि त्याच्यासाठी पेट्रोलियम कन्झ्युम होतं आणि ते फक्त पेट्रोलियम हा एकमेव रिसोर्स सध्याच्या काळात अवेलेबल आहे. तर त्याला अल्टरनेटिव्ह म्हणून हे बायोमास पासून पेट्रोल तयार करणे किंवा रिलेटेड केमिकल तयार करणे हे खूप जास्त गरजेचे आहे आणि याच्यावर आमचं रिसर्च चाललेलं आहे. आणि कॅटलिस्ट आता समजा एक मॉलिक्यूल पासून आपल्याला दुसरा मॉलिक्यूल करायचा आहे, तर त्या काही कॅटलिस्ट असतात. कॅटलिस्ट मध्ये ऍसिडिटी असते, बेसिसिटी असते, मेटल्स असते. मेटल कॅटलिस्ट हे हायड्रोजनेशन साइट म्हणून यूज होते. ऍसिड कॅटलिस्ट ऍसिड अँड बेस डिहायड्रेशन आणि साठी यूज होते. कॅटलिस्ट आपण काय करू शकतो, त्या फिस्टॉक किंवा केमिकल म्हणजे एका केमिकल पासून आपण दुसऱ्या केमिकलला आपण कन्वर्ट करू शकतो, सहज ते कन्वर्ट करू शकतो आणि हे कॅटलिस्ट ऍज इट इज भेटते. जर हे हेट्रोजिनियस म्हणजे काय असतं की ते कॅटलिस्ट कोणते मिक्स नाही आणि होमोजिनियस कॅटलिस्ट हे काय असतं की ते मिक्स होऊन ते रिएक्शन करतात. हेट्रोजिनियस कॅटलिस्टचा ऍडव्हान्टेज हा आहे की रिएक्शन झाल्यानंतर ते इझिली सेपरेट करता येतात आणि परत यूज करता येतात. सो here what I would like to actually this is my research background. So I would like to discuss few develop integrated process, few research projects successfully accomplished. So here research project 1, integrated process from glucose to HMF and its derivative. HMF काय आहे, हायड्रॉक्सी मिथाइल पर्कल आहे. हे बायोमास आणि हे खूप खूप साऱ्या गोष्टींसाठी इंटरमिडिएट आहे. सो दिस लाईक लॉट ऑफ डिमांड, लॉट ऑफ and because already listed in the top 12 platform chemicals by US Department of Energy. So या प्रोसेस मध्ये we started from cellulose and inulin and produced glucose and then isomerization. पण हायड्रोजिनियस पर्क्युरॉल हे असं केमिकल असल्यामुळे त्याला जास्त काळ ठेवता येत नाही किंवा त्याला इमिडिएटली दुसरे, पण ते खूप जास्त युजफुल असल्यामुळे त्याचं सिंथेसिस करणं गरजेचं आहे. सो इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट व्हॉट वी डिड, वी सिंथेसाइज हायड्रोक्सीमिथाइल पर्क्युरॉल इन सम स्पेसिफिक सॉल्व्हेंट अँड युजिंग स्पेसिफिक कॅटलिस्ट आणि हे फीड आम्ही युटिलाइज करून डाय हायड्रोक्सीमिथाइल फिरॉन तयार केलं आणि त्या म्हणजे ऑलमोस्ट 100% म्हणजे एक कंपाऊंड जर दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये 100% कन्वर्ट होत असेल तर ते कसं आहे की ती प्रोसेस इफिशियंट मानली जाते. पण जर त्याच्यामध्ये 50-50 किंवा असेल तर मग त्याला ते सेपरेट करावं लागत असल्यामुळे त्याला प्रोसेस कॉस्ट जो असतो तो वाढतो. तर इथे हायड्रोक्सीमिथाइल पर्क्युरॉल वी डिराइव्ड फ्रॉम फ्रुक्टोज इन सम solvent was biobutanol and we utilize it for the production of dihydroxymethylfuran with good yield. Also we utilize same feed for the production of dimethylfuran. हे dimethylfuran काय आहे की याची जी प्रॉपर्टीज आहे सेम ॲज अ गॅसोलिन म्हणजे आपलं पेट्रोल. तर हे जे आहे की जर आपण काही गाडींचे इंजिन जर आपण काही रिव्हर्स केले तर आपण हे डायमिथाइलफ्युरान ॲज इट इज
प्रोजेक्टमध्ये आम्ही सक्सेसफुली इंटिग्रेटेड प्रोसेस डेव्हलप केली फ्रॉम ग्लुकोज टू HMF आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह. सो हे थोडं डिटेल आहे, त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये काही जात नाही खूप जास्त. तो सांगतो की ग्लुकोज इंटू फ्रुक्टोज आयसोमरायझेशन रिएक्शन आणि तिथे कॅटलिस्ट यूज केलाय. हे आहे डिसएडव्हान्टेज मीन्स सम प्रॉब्लेम्स इन एक्झिस्टेड प्रोसेसेस, आणि हे आहे आमचे का बरं आमची प्रोसेस सुपिरियर आहे. आता तुम्हाला माहित आहे लाखो लोक करत असतात आणि सेम टॉपिक पण असतो, सेम प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करत असतात, पण आपल्याला रिसर्च करताना नेमकं काय करावं लागतं की प्रोसेस तर आहे, पण या प्रोसेसमध्ये आपण नेमकं करून ठेवून आपल्याला काय करायची गरज आहे. तर या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं की तिथे की काही स्कोप आहे का, आणि स्कोप नसेल तर मग रुटीन वर्क करण्यात काहीच पॉईंट नाही. मग त्या केसमध्ये जर तिथे तसं ह्या प्रोसेसमध्ये की युजली या रिएक्शन मध्ये तिथे लो फ्रुक्टोज भेटत होता. रिएक्शन टाइम खूप लॉंग, म्हणजे रिएक्शन टाइम लॉंग म्हणजे सगळ्या गोष्टीची कॉस्ट वाढली, मॅन पॉवर पासून इलेक्ट्रिसिटी पासून सगळ्या गोष्टीची. आणि ऑल्सो ह्युमिन म्हणजे हा एक कचरा असतो, तो कोणत्याच कामाचा नसतो. त्याच्यामुळं कचरा न भेटणारी जर प्रोसेस असेल तर ती खूप चांगली, आणि कॅटलिस्ट शुड बी रियुजेबल. मी तुम्हाला सांगितलं की जर रियुजेबल होत असेल तर कोणत्याही गोष्टीला ते कॉस्ट अफेक्ट करतो. आणि शुगर सेपरेशन इम्पॉर्टंट. मग ह्या प्रोसेसमध्ये आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी अचीव्ह केल्या. सेम इकडे फ्रुक्टोज टू HMF इथे सुद्धा आम्ही ह्या प्रॉब्लेमला अचीव्ह करून आम्ही हे सगळं भेटवलं. आणि हे तर तुम्हाला सांगितलं जातं की HMF टू हायड्रोक्सी मिथाइल परफ्युराल टू DMF हे फ्युएल आहे, आणि हे मोनोमर प्लॅस्टिकसाठी मोनोमर आहे. Also, we successfully develop one process for direct lactate production from lactic acid. Lactide is monomer for the PLA production. तुम्हाला आता हे माहित आहे की प्लॅस्टिक किती गरजेचं आहे. मी आताच तुम्हाला सांगितलं याच्या पहिले की काय असतं की प्लॅस्टिक जे आहे ते आपल्याला पॉलिथिन बॅग पासून तर विमान तयार करण्यापर्यंत आपल्याला सगळ्या प्रोसेसमध्ये प्लॅस्टिकची गरज आहे. मोबाईल म्हणा किंवा गाडीचं म्हणा किंवा गाडी घरच्या गोष्टी, टीव्ही झाला, सगळं झालं, सगळ्या गोष्टीला आपल्याला प्लॅस्टिक लागतं. पण प्लॅस्टिक आणि लॅक्टाईट पासून तयार झालेलं प्लॅस्टिक हे असं आहे की ते इझिली डिस्पोज होतं. ऍट प्रेझेंट देर आर लॉट ऑफ इश्यू about the disposal of practice, like everyone using practice, and we are not able to. You can see on the road or some garbage area, you can see there are a lot of plastic waste. So we cannot decompose it. So in that case, the plastic which derived from the lactate, which is degradable, means which can degrade it. So त्याच्यासाठी हा कंपाऊंड खूप जास्त महत्वाचा आहे. आणि हा कंपाऊंड तयार करण्यासाठी इथे देर आर लॉट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री वर्किंग ऑन इट, सच एज नेचरवर्क, प्युरॉक, मुसासिनो, उंदे, फुत्तेरो. This company working for the production of lactate and then lactate polymer. So their process are two-step process, and these are the batch process and operated under vacuum condition. And ह्या प्रॉडक्ट मध्ये थोडा म्हणजे कसं आहे की साईड प्रॉडक्ट नंतर सेपरेट वाटतं. पण जर एकच आपल्याला भेटला प्रॉडक्ट तर मग ते कसं असतं की ते खूप जास्त युजफुल असतं. आणि या प्रोसेसमध्ये लोकांनी होमोजेनस कॅटलिसिस यूज केलाय, त्याच्यामुळे सेफ वाढते. आणि हेवी ऑलिगोमरिक वेस्ट प्रॉब्लेम येतो की हा तयार झालेला डिस्पोज कसं करायचं, कारण त्याचा काही यूज पण नाही. तर ह्या केसमध्ये हे सगळे प्रॉब्लेम आउटलाईट करून आम्ही आमची एक प्रोसेस तयार केली. वन स्टेप कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणजे ती प्रोसेस काय असते कंटिन्युअस प्रोसेस, मी काही येणाऱ्या म्हणजे स्लाइडमध्ये मी ते एक्सप्लेन करणार आहे तसं. So lactic acid to lactate, our process is one-step process. We operated it under atmospheric pressure. We achieve high optical selectivity, means there is no need to separation, and we utilize heterogeneous catalyst, and it was stable for 3000 hours. 3000 स्टेबल म्हणजे कसं असतं की जर एखादा कॅटलिस्ट, एखादी रिएक्शन खूप लॉंग टर्म साठी म्हणजे तो ऍक्टिव्ह राहत आहे, जसं 2 महिने 3 महिने किंवा जास्त, तर त्यामध्ये काय होईल की प्रोसेसिंग कॉस्ट वाढणार नाही. आपण ते सतत ते यूज करू शकतो. म्हणजे कंटिन्युअस कसं असतं की
एका साईडनी आपल्याला लिक्विड फीड पास करायचं म्हणजे रिएक्टर पास करायचं आणि ते कॅटलिस्ट सरफेस वरून जाईल आणि खाली प्रॉडक्ट तयार होईल आणि तो प्रॉडक्ट आपण जसं नळ ओपन करतो, नळाची टोटी ओपन करून आपण प्रॉडक्ट कलेक्ट करतो, अशासारखी ही प्रोसेस आहे. तर कंटिन्युअस की इकडून लॅक्टिक ऍसिड सोडले, तिकडून लॅक्टाइड आले, आपण काढलंय, त्याला थोडं काही प्रोसेसिंग करून परत पॉलिमर बनवून युजला केलं. त्याच्यामुळे कसं होतं की कॅटॅलिसिस मध्ये कॅटलिस्ट हा स्टेबल असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. मध्ये वेस्ट ऑलमोस्ट नाहीये. त्यामुळे कसं आहे की ही प्रोसेस खूप खूप ऍडव्हान्टेजेस आहे एक्झिस्टेड प्रोसेस मध्ये. आता बेंच स्केल्स वी ऑलरेडी अकम्प्लिश द बेंच the chemical interest, develop investigation, and we are like collaborating with many industries nowadays. Also, another important chemical is liolinic acid, and it is very important because of its useful derivative. But in this research project, we mainly focus on the gamma valorolactone because it is useful in the food flavor industries, and methyl tetrahydrofuran, it is also considered as a P series fuel. So here also we did the same thing, cellulose to C6 sugar by using heterogeneous catalyst, and we produce liolinic acid and then liolinic acid into these two products. We successfully accomplished this. And recently we are working on this project, pentanediol from xylene. Xylene, as I say, it is the pentose sugar. पेंटोस शुगर म्हणजे तिथे कसं असतं की बायोमास म्हणजे जसं आपण कोणत्याही प्रकारची वेस्ट घेतलं तर याच्यामध्ये 3 प्रकारचे कंपोनंट असतात. सेल्युलोज हा हेक्झोस म्हणजे 6 शुगरचा पॉलिमर आहे, आणि हेमिसेल्युलोज हा 5 शुगरचा पॉलिमर आहे, आणि लिग्निन मध्ये फिनॉलिक सारखे कंपाऊंड असतात. So in this case, we deal with the xylene. Xylene means pentose sugar polymer. Xylene to perchlorate alcohol and perchlorate alcohol to pentanediol. आणि हा प्रोडक्ट सध्या खूप जास्त बूमिंग आहे आणि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीमध्ये याला खूप जास्त डिमांड आहे. आता मी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो ॲज अ प्रिन्सिपल रिसर्च सायंटिस्ट. तर आपल्याला हा जो पेंटॅनडायॉल आहे तो पेट्रोलियम पासून पण भेटू शकतो आणि बायोमास मधून पण भेटू शकतो. पण कॉस्मेटिक मध्ये काय असतं की जे आपण चेहऱ्याला लावतो किंवा काही लावतो, म्हणजे ते कसं की डायरेक्टली आपल्या बॉडीशी रिलेट करतं, तर मग त्या गोष्टी आपल्याला सगळ्या प्युअर लागत असतात. जर आपण ते पेट्रोलियम पासून तयार झालेलं कोणतंही इंटरमिडिएट वापरलं तर त्यामध्ये काय होतं की तिथे पीपीएम तरी पेट्रोलियम असतो, आणि आपण जे म्हणजे असं रोज त्याचा यूज केला तर आपले स्किन टॅन होतं किंवा काहीतरी ते अफेक्ट करतं. असं करू नये, याच्यासाठी ते आपल्याला 100% नॅचरल बेस केमिकल लागतं यूजसाठी. तर या प्रोसेसचे की पॉइंट असे आहे की we synthesize this pentanediol from perfluoroalcohol alcohol, which is 100% natural, bio-based, and carbon conversion process. And this process also continuous process, and this catalyst also provides stability for longer term, and it produces almost 100. It converted perfluoroalcohol alcohol into 20% yield for pentan, and with low oligomeric waste and low हे सेपरेशन आहे. आणि गोष्टी आता मध्ये आम्ही ही म्हणजे कमर्शियल करायसाठी आम्ही पेट्रोलियम बेस्ड प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ही एक्झाम्पल of the process. So in this process, what they are doing, तर नॅफ्था क्रॅकिंग म्हणजे पेट्रोलियम जसं समुद्रातून किंवा आता म्हणजे जे काही पेट्रोलियम आहे त्याला आपण छान हाय टेम्परेचरला ट्रीट करून पॉलिप्रोपिलीन तयार करतो, आणि त्याला परत हायड्रोजन आणि कार्बन मोनॉक्साईड ट्रीटमेंट आणि नंतर हायड्रोजनेशन करून ब्युटेनॉल भेटतो. तर ही आहे मल्टी स्टेप प्रोसेस आणि खूप जास्त एनर्जी कन्झ्युम होते.
तर या केसमध्ये त्याला अल्टरनेटिव्ह हायब्रिड प्रोसेस आम्ही तयार केली आहे. ती आहे हे बायोमास टू बिटेनॉल. इथे आम्ही वुडी बायोमास चूज केला. वूड असतं, वूड चूज केलं आणि बॅक्टेरिया म्हणजे आता तुम्ही बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये वगैरे तुम्ही जर थोडं स्टडी केला तर तुम्हाला बॅक्टेरिया काय असतं, फर्मेंटेशन काय असतं, फर्मेंटेशन करून एका केमिकलचं किंवा इनिशियली काही पण काही वेस्ट मटेरियल असेल त्याच्यामधून पिकल कसे काढतात, त्याची प्रोसेस तुम्हाला म्हणजे गुगल म्हणा इथे बऱ्याच ठिकाणी भेटून जाईल की हे किती इम्पॉर्टंट आहे. So in this process, what we treat with the bacteria, pastority called fermentation reaction, and after fermentation we produce butyric acid. This is bio-based butyric acid, and we further utilize the butyric acid for the production of continuous N means biobutanol formation. Continuous biobutanol formation using heterogeneous catalyst. So this process having advantage over this petroleum exo process. So this process I would like to discuss in detail. So as I discussed, biobutanol is the next generation biofuel, and it is superior than bioethanol because butanol having similar energy content as the gasoline, and it is less corrosive, low volatile, and most important, it is less miscible in water and compatibility with existing nanostructure. So biobutanol is like superior than bioethanol, and also it is same as fuel properties as a gasoline. So in this process, we also did the same thing. आता तुम्हाला मागे मी सांगितलं की आपण कोणतीही प्रोसेस तयार काय करतो की एखादी प्रोसेस आहे तर त्या प्रोसेसेस मध्ये किंवा त्या लिटरेचर मध्ये काही प्रॉब्लेम आहेत तर ते प्रॉब्लेम आपण पहिले पॉइंट आउट करायचे आणि ते सॉल्व्ह करायचं. तर वी ऑल्सो the literature and studied some existed processes and outlined the problem. Serious catalyst deactivation in liquid phase, reaction pressure condition use होतं त्याच्यामुळे थोडं आणि स्टेप तर त्याला म्हणतात लिचिंग अँड सिंटरिंग. ते सुद्धा सेपरेशन कॉस्ट वाढवतं. आणि आणि देर आर मेनी पीपल लाईक दे वुड लाईक टू यूज कार्बोजेलिक ऍसिड इस्टर इन्स्टेड ऑफ कार्बोजेलिक ऍसिड, पण ही टू स्टेप प्रोसेस होऊन जातं. तर त्यामुळे सुद्धा आपण जर डायरेक्ट कार्बोजेलिक ऍसिड युटिलाइज केलं तर ते जास्त बेटर होईल. अँड आपण कसं असतं की आपण कोणती स्टडी करतो म्हणजे कॅटालिसिसची रिएक्शनची आणि हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट हे काय असतं की एक सॉलिड मटेरियल असतं त्याच्या सरफेसवर म्हणजे त्याच्यावर कसं असतं ऍब्सॉर्प्शन तुम्ही आता शिकले असाल. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय असतं, ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय असतं, सॉर्प्शन म्हणजे काय असतं. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय असतं की पहिले रिएक्टंट कॅटलिस्ट सरफेसला जातो, तिथे तो ऍब्सॉर्ब होतो, तो काही बॉन्डिंग तयार करतो आणि तिथे त्याची रिएक्शन होते आणि प्रॉडक्ट झाला की तो डिसॉल्व होऊन येतो आणि ती प्रोसेस कंटिन्यूअस चालत असते. तर त्याला म्हणतात ऍब्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन. तर मग कोणत्याही रिएक्शन मध्ये नेमकं काय 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 बरं होत असेल, नेमकं काय बरं होत असेल, कसं बरं करायचं ते, आणि जो प्रश्न असतो तो शोधून काढणं इम्पॉर्टंट असतं. तो जर माहीत झाला तर आपण कोणती सक्सेसफुली डेव्हलप करू शकतो. तर जेव्हा आपण करतो तर या ऍक्टिव्ह साईड आणि ऍक्टिव्ह बद्दल आपण बरेचदा क्लिअर नसतो, काहीतरी टेंटेटिव्ह कन्क्लुजन असतं. तर ह्या गोष्टी क्लिअर करणं खूप जास्त गरजेचं. आणि आपण आता मी म्हटलं की वी आर डिलिंग विथ कार्बोजेलिक ऍसिड. कार्बोजेलिक ऍसिड मध्ये डील करतोय म्हणजे काय करतोय की कार्बोजेलिक ऍसिड कोणतेही ऍसिड म्हणजे जसं की आपण जसं लोखंडाच्या रिएक्टर मध्ये की त्याला काहीतरी आपल्याला कोरोजन होतं म्हणजे थोडं थोडं त्याला असं त्याचा तो मला मराठीमध्ये एक्झॅक्टली ती टर्मिनॉलॉजी येत नाहीये, पण कोरोज करत जातं ते आणि आणि त्याची जी क्वालिटी असते ती ते कमी कमी होत जाते. तर ते
पण ते कोरच झालं की ते त्या रिएक्शन मध्ये आणि त्याच्यामध्ये तो जो मटेरियल आहे ते मिक्स होत जातं आणि त्याच्यामुळे सेपरेशन कॉस्ट पण वाढते. पण हे वाव नाही, त्याच्यासाठी सुद्धा रिएक्शन फास्ट होणं गरजेचं आहे. जर स्लो रिएक्शन असेल, खूप लॉंग टाइम रिएक्शन चालत असेल, तर त्या ऍसिडचा कॉन्टॅक्ट त्या रिएक्टर सोबत जास्त वेळ येईल आणि ते कोरच करेल आणि त्याला खराब करून टाकेल. So this is heterogeneous catalyst, and in case homogeneous catalyst there are another issue. सोबत मिक्स होतो, त्याच्यामुळे सेपरेशन वेगळी एक प्रोसेस तयार करावं लागतं आणि सेपरेशन नीट होत नाही, त्याच्यामुळे रिजिबिलिटी सुद्धा, म्हणजे त्याला आपण यूज नाही करू शकत. कोरोजिव्हनेस तर आहेच आणि सेफ्टी कॉन्सर्न अँड रिएक्शन खूप फास्ट असल्यामुळे चार फॉर्मेशनचे outline this problem, and we outline these problems and try to overcome by developing by setting our objective. We decided to develop stable heterogeneous catalyst and continuous process for the chemical conversion of butyric acid into butanol with high yield. आम्ही आता तिथे कसं आहे की लिटरेचरमध्ये आपण मटेरियल, कॅटलिस्ट मटेरियल कशा तयार करायचे, त्यामध्ये बऱ्याचशा प्रोसेस आहेत. प्रोप्रेसिपिटेशन, इम्प्रिग्नेशन, सोल जेल, डिपॉझिशन, ह्या बऱ्याचशा मेथड आहेत. हा जो कॅटलिस्ट आहे आम्ही कोप्रेसिपिटेशन तयार केला विथ डिफरंट टीन अँड डिफरंट रुथिनियम अँड टीन रेशो ऑन झिंक ऑक्साईड. झिंक ऑक्साईड इथे सपोर्ट मटेरियल. कॅटलिस्ट कसा असतो की कधी कधी आपण सपोर्ट ॲज अ कॅटलिस्ट यूज करू शकतो, कधी कधी मेटल लोडेड तिथे कसं असतं की प्रत्येक रिएक्शनसाठी वेगळ्या प्रकारचे कॅटलिस्ट यूज करावे लागतात. तर इथे ह्या केसमध्ये ब्युटारिक ऍसिड टू ब्युटेनॉल ही आहे हायड्रोजनेशन रिएक्शन, आणि ह्या रिएक्शन मध्ये आपल्याला मेटॅलिक कंटेंट असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे हा रुथिनियम हायड्रोजनेशन साठी खूप चांगला एलिमेंट आहे. तर मग आपण रुथिनियम चूज केला आणि तसाच टीन वेगळा रोल आहे इथे. टीन आणि त्याला आपण झिंक ऑक्साईड हा चांगला सॉलिड छान सपोर्ट आहे. त्याचा सरफेस एरिया लो असल्यामुळे इथे अलॉय फॉर्मेशनचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. त्याच्यामुळं, आणि अलॉय का बरं गरजेचं आहे, कारण अलॉय असं मटेरियल असतं की ते सहजासहजी कोरोजिव्ह होत नाही, ते खूप स्ट्रॉंग असतं. त्यामुळे हे मटेरियल आम्ही तयार केलं, रुथिनियम 3 SN3 अलॉय ऑन झिंक ऑक्साईड मध्ये. आणि अलॉय फॉर्मेशन आम्ही XRD आणि TPR. XRD एक्स डिफ्लेक्शन पॅटर्न. आता तुम्हाला XRD माहिती आहे. TPR म्हणजे काय असतं, टेम्परेचर प्रोग्राम रिडक्शन, हायड्रोजन टेम्परेचर प्रोग्राम रिडक्शन. या प्रोसेसमध्ये आपण प्रोग्राम टेम्परेचरला आपण हायड्रोजन पास करतो आणि तिथे जो मेटल असतं ते हायड्रोजन पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ऍब्सॉर्ब करतात. जर बॉन्डिंग स्ट्रॉंग असेल तर ते हाय टेम्परेचरला ऍब्सॉर्ब करतात, आणि बॉन्डिंग थोडी वीक असेल तर ते लो टेम्परेचरला ते हायड्रोजन ऍब्सॉर्ब करतात. आणि हा पीक आपण एका क्रोमॅटोग्राफीच्या म्हणजे क्रोमॅटोग्राफी किंवा म्हणा जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला जिथे मॉनिटर जिथे अटॅच असेल तिथे आपण तो रिझल्ट पाहू शकतो. तर ह्या प्रोसेसने आम्ही ऑलाचं फॉर्मेशन झालं हे कन्फर्म केलं. आणि ऑल्सो लाईक वी कलेक्ट सम एव्हिडन्स. ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट की आपला जो कॅटलिस्ट आहे आपण त्याला एकदम ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन म्हणजे आपण ट्रान्समिट करतो असं बीम पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. आणि म्हणजे आता तुम्हाला म्हणजे मी डिटेलमध्ये जात नाही ह्या गोष्टीमध्ये, की त्याच्यामध्ये काय असतं की आपण एक कंपाऊंड लाईक सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व्ह करतो. सध्या असिटोन असेल, आयसोप्रोपेनॉल असेल, तिथे आपण डिझॉल्व्ह करून त्याला छान सोनिकेशन करून त्याला डिस्पर्स करतो आणि त्याचा ड्रॉप एका कॉपर ग्रीड असा आहे की ते सॅम्पल तयार करतो, त्याच्यावर एक ड्रॉप घेतो जेणेकरून त्या कॉपर ग्रीडवर तो डिस्पर्स झाला पाहिजे आणि तो अनालिसिससाठी यूज करतो. त्याच्यावर म्हणजे बीम पास करून की बघ हे मेटल कसं आहे, काय आहे, आपण त्याची मॉर्फोलॉजी, त्याचं डिस्पर्शन, म्हणजे ते कुठे कुठे पसरलेलं आहे, कसं कसं आहे, ते सगळं चेक करू शकतो. तर या केसमध्ये आम्ही काय केलंय की हे आहे लो रिझोल्युशन इमेज आणि हे हाय रिझोल्युशन इमेज. लो रिझोल्युशन इमेज मध्ये आम्ही काही लॅटिस पिन्स कॅप्चर केल्या आणि त्याचा स्टडी केला की हे नेमकं काय आहे बरं. तर इथे बघा हे जे लाईन आहे, या दोन लाईनचं डिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केलंय. याला म्हणतात
लॅटिस डिस्टन्स. आणि लॅटिस डिस्टन्स आपल्याला सेम फेजमध्ये XRD मधून सुद्धा काढू शकतात. हे आहे XRD एक्स रे रिफ्लेक्शन पॅटर्न. आणि इथे काय होतं की जसं रुथिनियम झिंक ऑक्साईड आणि रुथिन झिंक ऑक्साईड, तर जेव्हा आपण ते अनालिसिस करतो तर त्यामध्ये अशी काही वेगळी फेज तयार होते. जसे इथे नाहीये, पण इथे ती फेज आहे. ही फेज एलियन आहे. एलियन फेज म्हणजे काही नवीन आलेली फेज. तर मग ती काय आहे, मग त्याची जर आपण डिटेल स्टडी केली तर आपल्याला माहित पडतं की हे फेज नेमकं काय आहे. आणि आणि याला या फेजला एक लॅटिस डिस्टन्स असतं, ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि हे डिस्टन्स काय, इथे TM मधला जे लॅटिस डिस्टन्स आहे त्याच्यासोबत मॅच करावं लागतं. सो वेन वी मॅच दिस टू डिस्टन्स इट इज एक्झॅक्टली सेम, अँड देन आफ्टर दॅट वी कन्फर्म दिस फेज बिलॉंग्स टू दिस अलाय. आणि त्याचं डिस्पर्शन बघा. डिस्पर्शन म्हणजे हे सगळीकडे कसं पसरलेलं आहे, इकडे म्हणजे सगळीकडे कसं डिस्ट्रीब्युट झालेलं आहे. तर हे हे मॅपिंग म्हणजे काय असतं की हे एक स्कॅन करतं, जसं स्कॅन असतं. ही इमेज पूर्ण स्कॅन केल्यावर तुम्हाला सगळीकडे हे बघा, हा कलर रेड कलर, ग्रीन कलर आणि ब्ल्यू कलर. ब्ल्यू कलर म्हणजे झिंक आहे. झिंक पण सगळीकडे पसरलेला आहे. आणि हे आहे टीन पण सगळीकडे पसरलेला आहे. आणि पृथ्वी पण सगळीकडे पसरलेला आहे. म्हणजे हा सगळीकडे हा होमोजिटली डिस्पर्स झालाय. काही केसमध्ये काय होतं की हे सगळं एका साईडनं आहे आणि इकडे काहीच नाहीये, अशामध्ये तो कॅटलिस्ट ऍक्टिव्ह राहत नाही. तर मग हे अशा प्रकारचं डिस्पर्शन असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. तर हे ह्या EDS मॅपिंग वरून आपल्याला कन्फर्म करता येते. हा. आणि मी आता वेपर फेज रिएक्टर, मी आतापर्यंत बोलत होतो की वी कंटिन्युअसली सिंथेसाइज दिस केमिकल, वी कंटिन्युअसली सिंथेसाइज दॅट केमिकल. सो दिस इज द कंटिन्युअस रिएक्टर सिस्टम, वेपर फेज सिस्टम. हे आहे रिएक्टर सिस्टम. ही फर्नेस आहे, ही व्हाईट कलरची फर्नेस आहे. याच्या आतमध्ये एक स्टेनलेस स्टील रिएक्टर असतं आणि त्यामध्ये आपण कॅटलिस्ट लोड करतो सर्टन अमाऊंट. आणि हा याच्या मिडलमध्ये असतो. ही क्लोज आहे, ही ओपन नाही आहे. आणि या सिस्टम मध्ये आपण इथून इकडे फीड पास करतो. आणि ते फीड काय होतं की कॅटलिस्टला पास करून इथपर्यंत जेव्हा पास करतो, इथपर्यंत तो रिएक्टंट असतो. आणि कॅटलिस्टला पास झाल्यावर जर ती रिएक्शन सक्सेसफुली केली तर ते प्रॉडक्ट होतं. आणि प्रॉडक्ट तयार होतं. आणि तो प्रॉडक्ट वेपर फेज म्हणजे शक्यतो हे गॅस फेज साठी वापरलं जातं, की गॅस फेज साठी convenient reactor आहे. म्हणजे gas of the reactant pass through the catalyst surface and you can produce the product. So प्रॉडक्ट तयार झाल्यावर तो इथे पास होऊन, हे आहे कंडेन्सर, इथे कंडेन्स होतो. आणि हे रिझर्व्हायर. आणि जेव्हा आपण आपल्याला रिएक्शनचा प्रोग्रेस चेक करण्यासाठी प्रत्येक इंटरवलला आपल्याला प्रॉडक्ट कलेक्ट करावं लागतं आणि त्याचं अनालिसिस करावं लागतं. हे आहे GC क्रोमॅटोग्राफी. तुम्हाला गॅस क्रोमॅटोग्राफी माहित असेल. गॅस क्रोमॅटोग्राफी इज अ गुड टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स. हे खूप चांगली टेक्निक आहे. तर युजली ही टेक्निक सगळीकडे वापरल्या जाते की म्हणजे प्रॉडक्ट आला, तो कसा आलाय आणि किती आलाय, किती पर्सेंट आलाय. तर याच्यासाठी ही गॅस क्रोमॅटोग्राफी, HPLC ह्या टेक्निक्स आहेत. तर इथे मी गॅस क्रोमॅटोग्राफी सांगत आहे की या रिएक्शन पासून ब्युटॅरिक ऍसिड टू बिटेनॉल, या रिएक्शन मध्ये आपल्याला ब्युटॅरिक अल्डेहाइड भेटतो, बिटेनॉल भेटतो, हेप्टॅनोन, बिटाइल ब्युटॅरेट आणि हा रिएक्टर. तर हे सगळं सेपरेशन असणं गरजेचं आहे. जर हे मर्ज असेल तर ही प्रोसेस सुद्धा आपल्याला रिवाइज करावं लागतं. आणि प्रोसेस रिवाइज करून आपल्याला वेल सेपरेशन घ्यावं लागतं. आणि आपल्याला ते म्हणजे कॅल्क्युलेशनसाठी इझी पडतं की आणि याला जो मेन तो कसा वाढवायचा. So, as this catalyst was found to be very stable in butyric acid hydrogen, continuous butyric hydrogenation to produce and we tested this catalyst in catalyst for more than without any deactivation, without any regeneration. So this is like a very good catalyst and a very good catalyst candidate. And we claim that this catalyst is useful for the hydrogenation of several organic acid into desired products. So
रोल म्हणजे कसं असतं की आता तुम्हाला सांगितलं की आम्ही कॅटलिस्ट तयार केलाय, पण हाच का बरं कॅटलिस्ट तयार केला, दुसरा का नाही तयार केलाय? याच्यामध्ये असं काय आहे की हाच कन्वर्ट करतो ते प्रोसेसला, दुसरा कन्वर्ट करू शकत नाही. So we studied this catalyst through different characterization techniques. There are a lot of techniques we need to study, even DFT, even DFT also we need to do. याच्यामध्ये आम्ही सगळ्या स्टडीमध्ये we found that within team alloy phase was found to be very active in selective hydrogenation of butyric acid into bio-based butanol. So याच्यामध्ये ह्या रिएक्शन मध्ये कसं आहे की 3 ऑक्सी स्पेसिस, याच्यामध्ये लुईस ऍसिड साईट आहे, हा थोडं पोलराइज करतो ऑक्सिजन असणाऱ्या ग्रुपला आणि त्याला थोडं फेवर करतो रिडक्शनला. आणि 3चा रोल याच्यामध्ये खूप जास्त स्पेशल आहे. 3 इंटरॅक्ट करतो रुथिनियम तुम्हाला सांगितलं की हे खूप स्ट्रॉंग हायड्रोजनेशन एलिमेंट आहे element for hydrogenation. So what is the role of tin? It interact with ruthenium and it suppress its some activity. जर आपण विदाउट टीन जर आपण रिएक्शन केली तर मे बी हे फर्दर प्रॉडक्ट म्हणजे आपल्याला जे डिझायर प्रॉडक्ट आहे ते नाही भेटणार, आपल्याला दुसरे कोणते तरी प्रॉडक्ट भेटणार. तर मग त्याला कंट्रोल करण्यासाठी हा टीन ठेवला की बाबा तू त्याच्याशी इंटरॅक्शन कर आणि त्याला थोडं कंट्रोल करून ठेव. सो रोटीनचा रोल असतो. आणि अलॉईंग तुम्हाला सांगितलं की कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणजे कोणतेही ऍसिड हे कोरोजिव्ह आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही नॉर्मल कॅटलिस्ट सस्टेन होणं हे खूप डिफिकल्ट आहे. त्यामुळे अलॉय हे हा एक पर्याय आहे की तो means alloying of metal can provide additional degree of advantage through their strong geometric and electronic interaction. म्हणजे त्यांच्या इंटरॅक्शनमुळे ते स्ट्रॉंग एलिमेंट तयार करतं आणि ते रिएक्शन मध्ये स्वतःला सस्टेन करतं आणि लीच होत नाही आणि त्याची कॅटलिस्टची स्टॅबिलिटी वाढते. These are the catalysts and we almost more than 90% yield and is yield for the in most of the cases. And develop some different catalyst system, copper-based catalyst system, which can hydrogenate other material into value-added products. Actually, आम्ही खूप सारे म्हणजे असे प्रोसेस डेव्हलप केले, म्हणजे ऍडिपिक ऍसिड टू इपाकार्बोलॅक्टोन हेक्झोन डायोल बिटारिक ऍसिड टू बिटानॉल आता डिस्कस केलंय, सक्सेनिक ऍसिड टू जीबीएल, लिव्हलिनिक ऍसिड टू जीबीएल and fumaric acid to also GBL. एक कॅटलिस्ट असा तयार केला की तो सगळ्यांसाठी यूज होतो. काही कॉपर बेस्ड कॅटलिस्ट आहेत तयार केलेले की ते सगळ्यांसाठी यूज होतात सक्सेसफुली. अँड हिअर लाईक sorry, here I would like to summarize in brief and also summarize my presentation in brief. So as I say, like bio-based chemical processes are eco-friendly and economically viable like petroleum-based processes. की त्या का बरं जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि ते डेव्हलप करणं का जास्त गरजेचं आहे? कारण पेट्रोलियम जे आहे ते ऑलमोस्ट त्याचा यूज वाढलेला आहे आणि त्याला अल्टरनेटिव्ह मेथड फाईंड करणं गरजेचं आहे. आणि आपल्याकडे बायोमास जो कोणतं वेस्टेज आहे ते खूप जास्त प्रमाणात अवेलेबल आहे, तो तयार होतच राहणार आहे, त्याच्यामुळे त्याला युटिलाइज करणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि वी डेव्हलप बायोबेस कन्व्हर्जन प्रोसेस फॉर लॅक्टम युजिंग हेट्रोजेनियस कॅटलिस्ट. And in case of biobutanol process, we develop a catalyst which is very good, which provide stability for longer term, even after use of the fermentation derived butyric acid feed. And in that case, we found ruthenium alloy is the active phase for the selective production of N-butanol and for the longer term activity. So through this like research work, I able to publish this much paper and some good patents. And also like now I would like to take like a few 1 or 2 minute extra. So my was more on that mix. So I would like to say like in
about Korea, and it is really land of opportunities. तर जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की मी अमरावती विद्यापीठामध्ये मास्टर डिग्री केली आणि त्यानंतर मी नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी जॉईन केली प्रोजेक्ट असिस्टंट. कारण कसं माझ्या केसमध्ये कसं असतं की म्हणजे जो आमचा टाइम होता किंवा तो केस होता त्यामध्ये जस्ट इंटरनेट जस्ट निघलं होतं. आम्ही तेवढं त्याचा यूज तेवढा नाही करायचो. आम्हाला कसं की जिथे डायरेक्शन जिथे काही म्हणजे आहे कुठे काही ऑपॉर्च्युनिटी आहे ती स्वतः पर्सनली जाऊन शोधून काढावी लागत होती. तर माझ्या केसमध्ये काय झालं की मला हे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी माहीत होती. म्हणजे कधी पुण्याला व्हिजिट केली असेल किंवा नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी आणि इथे हे बा केमिस्ट्रीचं हब आहे आणि इथे करिअर होतं. मग आफ्टर माय MSc मी पुण्याला गेलो आणि नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये मग तिथे थोडी चौकशी केली की इंटरव्ह्यू कसे द्यायचे काय द्यायचे किंवा अप्लाय कसं करायचं हे सुद्धा माहित नाही की CV जायचं आणि गेट बसायचं असं होतं. पण तीच तीच प्रोसेस होती. ती प्रोसेस फॉलो करून सम हाऊ एक प्रोजेक्ट असिस्टंटचा तिथे जॉब भेटला. त्या टाइमला खूप जास्त असं काही तेव्हा नव्हतं. आता चांगलं आहे म्हणजे डॉक्टर श्रीकांत डॉक्टर मनीष करायचं आणि नेट सेट आणि गेट क्रॅक करून तुमचं करिअर कसं करू शकता. हा पण एक म्हणजे दुसरा वे आहे की तुमचं करिअर. मी नेट सेट तर मी पण PhD केली आणि माझ्या केसमध्ये काय झालं की मला जॉईन देअर ॲज अ प्रोजेक्ट असिस्टंट and I earned some experience, good experience, some chromatography, some analysis technique, how to do reaction, how to tackle the project, and what are the problems and how to solve this problem, what will be the solution, how to communicate, how to do the communication, everything I learned there in NCL. And actually, I'm about to start my PhD in NCL, but there is some my fortune wasn't good because my professor just changed his job from NCL to another industry. So because of that, I did not get opportunity to pursue PhD in National Chemical Laboratory. Actually, this type of laboratories means in India there are many national laboratories and IIT. So you can start your career in that institutes. So how I started. So after that, I decided it's okay. This thing happened. If he changed, so I should not stay here. So I started applying. What I did, like I just list out the good laboratory, worldwide good laboratory, and I start applying. I just approach them. See, I have this much experience. I learn this type of techniques, and if you have any position, please allow me to do PhD with you. Please supervise me. So I apply like in several laboratory, almost maybe more than 500, 600. And there are many people like my friends also, they applied more than 1,000, 2,000, 3,000 times. I don't know how at that time, like we were very passionate, just apply and get some good position. So fortunately, I got two position. One was in Geneva and one is in South Korea. And South Korea, when you get the position or when you get some opportunity, so you need to consider main important thing. How is your research guide? Research guide should be very important. So when I got two opportunity, so one is in Geneva and another is in South Korea. So in South Korea, my professors, like a very well famous professors, Dr. Chang and Dr. Young Wong, they were very famous professors. So I choose them. And when I come here, I got experience from earn some experience from NCL. So when I come to Korea, so I finish my PhD, because I know how to tackle the things, how to do analysis and how to solve the problems that I learn in NCL and learn in India. So I utilize my knowledge and my expertise, and I completed my study in South Korea. So South Korea, and after that, once you finish the PhD, you will get you will come to know there are a lot of opportunity because world is very huge.
and there are a lot of industries, lot of institutes. But fortunately, I immediately got without any like because if you have good publication means in your PhD, if you earn something good publication, good reputation, and good knowledge, so you can easily get the not easily, but you can somehow you can get some good position, some point to start your research career, personal growth, everything. So after I got a postdoc, I did for 3 years, and after that, like I got opportunity to join as a brain to work in the institute for like 4 or 5 years, and after that, I decided to like upgrade my position, so I joined this company. So this is my research journey till now, and I need to develop more also. So if you have any questions related related education, job, career, or anything, you can freely ask me. I'm available most of the time because in Korea I'm also working as a counselor for foreigner. So I help them. I listen their problem. I solve their problem, and in Korea, I recommend many people for PhD education, master education also. So this is not only for the PhD education. If after your bachelor degree, if you want to pursue your master degree course in abroad university, it is also possible. But in that case, only thing you need to do, you need to get some English core and some good experience. With that, you can apply and you can get a good position for master degree course or integrated course. Integrated course means master plus PhD, or after master you can directly go for the PhD course. And also means you can join industry in abroad, not only in Korea. In world is open for you. So here I would like to conclude my presentation, and I would like to say thank you. So if you have any question, you can freely ask me. Thank you, sir. Yeah. Now, to introduce our fourth speaker, Dr. Chetan Chintawar, HOD of Department of Chemistry, Naik Mahavidyalaya, Nandgaon, Khandesh. Thank you, madam. Am I audible? Yes, sir. Yes. Thank you. I welcome Chetan Chintawar, sir, all the participants who have joined this online session in one day International Science Day organized by Department of Chemistry of GS Tompe College in collaboration with several institutes from the science from Vidarbha region. It's been my privilege to introduce our today's guest speaker, Dr. Chandrakant Chintawar, sir. Sir has completed graduation from Santa Gadge Baba Amravati University in the year 2013. Completed post-graduation from HGB Amravati in the year 2015. Complete PhD at a reputed institute, ISER, Bhopal, under the supervision of Dr. Nitin Patil, sir. Presently, sir is working as a postdoctoral research fellow at Organic Chemistry Institute, University of Münster, Germany. Sir has qualified several examinations, that is CSR UGC in the year of 2016, CSR UGC with JRF, CSR UGC with ELS 2015, qualified GATE exam 2016, qualified SET examination February 2016, and sir also secured second rank in MSc in overall university rank. Then sir has published research publication in reputed journals, as well as sir has one patent in his name. Sir also attended the conferences and symposia.
Sir has a major interest in the organic synthesis. So it's been a privilege, sir, to have you with this online session. And forgive me, sir, if I mistaken some information from your CV. And I requesting you, sir, to please join the session and guide the student. Thank you, sir. Thank you very much, Nilesh sir, for the kind introduction. So let me share my slides. Yeah. So can you see my slides? Yes, sir. Okay. Okay. So wonderful talks from Dr. Shrikant Nikam sir, and also Manish sir and Praveen sir, regarding the career opportunities in chemistry and what are the possibilities in research one can do. Oh, just a minute. Sorry, just a minute. Yeah, after these wonderful talks, I think श्रीकांत सरांनी खूपच डिटेल मध्ये आणि सगळ्या गोष्टी काय तुम्ही बीएससी नंतर एमएससी नंतर करू शकता या सगळ्या गोष्टी खूपच डिटेल मध्ये सरांनी सांगितलेल्या आहे. आणि मला वाटतं की याच्यापेक्षा पलीकडे कोणी काही सांगू शकणार नाही, कारण त्यांनी आणि मनीष सरांनी पण खूपच सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये सांगितलेल्या आहेत. आणि रिसर्च बद्दल पण आपण आता ऐकलं, खूप चांगला टॉक त्यांनी दिला. तर मी विचार तेच करत होतो की मी कशाबद्दल बोलू नेमकं, कारण जे जे काही बोलू शकतो, जे काही बोलायचं ते ऑलरेडी श्रीकांत सरांनी आणि मनीष सरांनी भरपूर गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. आणि मला वाटते की एकदम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिलेली आहे आणि मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिलेली. एवढी डिटेल इन्फॉर्मेशन कदाचित म्हणजे भरपूर त्यांनी टाइम स्पेंड केला याच्यासाठी. आय कॅन रिअली अंडरस्टँड फ्रॉम दिस. तर मी काय डिसाईड केलं की काय शेअर करायचं तुमच्यासोबत, काय प्रेझेंट करायचं. तर मी विचार केला की ऑफकोर्स केमिस्ट्री रिसर्चमध्ये काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि तुम्ही कसं करिअर त्याच्यात करू शकता. आणि मी हे पण डिसाईड की मी हा पण विचार केला की माझी जर्नी कशी सांगू मी तुम्हाला, रिसर्च जर्नी समजा, जेणेकरून तुम्हाला जे कोणाला ज्याच्यातून काही इन्स्पिरेशन मिळेल किंवा काही म्हणजे will be easy to find a path in the research opportunities. तर first of all, chemistry. I mean, chemistry is everywhere. We know that, like, from the medicines to your mobile phones, laptops, TV, right? The crops, agrochemicals like fertilizers, pesticides, herbicides, um, and then fuels, plastic, everything. We use chemistry in our whole day life. So it is no surprise that chemistry is one of the very big field, has very large impact from healthcare um, to material chemistry or to any kind of world. So खूप लार्ज इम्पॅक्ट आहे. त्याच्यामुळे ऑफकोर्स तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी असणारच आहेत केमिस्ट्रीमध्ये आफ्टर बीएससी, आफ्टर एमएससी. फॉर एक्झाम्पल केमिस्ट्री तुम्हाला म्हणजे केमिस्ट्रीमधून तुम्ही काय काय करू शकता, खूप काही गोष्टी. म्हणजे तुम्ही
केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये, पेंट्स इंडस्ट्रीमध्ये, पॉलिमर इंडस्ट्रीमध्ये, कशामध्ये तुम्ही जॉब करू शकता, किंवा गव्हर्नमेंट जॉबच्या पण ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, जसं बार्क आहे, त्याच्यानंतर ONGC आहे, त्याच्यानंतर जिओ सायंटिस्टची पोझिशन आहे. या सगळ्या गोष्टी म्हणजे खूप काही ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. फॉरेन्सिक सायन्स, फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही काम करू शकता. महाजनको आहे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. प्रकारे तुम्हाला केमिस्ट्री म्हणजे या ठिकाणी ऍटलिस्ट जिथे मी सांगितलं तुम्हाला या गोष्टी लागतात. आणि त्यांनी सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित सांगितल्या की काय 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 तुमच्यात क्वालिटीज असेल, काय तुम्हाला पाहिजे असेल, कसं तुम्ही चूज करू शकता गोष्टी. सांगायचा उद्देश आहे की देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर देअर इन केमिस्ट्री. ऑफकोर्स, व्हाय? बिकॉज it is a highly impacting field. It has applications from biology to physics, from materials to your everyday life, everything. So everything is really impacted by chemistry. We need molecules, we need material to make our life better. So chemistry is everywhere. The opportunity of course ahead. It's the only thing is आपल्याला थोडंसं बेटर व्हर्जन स्वतःमध्ये डेव्हलप करावं लागतं, मला असं वाटतं. आणि ऑपॉर्च्युनिटीज ऑफकोर्स आहेत. जसं फॉर एक्झाम्पल मी एक हा नॉर्मल फ्लो चार्ट बनवला की कसं काय आपण केमिस्ट्रीमध्ये आफ्टर MSc काय करू शकतो. एक जर जर तुम्ही नेट गेट वगैरे क्वालिफाय केलं तर विच इज व्हेरी गुड, which I like suggest everyone to really work hard and try for this, because this really opens up a lot of opportunities for everyone, diverse opportunities to do the things. पण जर तुमचं झालं नाही समजा नेट सेट इन केस, तर तरी पण तुम्ही भरपूर काही करू शकता. सो यू कॅन एनी टाइम गो टू केमिकल इंडस्ट्री, और यू कॅन गो टू सम टीचिंग जॉब्स. देर आर सम गव्हर्नमेंट जॉब्स ॲज वेल, लाईक फॉरेन्सिक, महाजनको यांच्या वेगळ्या ॲडव्हर्टाइजमेंट निघतात, या वेगळ्या एक्झाम्स होतात, आणि तिथून तुम्ही त्या एक्झामची तयारी करून ते पास करून तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉब्स करू शकता, किंवा तुम्ही रिसर्च असिस्टंटची पोझिशन घेऊ शकता, IIC, IIT, आयसर, CSR लॅब कुठेही. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही अब्रॉडला जाऊ शकता. जसं आत्ताच आपण टॉक ऐकलं, त्यांनी कोरियातून PhD केली, तर ते व्हाया दिस काइंड ऑफ रूट्स यू कॅन गो देअर. पण इफ यू हॅव नेट सेट और गेट, what you can do, you can be an assistant professor at colleges or universities. Government jobs आणि या ज्या गोष्टी विदाउट नेट सेट प्लस नेट सेट केल्यानंतर या ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला उघड्या होतात. या तर आहेतच, प्लस या ऑपॉर्च्युनिटीज उभं होतात. जसं ONGC, HPCL, बार, त्याच्यामध्ये म्हणजे तुम्ही अप्लाय करू शकता गेटच्या रँकिंग नुसार. आणि त्याच्यानंतर काय आपण म्हणजे आजकाल थोड्या पोझिशन ONGC, HPCL मध्ये कमी झाल्या गेट थ्रू, पण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम ते वाढतील आणि येतील, त्यांच्या पोझिशन येतील. तर गेट थ्रू त्या गोष्टीला तुम्ही अप्लाय करू शकता, किंवा तुमच्याकडे नेट JRF असेल किंवा गेट असेल तर तुम्ही PhD करू शकता. ISC, IIT, आयसर, CSR लॅब, जसं NCL आहे, IICT आहे, किंवा दुसऱ्या कोणत्या युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला फेलोशिप मिळते. जसं जसं श्रीकांत सरांनी सांगितलं, which is very lucrative amount in my opinion. Now I think 42,000 काहीतरी मिळते विथ HRA, JRF, काहीतरी ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप. आणि ऑफकोर्स तुम्ही SPM वगैरे असेल, रँक तुमची अंडर 10 असेल, तर तुम्हाला अजून जास्त, म्हणजे जास्त नाही पण तुम्हाला प्रायोरिटी मिळते कुठे. आणि प्राईम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप आहे. असे भरपूर रिसर्च फेलोशिप्स आहेत ज्याला तुम्ही अप्लाय करू शकता फॉर डुईंग PhDs इन दीज इन्स्टिट्यूट्स. और तुम्ही PhD वगैरे केल्यानंतर काय, PhD केल्यानंतर तुम्ही पोस्टडॉक करू शकता, किंवा तुम्ही पुन्हा केमिकल इंडस्ट्रीत जाऊ शकता PhD केल्यानंतर. पण PhD केल्यानंतर जर तुम्ही केमिकल इंडस्ट्रीत गेले तर ऑफकोर्स यू विल गेट सम हायर पोझिशन, बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज, बेटर सॅलरी, बेटर एव्हरीथिंग कम्पेअर टू तुम्ही मास्टर्स नंतर डायरेक्ट इंडस्ट्रीत गेले, किंवा PhD नंतर इंडस्ट्रीत गेले. त्याच्यामध्ये खूप वेगळा फरक आहे. म्हणजे माझे भरपूर मित्र आहेत की त्यांनी पहिले इंडस्ट्री जॉईन केली, नंतर त्यांनी पुन्हा इंडस्ट्री 1-2 वर्ष जॉब करून पुन्हा सोडलं, आणि पुन्हा PhD जॉईन केली, कारण त्यांना कळालं की एका वेळानंतर प्रमोशन होत नाही लवकर आणि सॅलरी वाढत नाही. तर मग त्याच्यामुळे त्यांनी डिसाईड केलं की नाही, PhD करू, आणि PhD करून पुन्हा कंपनी जॉईन करू. तर मग दिस इज पोस्ट डॉक मी करतोय, जसं श्रीकांत सर करतायत, जसं आता पण सरांनी सांगितलं आपल्याला.
आणि त्याच्यानंतर काय पोस्ट डॉक रिसर्च नंतर अगेन तुम्ही पुन्हा इंडस्ट्रीमध्ये जाऊ शकता टू गेट इव्हन बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज, ऑर यू कॅन बी you can try for some assistant professor position in IIC, IITs, ICERs, CSR labs, or some universities, um, to be a research scientist or professor there to work on your individual research area. तो का केमिस्ट्री का करायचं आपल्याला? कारण जसं आता फॉर एक एक्झाम्पल मी इथं देतोय तुम्हाला की पॉप्युलेशन अँड मटेरियल डिमांड ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम, जसं तुम्ही इथं पाहत आले 1960 पासून तर आता आपण 2025 मध्ये आहे, तर कंटिन्युअसली पॉप्युलेशन वाढतंय आणि हे पॉप्युलेशन कंटिन्युअसली वाढत जाणार आहे असे एक्सपेक्टेड आहे, प्रोजेक्टेड आहे. ते थांबणार नाही, म्हणजे इट विल स्टेडीली इन्क्रीज. तर पॉप्युलेशन वाढलं तर सगळ्यांना फूड वाढेल, त्याच्यानंतर हेल्थ सर्व्हिसेस, मेडिसिन्स या सगळ्या गोष्टीची डिमांड वाढेल, त्याच्यानंतर टेक्सटाईल्स, त्याच्यानंतर भरपूर म्हणजे सगळ्या जे कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स आहेत आपले त्याची डिमांड वाढेल, सगळ्या गोष्टीची डिमांड वाढेल. सगळ्यात इम्पॉर्टंट फूड डिमांड आपण कसं म्हणजे हाऊ वी कॅन मीट द फूड डिमांड ऑफ कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन ऑफ द वर्ल्ड. The main thing is we need to produce more food. How we can do it? The only way currently we know is by using fertilizers, pesticides to make our crops more efficient, to produce more food for the people, and healthcare, of course, to produce more medicines. Like हे तर मी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की पॉप्युलेशन वाढते कंटिन्युअसली, तर त्याच्यामुळे काय इफेक्ट आणि काय डिमांड वाढणार सगळ्या गोष्टीचे. पण आता आपण पाहतोय की देर आर लॉट ऑफ डिसीजेस देर आर कमिंग, लाईक कॅन्सर आहे, त्यानंतर कोविड आहे, त्याच्यानंतर म्हणजे दिस विल कम ऑन, लाईक व्हायरल इन्फेक्शन्स अँड देन डिफरंट काइंड ऑफ डिसीजेस, HIV आहे ते, दिस विल कम ऑन, दिस विल go on. So we have to invest, I think, if you're really good and if you're really interested, I really believe that you should really enter in research and try to solve some of the problem, or try to be a part of some of the problem solving team. And this is enduring experience in my opinion, um, to tackle all these challenges in front of humanity. We need chemistry, we need to make molecules, we need to make drugs, we need to make fertilizers, agrochemicals, we need to make better devices. example, मध्ये बॅटरी वापरतो आपण, लिथियम आयन बॅटरी, आता इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये पण आता सगळ्यात मेन त्याचा चॅलेंज काय आहे की त्याची कॅपॅसिटी कशी वाढवायची, म्हणजे चार्जिंग एकदा केल्यानंतर जास्तीत जास्त वेळ कसा चालू शकेल, आणि त्याची जी सायकल आहे म्हणजे एका पर्टिक्युलर एक बॅटरी 4 ते 5 वर्षानंतर चेंज करावं लागते तुम्हाला. We need chemists to work on these problems. I think, and of course, you can also join industries who work on these issues, also who produce the things. They also need chemists, right? So it is always increasing, and I don't see chemistry will be ever dying, because it is always, until we have humans on this planet, we need materials, we need everything. So of course chemistry will always sustain. आता तुम्ही PhD जर करायचं म्हटलं तर कुठून करू शकता, म्हणजे ऑफकोर्स तुम्ही युनिव्हर्सिटीज वगैरेतून करू शकता, पण जर तुमच्याकडे नेट असेल, गेट असेल, चांगला स्कोर असेल, सगळ्या गोष्टी असेल, तर तुम्ही ऑफकोर्स हे टॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स जे आहेत इंडियातले आपले, IIC आहे, IIT आहे, आयसर्स आहेत, CSR लॅब्स आहेत, TIFR इन्स्टिट्यूट आहे, नायसर आहे, अशा भरपूर काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत. तर तशा या इन्स्टिट्यूट्समध्ये तुम्ही अप्लाय करू शकता. या इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्ही PhD ते भरपूर, म्हणजे देर आर lot of faculties in each institute. For example, 25 to 30 faculties per institute, at least I am saying. Like for example, NCL has more than 50 or 60, I think. तर तुम्ही अशा इन्स्टिट्यूटमधून PhD करता आणि केली समजा, सो दीज आर लाईक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स. Like I am in Germany currently. Whatever research facilities we have here, I think almost everything I had at IISER Bhopal when I was working in PhD. So for me, there was not much big difference
when I came here, because I worked with world class research facilities. So I could handle all the instruments and these whatever I need for my research. So these are like also these are very internationally recognized. This is very important. जर तुम्ही कोणत्याही IISc IIT IISc मधून PhD केली किंवा NCL मधून PhD केली तर तिथले जे फॅकल्टीज आहेत सायंटिस्ट सगळेजण ओळखतात त्यांना इंटरनॅशनली. तर त्याचे तुम्हाला भविष्यात म्हणजे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च ऑपॉर्च्युनिटी असेल, इंडस्ट्रीत जॉब असेल, या सगळ्या गोष्टीमध्ये खूप इझी म्हणजे सुविधा होते समजा या गोष्टीमध्ये. आणि एवढे मी आता दाखवतोय तुम्हाला भरपूर रिसर्च इन्स्टिट्यूट तर तुम्ही शकता. PhD जॉईन करायची आहे तर कुठं PhD जॉईन करायची, कोणत्या इन्स्टिट्यूटमध्ये PhD जॉईन करायची. तर एक नेचर इंडेक्सची एक रँकिंग येते. तर ती एकदम ॲक्युरेट आहे का तर नाही, पण इट इज मोर फेअर जजमेंट की तुम्ही कुठं करू शकता वगैरे काय असं मला वाटतं. आणि इथं इथं मी इंडिया सिलेक्ट केलेलं आहे. तर तुम्ही वेबसाईटवर गेले नेचर इंडेक्स रँकिंग जस्ट गुगलवर सर्च करून तिथं मी इंडिया सिलेक्ट केलेलं आहे. सेक्टरमध्ये अकॅडमिक केलं. जर मी रिसर्च केलं तर इथं NCL आलं असतं. आणि आय थिंक NCL इज ऑल्सो व्हेरी वन ऑफ द टॉप 5 रिसर्च इन्स्टिट्यूट, टॉप और 2 और सेकंड और थर्ड, व्हेरी व्हेरी टॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट. आणि तुम्ही इथं केमिस्ट्री सिलेक्ट करू शकता आणि तुम्ही पाहू शकता की कोणते रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स फॉर करंट इयर म्हणजे प्रिव्हियस इयर और करंट इयर टॉपमध्ये आहेत. फॉर एक्झाम्पल आयसर भोपालचं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जिथून मी गेलं 4th नंबर होतं इंडियामध्ये इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आउटपुट अँड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च. त्याच्यावर ही नेचर इंडेक्सची रँकिंग ठरते. देर आर व्हेरी लॉट ऑफ फॅक्टर्स हाऊ दे डिसाइड दिस रँकिंग. So I think if you see this and based on this you can decide which institutes I should choose, which institutes I should target for PhD. आणि या गोष्टी तुम्ही म्हणजे भविष्यात हे करू शकता. जसं आयसर भोपाळमध्ये एव्हरीथिंग as I mentioned, lot of research facilities we had in NMR spectrum 500 megahertz, we had EPR, you just name it, we have it there. We have same imaging studies, uh, तर we should be really proud that one of the alumni of our university, Professor Vivek Pulshettiwar, who is professor at TIFR Mumbai, you might all know that he has been awarded with Vigyan Yuva Puraskar 2024 by the President of India, which is really, I think, proud moment for all of us. And I'm really happy I really feel blessed to be part of this Amravati University and with such distinguished alumni of this university. He at the same year when Professor Polshettiwar Vigyan Yuva Puraskar, 2 or 4 faculties from IISER Bhopal, one from chemistry department and one from biology, also awarded the same prize by the President of India in the same year. So it is good thing to have such faculties in the institutes which are nationally, internationally recognized. So this is just I wanted to bring to your notice. So coming to my research journey, as I said, I also want to focus how I basically did came up to here or what I did, what you can learn from this. जसं श्रीकांत सरांनी भरपूर गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या की काय काय तुम्ही करू शकता. तर रादर मला वाटतं की मी जर माझं जर तुम्हाला सांगू शकलो आणि त्याच्यातून तुम्हाला काही गोष्टी कळू शकल्या तर मे बी बेटर टू जस्ट हॅव डिफरंट व्ह्यू टू सी द सेम थिंग्स. जसं मी 2015ला MSc पासआउट झालो ह्याच्या अमरावती युनिव्हर्सिटीतून डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. आस्वार सर होते. आस्वार सरांचं भरपूर म्हणजे त्याने मला खूप मार्गदर्शन आणि खूप या गोष्टी केल्या. इव्हन मला आठवतं की नॅशनल कॉन्फरन्स झाली होती आमच्याकडे आणि भरपूर म्हणजे IIT आयसरचे प्रोफेसर आले होते तिथे, NCLचे प्रोफेसर आले होते, म्हणजे रिसर्च वगैरे ह्याचे म्हणजे एक्सपोजर या गोष्टी सगळ्या मिळाल्या. आणि याच्यामध्ये मला असं वाटतं की आस्वार सरांचं भरपूर कंट्रीब्युशन आहे की त्यांनी आम्हाला हे सगळं एक्सपोजर दिलं आणि त्याच्यातून आम्हाला भरपूर शिकायला मिळालं, इन्स्पिरेशन मिळालं, मोठ्या मोठ्या लोकांना भेटायला मिळालं, त्यांच्याशी बोलायला मिळालं.
आणि मला वाटतं की त्याच्यामुळेच कुठेतरी मला असं वाटत होतं की नाही नेट वगैरे करायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मग PhD वगैरे करायला पाहिजे. तर मी 2015ला ग्रॅज्युएट झालो अमरावती युनिव्हर्सिटीतून आणि मग नंतर माझं JRF वगैरे झालं आणि मी 2016ला आयसर भोपाळ जॉईन केलं. आयसर भोपाळ मध्ये प्रोफेसर नितीन पाटील, who is also very famous, I think, in India in chemistry fraternity. He's recently got JC Bose National Fellowship, which is very prestigious in India, and he's the national representative of IUPAC currently. And he also got several awards like CNR Rao National Prize for Chemical Sciences, many awards. So I worked with him for my PhD. I when I was working with him, emerging म्हटल्यापेक्षा खूप जास्त एक इम्पॉर्टंट एरिया आहे की कायरॅलिटी. तुम्हाला माहित असेल की देर आर लाईक FDA अप्रूव्ड ड्रग. Every third or fourth FDA approved drug currently has one or more chiral center in it. तर तो प्रश्न असा आहे की ते कायरल सेंटर बनवायचे कसे. त्याचं इम्पॉर्टन्स काय कायरल सेंटरचा. कायरल म्हणजे तुम्हाला माहित असेल म्हणजे हँड सुपर इम्पोज करू शकत नाही आपण. ते मिरर इमेजेस असतात एकोणिकाचे. तर ते दिसायला खूप दिसतं पण ते ऍक्च्युली सारखं नसतं. हाऊ बायोलॉजी or how your body perceive those molecules is really different. For example, SS-ithambutol drug आहे तर हा अँटी ट्युबरक्लोसिस काम करतो. पण जर तुम्ही RR आयसोमर घेतलं, इनॅन्शोमर घेतला याचा, तर याचं म्हणजे तुम्ही आंधळी होऊ शकता म्हणजे इट कॉज. आणि एस-नॅप्रोक्झेन इज यूज टू ट्रीट आर्थरायटिस, सांधिवात त्याच्यासाठी यूज होतो. ऑन दी अदर हँड जर तुम्ही आयसोमर घेतला त्याचा, इट कॉजेस लिव्हर पॉइझनिंग. तर तुम्ही विचार करा की जस्ट ओरिएंटेशन चेंज झाल्यामुळे थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चरमध्ये ओरिएंटेशन चेंज झाल्यामुळे बाकी मॉलिक्युल सगळा सेमच आहे. किती म्हणजे ड्रास्टिक इफेक्ट होऊ शकतो त्याचा ड्रग ऍक्टिव्हिटीवर. तर त्याच्यामुळे ऑफकोर्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सेलेक्टिव्हली इंट्रोड्यूस कायरॅलिटी, टू हॅव इनॅन्शिओ प्युअर कंपाऊंड्स. म्हणजे तुम्ही रेसिमिक कंपाऊंड्स पण नाही वापरू शकत कारण अर्धा तुम्हाला आहे की 50% चांगली ऍक्टिव्हिटी देईल आणि 50% साईड इफेक्ट देईल तुम्हाला काहीतरी मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये. तर त्याच्यामुळे यू हॅव टू मेक ऑल द इनॅन्शोमर्स पॉसिबल नाऊ. आणि यू हॅव टू टेस्ट ऑल द इनॅन्शोमर्स सेपरेटली आणि त्याची काय ऍक्टिव्हिटी आहेत, कशी ऍक्टिव्हिटी आहेत. आणि currently you cannot approve any drug without making all the possible enantiomers and checking their individual properties. This is the guideline from FDA. So the question is how to make it. आपण जर पाहिलं की कसं आपण कायरल कंपाऊंड्स बनवू शकतो, तर नेचर कसा बनवतो. आपण जनरली नेचर पासून इन्स्पिरेशन घेतो. नेचर कसा बनवतो. नेचर यूज एन्झाईम्स विच आर किलो डाल्टन साइज and like micrometer size, and big nature's machineries like all the organic compounds whatever we take through our foods, and they go through these enzymes, and then they get converted to some other. But because we have amino acids which are chiral, आणि म्हणजे enzymes, these are basically proteins, chain of proteins. Because amino acids are chiral, proteins are chiral, and how they fold is also chiral. The protein folding last year got Nobel Prize, right? We all know that protein because of the alpha fold. You might all know this. So enzyme catalyzes particular reaction, and it's always enantioselective. If there is some chiral center in the molecule, it's always enantioselective, and it's always perfect. It's always perfect, more than 99%, close to 100%. So nature use enzymes to convert achiral starting materials to chiral products. But because these are very big in size and difficult to handle, um, what chemists do is chemists use small molecules to convert achiral starting materials to chiral products. For example, metal complexes with chiral ligands. Like you have a metal center आणि तुम्ही याला chiral ligand attach केला
तर अकायरल स्टॅटिक मटेरियल तुम्ही कायरल प्रोडक्ट्स मध्ये कन्वर्ट करू शकता. सो दिस इज द केमिस्ट अप्रोच टू यूज स्मॉल मॉलिक्युल्स अँड कन्वर्ट अकायरल स्टॅटिक मटेरियल टू कायरल प्रोडक्ट्स. Of course, for this chemistry, like to use small molecules, metal complexes, and other things to convert a chiral starting material to chiral products has been awarded Nobel Prize not once, twice, or thrice, I would say. I'm just showing two examples here. One in metathesis, which is Morshi, Noyles, and Sharpless. You all know the asymmetric hydrogenation, right? Very important reaction. I mean, one of the Noyuri's method in asymmetric hydrogenation is used in multi-ton scales to produce the chemicals, which is the success of, I think, Noyuri's method. Like ultimately Noyuri, right? And he get lots and lot of royalty from this, and also like the whole humanity is impacted by this research in a very different way. आणि रिसेंटली 2021 मध्ये ऑर्गॅनोकॅटॅलिसिसला नोबेल मिळालं. ठीक आहे, इनॅन्शो सिलेक्टिव्ह ऑर्गॅनोकॅटॅलिसिस. व्हॉट दे सेड इज यू डू नॉट रिअली नीड अ मेटल विथ ligand to do the initial selective catalysis. Rather you can simply use small amino acids, small organic molecules, for example proline, which is a naturally abundant amino acids with no considerable side effects. You can use this to do, for example, initial selective aldol reaction. Very nice. I mean, paper published by Professor Benjamin List in 2001 in JACS for this reaction, to do the initial selective aldol reaction with just proline, naturally abundant, commercially available in the market, small molecule, no metal, nothing. You just use this and you get the product with almost 99% initial selectivity. This is something remarkable. And this also, like Diels-Alder reaction, we all know, was first organocatalytically made in so they jointly got the Nobel Prize for 2021, right? So you can see from here the initial selective catalysis is how important it is, which is for sure because all the drugs we take, all the agrochemicals, almost all the agrochemicals, they have chiral centers, and we need to make them selectively, initial selectively. We need to do asymmetric catalysis for this, and they are the one who really pioneered these areas and these concepts, and they show that we can mimic the nature's enzymes with small molecules and convert the organic starting material to products. I basically worked on gold chemistry in my PhD, as Professor Patil's lab was focusing on gold chemistry. I got exposure of gold chemistry when I was working in Professor Patil's lab. So gold chemistry is very interesting. Gold is relatively less toxic compared to palladium or ruthenium or other transition metal complexes. So it is interesting that if we can do some reaction, which is currently we do with palladium, let's say, can we mimic the same reaction with gold, which is less toxic and can be environmentally friendly compared to palladium. So that was the research focus in his lab, and I basically worked on the using gold catalysts. So when we talk about the reactalysis, because of the relativistic effects, as I mentioned here, because of the position of this gold in the periodic table, and because of the number of protons, neutrons in the periodic table, and the electrons which are getting filling in the f orbital of penultimate shell, this increases the electrostatic force, which basically increases the nuclear force, which basically contracts the 6s orbital, and basically which expands the 5d orbital, and this has large impact on its reactivity. Because of this contraction, the gold carbon bonds or gold any other ligand bonds are generally very strong, so you need to activate them by using some external
source. Generally, we use silver to activate the gold complexes, and these are biphilic. So you can activate alkene, alkyne by using gold complexes. They are very selective pi Lewis acids. And because of the expansion of 5d orbital, gold can literally stabilize the adjacent carbocations, which gives you opportunity to convert lot of intermediates and stabilize lot of intermediates during your reaction and to get preferred reactivity what you want. So these reactivities are basically coming from the relativistic effects of gold. What I did is there was a challenge in gold chemistry to develop enantioselective gold report known so far to develop the enantioselective gold redox catalysis. So, so we had to develop a new ligand. We designed a new ligand, which is this one, and which is basically named after my like this Chetphos now. Chetan, so Chetphos. So how this is named. So basically, this is named after my name because I designed it. So we did design this ligand, and we wanted to really make the gold catalysis enantioselective. As I said, the importance of chirality. So can we introduce chirality with gold complexes, with gold catalysis, which is less toxic compared to palladium? So we designed a new ligand for this, and we hypothesized that for example, this reaction, can we do this enantioselective? And this was the synthetic plan to make the chiral ligands and the respective gold complexes. You can see the XRD single crystal structure of gold, the ligand. And this basically part is coming from binon, which is very commercially available and cheap. So we can convert this to dibromo and then couple with 2-bromoaniline, and then these ligands can be, and which can be coordinated with gold complexes, gold species to form the gold complexes. And आम्ही हे complexes बनवले gold complexes. आणि ऑफकोर्स आम्ही त्यांची ऍक्टिव्हिटी चेक केली की काय ऍक्टिव्हिटी त्याची, म्हणजे आम्ही जो हायपोथिसिस करत होतो, ज्या प्रकारे आम्ही हा डिझाईन लिगॅन्ड, ज्या गोष्टी डोक्यात धरून आम्ही लिगॅन्ड डिझाईन केला होता, तर ते सक्सेसफुल होतंय का, काय होतं, तर आम्ही ऍक्टिव्हिटी त्याची चेक करत होतो. म्हणजे भरपूर रिॲक्शन आम्ही जेव्हा ट्राय केला तेव्हा आम्हाला काही रिॲक्शन मिळालं की त्याच्यामध्ये आम्हाला, जसं तुम्ही पाहू शकता, 99% इनॅन्शो सिलेक्टिव्हिटी आलेला. तर तुम्हाला इनॅन्शो सिलेक्टिव्हिटी म्हणजे माहित असेल, म्हणजे 99.5% एक इनॅन्शोमर आणि 0.5% फक्त दुसरा इनॅन्शोमर. Is so enantioselective selective that you can get 99% of enantioselectivity selectivity in your reaction in almost many of the cases. So these are now, what are the importance of these motifs? These are 3-aminochromons. 3-aminochromons are very important, uh, commonly found in drug molecules. So आम्ही त्याच्यानंतर डीएफटी स्टडी पण केली की म्हणजे कम्प्युटेशनल स्टडी केली की इनॅन्शो सिलेक्टिव्हिटी कशी येते, कुठून येते. तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की 2 ट्रान्झिशन स्टेट येते याच्यामध्ये. एक सायफेस अटॅक, एक रिफेस अटॅक, म्हणजे खालून अटॅक आणि समजा वरून अटॅक त्याच्या, म्हणजे या कॉम्प्लेक्सच्या. तर खालून अटॅक प्रिफर होतो, म्हणजे त्याला एनर्जी कमी लागते. वरच्या साईडनं अटॅक करायला म्हणजे अमीनला जास्त एनर्जी लागते. त्याच्यामुळे यू गेट ओनली वन, selectively you get only one product, one enantiomer, not the other. So this is really like mimicking the enzymes, right? So how nature controls the selectivity, like we can mimic it with our ligand system, with our metal complex, with our small molecule, to get the same selectivity, to get the 99% enantiomer selectivity, which is really I think fascinating. अँड हे HPLC क्रोमॅटोग्राम आहे. जसं तुम्हाला माहिती असेल, हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. आपण हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी यूज करतो कायरल कॉलम्स त्याच्यामध्ये टू सेपरेट इनॅन्शोमर्स. फॉर एक्झाम्पल, हा कंपाऊंड आहे, याचे 2 पीक आहेत. हे 2 पीक, हा रेसिमिक आहे याचा अर्थ, म्हणजे हा आर आयसोमर असेल तर हा एस आहे. आणि रेसिमिक मध्ये हे 2 पीक तुम्हाला 50-50 रेशो दिसतो याचा. इथे जो तुम्ही पाहिले एरिया अंडर द कर्व 50-50, म्हणजे क्लोज टू 50-50. आणि जर रिॲक्शन म्हणजे आमचा लिगॅन्ड वापरून, आमचा कॅटलिस्ट वापरून जर तुम्ही रिॲक्शन केली आणि तुम्ही सेम कंपाऊंड बनवला, तर तुम्हाला दुसरा पीक इथं ऑलमोस्ट म्हणजे गायबच झालेला, म्हणजे लेस देन लाईक ऑलमोस्ट 0.5, राईट? सो तुम्ही क्लिअरली पाहू शकता की यू गेट ओनली वन enantiomer. Another enantiomer is completely disappeared from your product, which basically mean that you can
make only one enantiomer by using our catalyst. आणि जसं मी म्हटलं की 3 अमायनोक्रोमन का 3 अमायनोक्रोमन बनवले आम्ही, तर 3 अमायनोक्रोमन हे कोर स्ट्रक्चर जे आहे ते भरपूर ड्रग मॉलिक्युल्स मध्ये, भरपूर फार्मास्युटिकल एजंट्स मध्ये आढळते. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे अल्नेस्पायरॉन, रोबाल्झेटॉन, इबाल्झोटॉन, रुटिकोटॉन हे दीज आर मार्केटेड ड्रग्स. They have 3 अमायनोक्रोमन derivatives. Now the question is, how do you make it, right? So the how they make it. So they do racemic reaction and they separate it through chiral column. And the problem with this is you get maximum 50% yield when you want to separate it, and you need to use very expensive chiral columns to separate these compounds, and it is really time consuming. So it is really good if you can convert the same starting material enantioselectively to get selectively only one product, one enantiomer. This will be really good. You can get maximum up to 100% yield in theory, and you don't need to use expensive chiral columns to separate this. And you can be like you can get good atom economy, and then good material conversion, like how much material you use, you can convert this to starting material, unless wasting it. Otherwise you have to sacrifice at least 50% of your starting material. जसं फॉर एक्झाम्पल इथं आम्ही दाखवलं की तुम्ही जे म्हणजे आम्ही 3 ऑक्सिक्रोमन पण याच्यानं बनवू शकतो. याला तुम्ही इझिली कन्वर्ट करू शकता 3 अमायनोक्रोमन मध्ये, आणि त्याच्यानंतर याच्यापासून तुम्ही हे जे ड्रग मॉलिक्युल्स आहे ते तुम्ही इझिली बनवू शकता, आणि हायली इनॅन्शो सिलेक्टिव्ह वे मध्ये. ही जी लिगॅंड सिस्टीम आहे आमची ती आम्ही पेटंट केली. We already filed the international patent application for these ligands. The application is in process. Of course, it takes a lot of time, but we already filed, I think, 2 years before, 2 years ago, and we are looking for the commercialization of these ligands. I think once we got the patent, we are seeking Merck and TCI and Sigma Aldrich to have these ligand in their catalog, so that people can easily use in organic synthesis, in any other metal catalysis or anything. So there are patented in the process of for all these ligands, and we in JAX, which is one of the in regarded journal in chemistry, which has, I mean, impact 15.0, which is crazy. So we published this in JAX 2022, and then this is one of the work that I presented in front of you, one of my PhD works. Apart from that, I have 2 other works, but I'm not chose to present here. This is one of the work. Then I moved to Germany to do postdoctoral research. This guy, Professor Frank Glorious, I gave interview to him, I applied to him, and he offered me a position to work in his lab as a postdoctoral researcher. He is one of the, I would say, top organic in the world, one of the top chemists in the world. And highly cited, as you can see, he has close to 80,000 citations, more than 150 H index. I mean, really pioneering person in the field of catalysis, homogeneous catalysis, I would say. And I was really happy, really fortunate to work with him, because he's internationally recognized, and I'm really learning a lot in his lab with the international exposure and with his experience. I'm learning a lot from in his lab, and really happy about it. So I got Humboldt. I also applied for Humboldt postdoctoral fellowship. So how I came here, म्हणजे मी कसं आलो जर्मनीला. ऑफकोर्स म्हणजे प्रोफेसर ग्लोरियसनी मला फेलोशिप ऑफर केली होती, पण मी म्हटलं की नाही, मला हम्बोल्ट रिसर्च फेलोशिपसाठी आपण अप्लाय करायचं. तर ते म्हटले की हा ठीक आहे, तू शुअरली कर.
तर मी हंबोल्ट रिसर्च फेलोशिपसाठी अप्लाय केलं. आणि म्हणजे तुम्ही जर PhD करून जर तुम्हाला अब्रॉड इंडियाच्या बाहेर पोस्टडॉक करायचं असेल तर आयदर तुम्ही सुपरवायझर जिथे तुम्ही ज्यांच्या लॅबमध्ये जायचं असेल तर त्यांच्या लॅबमध्ये तुम्ही त्यांच्याकडे जी फंडिंग असते त्यांच्या थ्रू तुम्ही अप्लाय करू शकता, की त्या फंडिंगमधून ते तुम्हाला फेलोशिप देतील म्हणजे किंवा पेमेंट देतील. किंवा तुम्ही अप्लाय करू शकता फॉर हम्बोल्ट फेलोशिप, मेरी क्युरी फेलोशिप, विच इज व्हेरी प्रेस्टिजियस. दीज आर लाईक व्हेरी प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स, मेरी क्युरी, हम्बोल्ट. And then you have in US you have NIH fellowship, you have Newton fellowship, right? And these are like prestigious fellowships. So I applied to this fellowship and fortunately I got it, and I was very happy about it. Then we supported by Humboldt Foundation. I am really thankful to them. Uh, and this is how I came to Germany, and now currently working with Professor Frank Glorious. So the Glorious group is very diverse. As I said, in my PhD, I used to work on gold chemistry. The whole lab used to work on gold catalysis. But when I came here, the Glorious group, like one of the leading, I would say, and this is very diverse. They work on homogeneous catalysis, including photocatalysis, CH activation, organolysis, and then these are research perspectives. For example, um, make to and check their activity on the cell surfaces, how they behave. Can we make better drugs out of it? They work on lithium ion batteries, as I said. म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये जे बॅटरी आहे, लॅपटॉपमध्ये बॅटरी आहे, आमच्या लॅबमध्ये लिथियम आयन बॅटरीवर काम चालते. आपण बॅटरीची एफिशियन्सी कशी वाढवू शकतो, म्हणजे मटेरियल कशी आपण मॉडिफाय करू शकतो, म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स यूज करून कोणतं पण मटेरियल जे असतं, म्हणजे नॅनो मटेरियल म्हणा किंवा मॉफ म्हणा, कॉफ म्हणा, म्हणजे ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलर फ्रेमवर्क्स जे आहेत ते आपण कसे मॉडिफाय करू शकतो बाय युजिंग स्मॉल मॉलिक्युल्स. किंवा रिसेंटली आमच्या लॅबमध्ये मशीन लर्निंगवर पण काम चालते. सो करंटली मशीन लर्निंग अँड डेटा सायन्स इज बिकमिंग व्हेरी ह्यूज इन ऑल ओव्हर सायन्स, अँड ऑल्सो इट इज व्हेरी ह्यूज इन केमिस्ट्री. So I'm really happy that in our lab, lot of research is currently going on machine learning, how we can use artificial intelligence, machine learning, data science in chemistry to solve some of the problems in chemistry, like drug design, drug development, or developing materials, or developing new catalysts, for example, developing new reactions. How we can address these challenges by using artificial intelligence or machine learning. This is very interesting research area in my opinion. So I really worked on photocatalysis. Photocatalysis is really emerging technology currently in organic synthesis, which has market size of currently more than $4 billion, which is, you can imagine from here how big this field is, how many people might have been working on this, how many industries have been investing their time, resources, and their money on this. Why? Because this is really promising technology which allows you to make and break the bonds which you cannot even think of. Like I always say, photocatalysis is something you can do anything with photocatalysis, literally anything. You can make any bond, given that you can just match the energies with the right photocatalyst. Or chemists in the world is working on photocatalysis, some or the other. It is, but after 10 years, it is estimated that the market economy will double compared to now, more than double. Like currently, it's more than currently $4 billion, to be $10 billion, more than $10 billion, which the economy will be circulating around the photocatalysis. So, I mean, it's huge impact on the economy of the world, on the human in general. This photocatalysis. So, in photocatalysis, what we do is we use light energy to convert organic molecules, small molecules, to drug molecules, or to some other molecules, to some fertilizers, or to some agrochemicals, or to some better materials. So we use photocatalysts. For example, photoredox catalysis, where the
photocatalysts get oxidized or reduced and simultaneously oxidizes or reduces the organic substrates, making them activated towards new reactions. And this field is really popularized by Professor David Macmillan, again, who in 2021 in organocatalysis. I am sure कि in future, in maybe in will also get another Nobel Prize for photocatalysis, because this field is really reinvented and popularized by Professor Macmillan, who is currently in Princeton University in US. And he is known for this photoredox catalysis, where the photocatalyst absorb the light from the visible light source, and then get excited and then do the single electron transfer to substrates to activate them towards different reactions, to make the bond or to break the bond. There is another mode of catalysis which is really introduced or reinvented or popularized by my research supervisor, Professor Frank Glorious, and for which he is famous for. Professor Frank Glorious, for which he is famous for, is the energy transfer catalysis. So the idea is you don't always need to oxidize or reduce the substrate by using photocatalyst. You can just simply transfer the energy and the substrate can be activated. No electron transfer, just transfer the energy. Just the photocatalyst absorb the light, undergoing from singlet to triplet state, and then from triplet, it will directly come from triplet to singlet state again. You know the intersystem crossing, right? So from the Jablonski diagram. So it comes from triplet to singlet state. While coming from the triplet to singlet state, it transfers the energy to the substrates, and substrates get excited to the triplet state. The singlet substrate get excited to the triplet state. Now, because the excited states are highly reactive, so you can achieve a lot of reactions with this method, with this technique basically. And this is really popularized by my supervisor, and I'm also currently focusing on these methods. My research is also focusing on these methods. Yeah, so utilizing light energy to convert organic molecules, break the bonds, make the bonds, and to see can we use these methods to develop new drugs, to make drug more efficiently, in less steps, high atom economy. That is what we are currently looking for. So another isosterism. Um, so what are bioisosteres? Anything which can mimic a particular functional group or particular structure of a chemical compound, chemical molecule. So it can be mimicked by some other differently looking structure, but it has the same or better biological activity, better drug activity. So then you can call it as bioisosteres basically. So this is a very simplified definition. And if you see currently the bioisosteres of benzene rings are becoming very popular, because there are more than 500 drugs or drug candidates which have at least one benzene ring in their structure. So, so benzene ring is highly common in almost many drug molecules. So, with ring, the activity of the drug molecule get decreased because of many reasons, because of solubility, because of lipophilicity, hydrophilicity, many things contribute to it. This is completely a medicinal chemistry. So currently what kind of research is going on is, can we replace particular this benzene ring with something sp3 hybridized structure instead of sp2 hybridized structure, and can we get better activities? For example, this example is in 1998. This is the selective antagonist of metabolic glutamic receptor. This is a kind of drug candidate, you can say. So these Pellissier and co-workers, what they did is they replaced this benzene ring with bicyclopentane, is a breached bicyclic molecule. They replaced this benzene ring with this breached bicyclic structure by keeping everything else same. And what they found is this compound is 3 times more active compared to this one with no side effects. This is amazing that you can reinvent the same drugs and make it more efficient. For example, what is the impact of this? The impact of this is, for example, you need to take
0.5 milligram of any drug at a given time, for example, then if you have modified version, you just have to take micrograms, right? Less than micrograms. So you don't unnecessarily have to inject more drug into your body, which is again not good. And one thing, another thing is production. If you need, for example, 0.5 gram, you need to produce, for example, ton scale production of this compound. But if you can reduce it to one third or one fifth, then you have to reduce, you have to make in kilogram scale, right? Or multi-kilogram scale, but not in ton scale, right? Which is really impacting in terms of cost, in terms of resources that we use to make these molecules, to make the drug molecules. So that's why it is very, I mean, in medicinal chemistry, one of the hot research areas, new bioisospheres of different functional groups, aromatic rings, and to see the activity of these compounds, how they work basically. As I said, if you have, जसं मी म्हटलं की एका मॉलिक्यूलमध्ये, जसं फॉर एक्झाम्पल ॲक्झिटिनिब, दिस इज अ अँटी कॅन्सर ड्रग, मार्केटली अवेलेबल मार्केटली अवेलेबल अँटी कॅन्सर ड्रग. सो याच्यामध्ये 1, 2 आणि 3 रिंग्स आहेत. ठीक आहे, 2 हायड्रोजन आहेत आणि 1 बेन्झिन रिंग आहे, 1 फ्युज्ड बेन्झिन रिंग आहे समजा. तर प्रोफेसर बरान अँड कोअर, what they did is they tried to replace this with BCP, like these structures, right? And they found that they made this one, and they found that this performs better compared to this one. This has better pharmacokinetic properties, better um, this drug likeliness, success rates compared to one, which is really interesting, that the marketed drug can now has a potential to be replaced by something which is more efficient. This is really fascinating. And then you can they synthesize this and they test it. Now how they work, because we see this molecule and this molecule very differently, but how biology persisted, like the receptors, आपल्या सेल सर्फेसवर जे रिसेप्टर्स असतात किंवा एन्झाईमचे जे पॉकेट असतात, दे आर ऑल कायरल, एज आय मेन्शन, बिकॉज ऑफ द अमायनो एसिड्स आर कायरल, राईट? न्यूक्लिक एसिड्स आर कायरल. So how they perceive these molecule and this molecule is basically same. This is a kind of molecular docking study. As you can see, this is the enzyme pocket. How this axitinib drug fits into this enzyme pocket that particularly inhibits the activity of this enzyme. Okay, ही ऍक्टिव्हिटी एन्झाईमची स्टॉप करते, तिथून तुम्हाला ड्रग ऍक्टिव्हिटी मिळते, म्हणजे त्याच्यामुळेच तुम्हाला अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी येते त्याची, का तो पर्टिक्युलर एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करतो. तर जेव्हा त्यांनी याची मॉलिक्युलर डॉकिंग केली कम्प्युटेशनल स्टडी करून, तर त्याच्यामुळे त्यांना असं दिसलं की हा पण मॉलिक्यूल जो आहे तो सेम पद्धतीनं म्हणजे त्याच्यात फिट होऊ शकतो. त्याच्यामुळे एन्झाईम जो आहे याच्यात आणि याच्यात डिफरन्शिएट नाही करू शकत. एन्झाईमला वाटतं की हा आणि हा एकच मॉलिक्यूल आहे, वेगळा मॉलिक्यूल नाहीच आहे. तर त्याच्यामुळे यू कॅन गेट सिमिलर ऍक्टिव्हिटी विथ दिस वन. बट द थिंग इज, this because of high sp3 atoms in sp3 carbon atoms here, this has more cell permeability, so it can really, like as I said, म्हणजे तुम्हाला 0.5 मिलीग्राम घ्यावं लागते, का? कारण सेलमध्ये किती प्रमाणात म्हणजे तो शोषला जातो आत, आणि त्याच्यानंतर तो एन्झाईम मध्ये किती होतो, त्याच्यानंतर त्याची साईड ऍक्टिव्हिटी काय. तर तुम्ही जसे sp3 कार्बन त्याच्यात इंट्रोड्यूस केले, तसे ते खूप इझिली, म्हणजे सेल परमियाबिलिटी वाढते त्याची, म्हणजे सेलमध्ये घुसण्याची त्याची जी पॉवर आहे ती पॉवर वाढते, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी एन्झाईम सेम रिकॉग्नाइज करतोय, पण बिकॉज हे जास्त प्रमाणात चाललं तिथं, तुम्हाला 0.5 mg घ्यायची गरज नाही, तुमचं काम 0.1 mg मध्ये 0.2 मिलीग्राम मध्येच होईल. ठीक आहे, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल. अँड रिसेंटली 2 years before, one research article published in Nature, which is the top journal in science in general, Nature, they showed that meta substituted benzenes can also be replaced with these kind of bicycloheptane motifs. Sonidegib is again another anti-cancer drug. They found that when they replace this benzene ring with this bicycloheptane analog, they found that
this behaves much better compared to this one, and you get more better pharmacokinetic properties. And they published this research in Nature, which is really interesting. And what I thought is, when I joined the lab, I wanted to work on photocatalysis, and I want to use light as catalyst. At the same time, I also want to do something really impactful, something can be useful. So what I thought is, so there are like बेन्झीनचे भरपूर बायोएसिस्टियर प्रपोज केलेले आहेत, जसे मी तुम्हाला दोन तीन एक्झाम्पल दाखवले. पण हेटेरोॲरोमॅटिक रिंग्स विच आर ऑल्सो व्हेरी अबंडंटली प्रेझेंट इन ड्रग मॉलिक्युल्स, त्याचे कोणते एक्झाम्पल नाही आहेत, म्हणजे खूप रेअर एक्झाम्पल आहेत, किंवा ते सक्सेसफुल नाही आहेत, म्हणजे नॉट रिली वेल स्टडीड. तर मी विचार केला की काय प्रॉब्लेम असू शकतो, म्हणजे का आतापर्यंत कोणी लोकांनी काय केलं. तर मला असं आढळलं की ते बनवणं कठीण. म्हणजे आता हे जे हा जो हे जे मॉलिक्युल्स आहेत, याच्यात तुम्हाला जर हेट्रोआयटम लावायचे असतील इथं, तर हे सिंथेसाइज करणं खूप कठीण. ज्या तुम्हाला पोझिशनला पाहिजे, जिथं पाहिजे, हे सिंथेसाइज करणं खूप कठीण. तर एक 40 of aromatic, which is a huge number, right? But again, very huge. So I thought, why not to make, why not to try to introduce heteroatoms in these structures, and to see, can we mimic any of the drugs which have these heteroaromatic rings in their structure. So the question is how to make it. So I devised a new method for this. नवीन मेथड डेव्हलप केली, म्हणजे हे मॉलिक्यूल बनवायचे कसे, त्यासाठी मी नवीन मेथड बनवली की बाय युझिंग लाईट एनर्जी, जसं मी म्हटलं, फोटो कॅटलिस्ट अँड लाईट एनर्जी. हे स्मॉल स्ट्रेन, हायली स्ट्रेन मॉलिक्यूल, बायसायक्लोब्युटेन, हायली स्ट्रेन मॉलिक्यूल यूज केला, आणि नायट्रोजन रॅडिकल सोर्स, अमाइड रॅडिकल सोर्स यूज केला, आणि विच इज ऍक्टिवेटेड बाय फोटो कॅटलिस्ट अँड लाईट, अँड दिस पर्टिक्युलरली रिएक्ट विथ इच अदर via these intermediates to form this product. Now we did not observe this product, we observed only this product because of the kinetic energy barrier and thermodynamic stability of the less stability of this product and high kinetic energy barrier required for the formation of this product. We selectively observed this product. And this is interesting because we have the same structure now. You can imagine this one, oxygen heteroaromatic rings, hopefully. As you can see, reaction is very successful. We can get good to decent yield for compounds, and we use these three-dimensional structures in the molecule which are sp3 rich. And this is we again did the computational study to find out the mechanism for this, and we again did the exit vector analysis to see the structural feature to, म्हणजे आम्ही त्यांचं हे केलं, म्हणजे ते बॉन्ड अँगल काय त्याच्यातला, डायहायड्रल अँगल काय आहे, त्याच्यानंतर थ्री डायमेन्शनल म्हणजे त्याचं ओरिएंटेशन कसं आहे, ते मॅच होऊ शकतं का कोण्या ह्याच्यासाठी, कोण्या हेट्रोॲरोमॅटिक रिंगसाठी. तर ही पूर्ण स्टडी केली आम्ही आणि कंपॅरिझन केलं त्याच्यामध्ये. तर आम्हाला असं दिसलं की पिरिमिडीन आणि पिरिडीन या दोघांशी क्लोजली रिझेंबल करते. जसे तुम्ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाहिलं याचं 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तर हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर याच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरशी आणि याच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरशी क्लोजली रिझेंबल करते, विच मीन्स दॅट potentially this can mimic pyridine or pyrimidine containing drugs, right? I mean, this is really really nice, and this can potentially act as bioisosteres of pyridine and pyrimidine containing drugs. This is what the research we did, and I published this research last year in again high impact journal Nature Catalysis, one of the sister journal of Nature. So with this as like crazy 42.9 impact factor. So this is really, I think useful or impactful work. I think hopefully um, now the medicinal chemists or biologists can really look into this and try to see how we can really use these molecules. Yeah, and then I really want to thank you all, गवाळे सर, आस्वार सर, आणि सगळ्यांचं रिअली मनापासून थँक्यू. मला ही म्हणजे पहिल्यांदा मी आस्वार सर समोर माझं काम प्रेझेंट करतोय, आणि मला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल थँक्यू. आय एम रिअली थँकफुल टू माय रिसर्च सुपरवायझर हिअर, प्रोफेसर फ्रँक. This is our research group, which is pretty international.
more than 40 people in the group, from all over the world, from all over the Europe, from India, from China, from Japan, from like US, England, everywhere, like pretty much international. And I'm really happy. They are like really brilliant व्हिडिओ ऑन minds कर in the माझा. world, I would say. And सगळ्यांचे व्हिडिओ ऑन कर. I'm हे जे really आहे ना thankful to Humboldt डिस्कशन. Foundation for providing me research support and fellowship during my stay in Germany. Thank you very much. हॅलो, थँक्यू. Thank you, sir. चेतन, हो, sir. माझा व्हिडिओ ऑन कर माझा. हॅलो. अरे नाही होत आहे ना माझ्याकडून. हॅलो. Hello, sir. ऍक्च्युली थँक्यू सगळ्यांना, धन्यवाद. कारण की विभागातील अमरावती विद्यापीठातील जे काही आपल्या विभागातील अमरावती विद्यापीठातील जे काही विद्यार्थी बाहेर देशात विविध ठिकाणी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करत आहे, त्यांच्या थ्रू आपल्या विभागातील विद्यार्थ्यांना एक गायडन्स मिळावं, एक मोटिवेशन मिळावं, किंवा त्यांच्यातील स्पार्क तयार व्हावा. म्हणजे या इंटरनॅशनल वेबिनारच्या निमित्तानं एक सांगू शकतो की आपल्या विभागातील अमरावती विद्यापीठातील बरेचसे असे विद्यार्थी आहे की जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप चांगले काम करत आहे. की जसं आजच्या वेबिनारमध्ये आपण पाहिलं की डॉक्टर मनीष राऊत आहेत, तर ते पुण्याला चांगलं काम करत आहे. त्यांची पण PhD NCL मधून आहे. पुन्हा निकम, डॉक्टर श्रीकांत निकम हे सौदी अरेबियाला पोस्ट डॉक्टरल करत आहे. पुन्हा उपरे सर फार चांगलं काम साऊथ कोरियामध्ये करत आहे. बायोमास पासून त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने ज्या गोष्टी सांगितल्या आणि त्यांचे 45+ पेटेंट पब्लिश आहे. आणि वणी सारख्या लहान गावातून ते आपल्या ठिकाणी म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलवर आंतरराष्ट्रीय दर्जात मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं काम करून त्यांचं सक्सेसफुल जर्नी कॅरी आउट करत आहेत. तसंच डॉक्टर चेतन हे पण सुद्धा पुसद सारख्या ठिकाणाहून त्यांनी स्वतःची जर्नी स्टार्ट केली. मी जेव्हा पुसदला प्रॅक्टिकल घ्यायला जायचो, दिग्रसला होतो तेव्हा, तर त्याचं माझं पहिलं इंटरॅक्शन हे व्हायवाच्या रूपाने झालं. म्हणजे प्रॅक्टिकल व्हायवामध्ये मी त्याला प्रश्न BSc फर्स्ट इयरची गोष्ट आहे की तो BSc फर्स्ट इयरला होता. तर त्याच्या जेव्हा इंटरॅक्शन झालं तर त्याच वेळेस त्याच्यात एवढा स्पार्क होता की नंतर तो स्पार्क PGला तो अमरावतीला आला. त्याच्यानंतर त्यांना नेट JRF वगैरे एक्झाम क्रॅक केल्या आणि त्याच्यानंतर त्याने पण आयसर भोपाळमध्ये डॉक्टर नितीन पाटील सरांच्या अंडर PhD करून चांगली हम्बॉल्ट फेलोशिप ही आज त्याने ग्रॅप केली. जर्मनी सारख्या ठिकाणी डॉक्टर ग्लोरियस, प्रोफेसर ग्लोरियस यांच्या अंडर तो काम करत आहे. आहे फोटो पाहून आपल्या भागातील विद्यार्थी किंवा आपल्या भागात जुनी विद्यार्थी त्याच्यात उतरता काहीच नसते. फक्त एक कॉन्फिडन्स, एक डायरेक्शन, एक मोटिवेशन पाहिजे असते. आणि त्या डायरेक्शन मोटिवेशनच्या भरोशावर आपण विदर्भातले जेवढे काही विद्यार्थी आहे हे खूप चांगल्या चांगल्या पोझिशनवरती काम करत आहे आणि चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत, याचा आनंद आहे. आणि मला वाटते या वन डे इंटरनॅशनल वेबिनार मध्ये जे काही कॉलेजेस जॉईन झाले होते की मोर्शीचा आहे, R.R.Lahoti, JD पाटील सांगलुदकर कॉलेज दर्यापूर, महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज भातकुली, जगदंबा महाविद्यालय अचलपूर, वसंतराव नाईक महाविद्यालय धारणी, कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय चिखलदरा आणि विज्ञान महाविद्यालय नांदगाव खंडेश्वर इथल्या सर्व विद्यार्थ्यांना याचं अभिनंदन करतो मी की त्यांनी योग्य पद्धतीनं कुठलाही प्रॉब्लेम न येता ह्या इंटरनॅशनल वेबिनार अटेंड केला. जनरली ग्रामीण भागात जेव्हा आपण कुठलं असे ऑनलाईन वेबिनार वगैरे अरेंज करतो तर ते टेक्निकल प्रॉब्लेम्स वगैरे येतात. तर तो पण प्रॉब्लेम आज आला नाही. थ्रू आउट ऑल द सेशन देर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लेम, एव्हरीथिंग इज गोइंग स्मूथली. तर या आउटपुट मी सांगतो की आपल्या
मुलांमधून 1-2% विद्यार्थ्यांमध्ये जरी स्पार्क तयार झाला आणि येणाऱ्या काळात जर ते वेगवेगळ्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी नेट गेट एक्झाम दिली, सर तुम्ही बऱ्याच आपल्या विभागार्थी नक्की विचार करावा आणि आयुष्यात चांगल्या गोष्टी अचीव करण्याचा प्रयत्न करावा. एवढं इथेच न थांबता मी डॉक्टर अस्वार सरांना विनंती करतो की त्यांनी कन्क्लुडिंग विभाग द्यावा. ओके ओके सर. सर एम ऑडिबल? येस सर. अच्छा, छान छान झालं सर. गवाडे सर, पुनश्च तुमचं आणि तुमच्या संपूर्ण टीमचं खरं म्हणजे अभिनंदन. आणि एवढं कौतुकास पात्र आहे तुम्ही की आजचा जो वेबिनार तुम्ही अरेंज केला आणि दॅट टू विथ अवर ओन स्टुडंट, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि आय एम लकी दॅट टुडे यू मॉर्निंग आय वॉज अनेबल टू लिसन अवर श्रीकांत अँड मनीष. आता मी आता लेक्चर ऐकला आहे जो खरंच म्हणजे रिअली I say the honor for a teacher that our student is growing and grooming, not only growing, grooming. That Nobel laureate. So this is not the pride moment for me, but for all the Vidarbhians and university also. आणि असेच काम करत राहा. फक्त एक मी ऐकलं असेल होतं की सगळे विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातले होते, जे आता नंदून सांगितलं आहे. आणि असं नसतोच, संशोधन करताना किंवा पुढे जायचं असेल तर शहरी किंवा ग्रामीण असा भेदभाव नसतो. जेव्हा चेतन MSc ला होतात, मला माहित आहे की ही वॉज व्हेरी क्लोज टू मी ऑल्सो ऑन सेव्हरल ऑकेजन्स. आणि सेमिनार कॉम्पिटिशन मध्ये तो भाग घ्यायचा, प्रेझेंटेशन द्यायचा, आणि जे कोणी काम करायला तयार नसायचं तेव्हा चेतन म्हणे सर मी करतो. आणि सो सिम्पल. आणि त्याच्यातली एक सगळ्यात महत्वाची क्वालिटी विच आय वॉज अप्रिशिएट इव्हन टुडे ऑल्सो, तो फार हंबल होता आणि पोलाइट होता. असा म्हणजे बिलकुल असा नाराज व्हायचा नाही. असा नेट सेट गेट झालं लगेच. नाही तर मग आपल्याकडे कसं असतो की फॉर्म एकदम दाखवतात सगळ्या पोरांना मार्गदर्शन. आणि समटाईम तो लेक्चर घ्यायचा ड्युरिंग MSc फायनल मध्ये असताना सुद्धा, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजे असे मुलं असतात. आणि याच्यावरून एकच असते की शिकत राहण्याची जिद्द. म्हणजे जसं सकाळी सांगितलं की या सेमिनारच्या माध्यमातून तुम्हाला संधी मिळाली आपल्या विद्यार्थ्यांकडून, आणि हाऊ एम्पॉवरिंग युथ लिडरशिप पर्टिक्युलरली इन सायन्स अँड इनोव्हेशन, हे खरंच म्हणजे इनोव्हेशन आहे. आणि स्वतःला कसं त्यांनी मोल्ड केलं प्रत्येकाने. त्यांनी प्रवीणने कसं सांगितलं की बायोमास पासून, म्हणजे विच इज नथिंग बट द वेस्ट, म्हणजे वेल्थ फ्रॉम वेस्ट जे असतो आपण, महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यापासून बाय प्रॉडक्ट काढून आपण त्याला कन्वर्ट करला तर त्याच्यापासून सुद्धा आपण एक युजफुल प्रॉडक्ट तयार करतो. फक्त इथं लागते तुमची जिद्द आणि तुमच्याकडे असलेलं थोडंसं व्हिजन. म्हणजे इट इज द युअर इंटेलिजंट आय, मी ज्याला म्हणेल असं. आणि तुमचे केअरफुल ऑब्झर्वेशन लागतात. आणि ऑब्झर्वेशन जर प्रॉपर असतील तर तुम्ही नक्कीच तुमचं नियोजन करू शकता आणि तुमच्या विषयामध्ये, तुमच्या परिक्षेत्रामध्ये तुम्ही सक्सेस होऊ शकता. म्हणून जिद्द सोडायची. आणि मी शहरी आहे, मला इंग्रजी येत नाही. चेतन सुद्धा अगदी पुस्तक सारख्या ठिकाणून ग्रामीण भागातून आला होता. इंग्रजीचा बहु न मारता फक्त जिद्द मनात ठेवायची. आणि इंग्रजी ही कशी एक भाषा आहे फक्त. आणि भाषा किंवा कुठली गोष्ट कसं तुम्ही प्रॅक्टिस करून शिकू शकता. आणि बरेचसे विद्यार्थी अचलपूरचा होता, व्हेरी सिम्पल, ही वॉज अनेबल टू स्पीक इव्हन समटाईम मराठी सुरुवातीला. आज तो कसा EVS मध्ये टॉप पोझिशनला आहे असा. म्हणून भाषा एकही तुमच्या आड येऊ शकत नाही प्रगतीच्या. आणि त्याचा न्यूनगंड कधीच बाळगायचा नाही भाषेचा तुमच्या ह्याच्यामध्ये. म्हणून तुम्ही सतत शिकण्याचा प्रयत्न करा. आणि मी नेहमीच वाचत राहायचं, समटाईम मे नॉट पॉसिबल, परंतु सतत वाचत राहिल्याने काय होतं की आपली जी वस्तू बुद्धिमत्ता किंवा आपल्या मेंदूला चालना मिळतो, नवीन नवीन क्षेत्र मिळतात. आणि हेच अपेक्षित आहे मोदीजींना की 2047 मध्ये आपल्याला जो एम्पॉवर युथ इंडिया करायचा आहे आपल्याला, म्हणजे ग्लोबल ग्रुप करायचा आहे. याच्या थ्रून आपण सहज करू शकतो संशोधन. फक्त इथं करताना तुम्ही पाहाल असेल, प्रवीण झाला, श्रीकांत झाला, चेतन झाला, यांनी कसे पेटेंट केले. म्हणजे हे संशोधन करताना ग्रीन केमिस्ट्री कन्सेप्ट घेतलं. म्हणजे दे यूज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, दे यूज द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ॲज वेल ॲज दे हॅव पेटेंटेड देअर वर्क ऑल्सो. म्हणजे त्याला म्हणतात ते हक्क राखून ठेवले. परंतु बरेचदा ट्रेंड आपल्याकडे बघतो मी आता, आपल्याकडे पेटेंट करतो आपण, पण काय करतो आपण, अकॅडमिक पेटेंट करतो फक्त.
हे अकॅडमिक पेटेंट न करता जसे चेतननं सांगितलं कमर्शियल पेटेंट, तर कमर्शियल पेटेंटकडे थोडंसं वाढा, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यापासून एक स्रोत मिळेल, म्हणजे उत्पन्नाचं साधन सुद्धा होतो आणि थ्रूआउट लाईफ तुम्हाला त्याच्यापासून जे रॉयल्टी असतो, रॉयल्टीतून तुम्हाला बरंचसं काही करता येतो. म्हणून तुम्ही थोडंसं आयुष्यभर विद्यार्थी म्हणून सतत शिकत राहा, पण ॲट द सेम टाइम यू मस्ट डेव्हलप सर्टन स्किल ऑल्सो इन ॲडिशन टू युअर अकॅडमिक. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला या प्रसंगी मी असं सांगेल, जसं चेतननं सांगितलं की तुमचे अकॅडमिक पुस्तकाच्या व्यतिरिक्त यू मस्ट रीड सम अदर बुक्स ऑल्सो. म्हणजे ते जरी तुमचे जनरल सायन्सचे नसले तरी तुम्ही जे असतात आपले हिरो म्हणा, आयकॉन म्हणा समाजात असतात, महात्मा गांधी असेल, नेल्सन मंडेला असेल किंवा रघुनाथ माशेलकर असतील किंवा हे जे इतर आयकॉन्स असतात यांची थोडीशी गाथा वाचा थोडंसं, म्हणजे त्याच्यापासून तुम्हाला प्रेरणा मिळेल. मी याच्यासाठी सांगतो की प्रेरणेशिवाय किंवा आपल्यासमोर कुठलं तरी एक नेतृत्व असल्याशिवाय आपण प्रगती करू शकत नाही. कोणीतरी आपल्याला रोल मॉडेल लागतो. आणि मी या प्रसंगी असं म्हणेल की हा मनीष, श्रीकांत, प्रवीण आणि चेतन हे तुमच्यासाठी आता एक रोल मॉडेल झाले आहेत. आणि त्यांनी सांगितलं की इट इज नॉट इसेन्शियल अँड कंपल्सरी टू क्लिअर ओनली नेट सेट or this gate examination. Without this also you can compete the global level also and acquire the position where you want to go. Only तुमचं विल पॉवर राहायचे. इट इज युअर डिटर्मिनेशन, इट इज युअर कमिटमेंट. एवढं जर तुम्ही केलं तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये व्हाल. म्हणून मनात भीती न बाळगता आणि विज्ञानाची कास धरा, सतत वाचन करत राहा आणि सतत वाचन केल्यावर तुमची प्रगती होईल, समाजाची होईल, परिवाराची होईलच असं. म्हणून होप कधी लूज करायची नाही. मी नेहमी सांगत असतो आवर होप्स अँड ड्रीम हे कसे असायला पाहिजेत, दे शुड लाईक अवर हेअर अँड नेल, म्हणजे आपल्या केसासारखे आणि नखासारखे असले पाहिजेत. का? आपल्याला माहित आहे काही झालं तरी केस वाढणं थांबत नाहीत आणि नख वाढणं थांबत नाहीत. म्हणून अवर होप्स अँड नेल्स शुड बी लाईक अवर हेअर अँड नेल्स, दे नेव्हर स्टॉप ग्रोईंग. कधी काही केलं तर ते थांबत नाही. तसं म्हणून तुमचं असायला पाहिजे या दोन्ही गोष्टीमुळे. म्हणून इन कन्क्लुजन मी असं म्हणेल की फ्रेंड्स, इट्स ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट द विकसित भारत किंवा डेव्हलप इंडिया इज नॉट ए डेस्टिनेशन, it is a journey and which require our collective efforts, dedications, perseverance also. Through the initiative मी जसं सकाळीच म्हटलं अटल इनोव्हेशन मिशन, नॅशनल क्वांटम मिशन्स, सिग्निफिकंट ऑफ इन्व्हेस्टिमेशन अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंडिया लाईंग द रॉबस्ट फाउंडेशन. म्हणजे इंडियाने जरी एक छान फाउंडेशन तयार केलेलं आहे जेणेकरून आपले विद्यार्थी विकसित भारत किंवा डेव्हलप इंडिया नक्कीच अक्वायर करणे जे स्वप्न आहे आपल्या माननीय पंतप्रधानांचं. म्हणून I am confident that the nurturing young talent and fostering an environment which is conducive for the explorations, India is definitely poised to make the monumental stride on the global stage म्हणेल किंवा मॅप म्हणेल सुद्धा. So let us work together to create a brighter future for ourselves, our children, our nation, and it also provide them with the tools, opportunity, and support they need to excel on the global stage also. So I am sure this webinar will definitely be encouraged to our MSc student, research student also, and researcher also to think differently and promote the spirit of inquiry and innovativeness and surely acquire the bright future. So I wish every success for your future endeavors. Last but not the least, I will say, alone I can say, but together we can talk. Alone I can enjoy, but together we can celebrate. Alone I can smile, but together we can laugh. And this is the beauty of human relationship. We are nothing without each other. So thank you once again, Professor Gawale sir, for giving me this opportunity and listen the beautiful, not only beautiful, but very good lecture of our own student Chetan also. And thank you for the opportunity. So once again, I congratulate the college administration, particularly Professor Nandakishore Gawade, as well as Professor Ubarhande, Chaudhary sir, Nidhi Dikshit, and Yavle sir also, and other team members also, for organizing such a nice webinar with a short notice, without any interruption, without any disturbances also, and provide a very good foot to think differently to our students also. So I hope you will organize such kinds of seminar in future too also, and provide the I may say the opportunity to learn from our alumni and make their career as brighter as possible, such kinds of opportunity. So thank you once again and wish you all the best. Thank you, sir. डॉक्टर प्रवीण सर, चेतन सर आणि डॉक्टर श्रीकांत सर काही बोलायचं असेल तर आपण बोलू शकता.
मला हेच म्हणायचंय सर की दिस इज रिअली रिअली नाईस इनिशिएटिव्ह, म्हणजे जे काही तुम्ही चालू केलेलं आहे. आणि आय थिंक आपल्याला म्हणजे असं दरवर्षी एक करायला पाहिजे, जेणेकरून स्टुडंट्स जे आहेत थोडेसे इन्स्पायर होतील. अच्छा चेतन, रिसर्च साठी म्हणा किंवा हॅलो. इट्स गुड आयडिया, गुड सजेशन. आणि गव्हाळे सर इज अ व्हेरी इंथुजियास्टिक टीचर. येस आणि येस आपण यांचा प्लॅटफॉर्म चांगला आहे. काय करायचंय की तुम्ही आता लीड करायचं थोडंसं, आणि हो आपले अजून विद्यार्थी तिकडे अजून कोणते माझा एम कसा आहे की नॉट ओनली चेतन ब्रिंग इन टू लाईमलाईट, आय येस येस नीड टू ब्रिंग ऑल अवर स्टुडंट वेर एव्हर दे आर वर्किंग, नॉट फ्रॉम येस अवर येस ओन डिपार्टमेंट बट फ्रॉम अमरावती असे. तर थोडं येस येस सर्च करायचं, आणि आपण खूप जास्त नाही करायचे, आजच्या सारखे हो 3 किंवा 4 लोक करायचं असं, आणि जवळपास 3 ते 4 तासाचं नक्की आम्ही शुअरली करू. हो हो आणि गव्हाळे सर हे काळजी घेतील. आणि तुम्ही फक्त कसं आहे हे द्यायचे, मुलांना मोटिवेशन मिळतो. आणि मध्ये मध्ये काही इन्फॉर्मेशन नसली तर थोडीशी पास ऑन करायची, जेणेकरून जे आपल्या मुलांचं होईल. हो हो तर बिलकुल. जसं आता मी आणि आय एम ऑलवेज असोसिएट विथ युअर गुरु नितीन इज माय व्हेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो. रेग्युलरली वी येस यूज्ड टू येस स्पीक and discuss also on several occasions. So, येस so येस really I'm very happy today I have met you, though it is on virtual. कधी अमरावतीला आले तर नक्की या, घरी या. शुअर रिटायर शुअर झालो म्हणून असं समजायचं नाही की सर रिटायर झाले असे. तर आम्हाला एक नाईस. आपला विद्यार्थी आला तर आम्हाला कौतुक असते. आणि आज ज्या प्रकारे तुम्ही काम आणि रिंग particularly when I listen the name of ligand and all this metal ion, so I found that how the coordination chemistry work for the येस benefit येस of येस society, for the येस benefit of येस mankind, not only mankind, for all of us also. So किती महत्वाचं आहे समजून घ्या. आणि हेच सांगायचं पोरांना की सब्जेक्ट हा कोणताच कमी किंवा जास्त नसतो. हे त्याचं तुम्ही काम कसं करता, त्याचं अप्लिकेशन कसं करता, हे महत्वाचं असतो. आणि हाऊ यू मोल्ड युअर सेल्फ टुवर्ड द अप्लिकेशन, हेच तुम्ही. आणि यू हॅव टेकन रिअली आणि एफर्ट्स, म्हणजे हेच सांगितलं तुम्ही. आणि छोट्या छोट्या आणि सिंपल भाषेमध्ये. आणि आज जसं गवाळे सर म्हणाले ना, नक्की आमचे 3-4% मुलं मोटिवेट होतीलच. आणि आमच्या मुलांसाठी तुम्ही रोल मॉडेल आहे. मी जसं सांगितलं, यू आर द आयकॉन्स फॉर अवर स्टुडंट. आणि तुमच्या माध्यमातून जसे तुम्ही पुढे गेलात, तर तुमच्या एवढे मोठे जरी झाले नाही तरी त्यांना एक गायडन्स करा तुम्ही, आणि तसा एक प्रयत्न करा. एवढीच मी तुम्हाला ऍज अ टीचर म्हणून रिक्वेस्ट करेल. आणि एक दर 6 महिन्याला किंवा दर क्वार्टरली सुद्धा आपण करू शकतो, याला काही लागत नाही व्हर्च्युअलला. आणि इंडियात आले तर नक्की सांगा आम्हाला, म्हणजे आपण एक फिजिकल मोडचं सुद्धा एक इंटरॅक्शन करता येतं आपल्याला, हो हो नक्की जेव्हा सर नक्की नक्की. जेव्हा रिअली. सो हॅट्स अप टू यू अँड हार्टेस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सर थँक्यू. आणि गेटिंग ऑनर ॲज अ हंबर्ड फेलोशिप, इट इज रिअली प्रेस्टिजियस फेलोशिप ॲज आय नो. गुड गुड सर. आणि थँक्यू व्हेरी मच मुलांना सर. सुद्धा आस्वार सरला पण खूप जास्त म्हणजे धन्यवाद मला म्हणायचे, कारण आस्वार सर MSc ला असताना म्हणजे खूप अस्वार सर सर्वांनाच मोटिवेट गायडन्स वगैरे करतात. केलं. नॅशनल सिम्पोजियम वगैरे आपल्याकडे झाला होता तेव्हा भरपूर. हा भरपूर आले होते. अस्वार आणि सर आमच्यासाठी रोल मॉडेल श्रीकांत सर होते. श्रीकांत सर आमचे सुपर सिनियर होते ना. श्रीकांत सर येस आमच्यासाठी रोल येस. मॉडेल होते. नाही नाही, तुम्ही मुलांचे कसं असतं की सगळे गवाडे सर सुद्धा असोसिएट होते, ते कधी कामाला होत नाही. पण खरंच आपला प्रयत्न हाच असायचा ना, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, किपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, अँड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. दो अकॅडमिकली आम्ही एवढेच तुमच्यासारखे साऊंड जरी नसलो तरी प्रयत्न असायचा की मुलांना पुढे न्यायचं, आणि तुमच्यामुळे आमचं नाव होते ना, हाच एक उद्देश असायला पाहिजे ना. हो सर. आणि जिथं कुठे राहाल विद्यापीठाचं तुमचं आणि आमचं नाव कराल याची आम्हाला गॅरंटी आहे असं. आणि जशी तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा कोणाची. हो सर शुअर. थँक्यू सर. प्रवीण सर, डॉक्टर प्रवीण सर. नाही, मी पण म्हणजे डॉक्टर चेतन सोबत सहमत आहे की अस्वाल सर आमचे रोल मॉडेल आहेत आणि असणार आहेत. आणि त्यांनी आम्हाला एक गोष्ट चांगली शिकवली आहे की जिद्द कधी सोडायची नाही. तिकडे काही असो, कोणती सिच्युएशन असो, यू हॅव टू फेस इट. तर त्या गोष्टीमुळे आम्ही कसं आहे की आता डेव्हलप झालोय. आणि सरांनी आम्हाला छान गाईड केलं. आणि आणि हा जो आता म्हणजे वन डे वेबिनार आहे, हा खरंच म्हणजे एकदम उत्कृष्ट कार्यक्रम आहे. तर मला काय वाटतं की म्हणजे आपण एक ग्रुप बनवायला पाहिजे. आणि जिथे जिथे म्हणजे जे आहे की बाहेर गेलेले आहे, जे कुठे काही कामं करत आहे, सगळ्यांना त्या ग्रुपमध्ये ऍड करून, म्हणजे कसं की इयरली म्हणा किंवा 6 मंथ वन टाइम वी कॅन लाईक कंडक्ट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम. सो करेक्ट करेक्ट. इट इज व्हेरी रिअली नाईस. युजफुल. सो व्हॉट्सअप आता कसं आहे की मीडिया सगळं अवेलेबल आहे. व्हॉट्सअपवर हो आपण हो एक छान हो. ग्रुप तयार करू शकतो नाही नाही सगळ्यांचा, आणि कनेक्ट करून काय की म्हणजे आमचे पण कनेक्शन वाढेल आणि कोण कुठे आहे काय, आणि पोरांना छान नाही, गाईड पण आम्हाला करता गरज आहे येईल. तुमची. हम्म. प्रवीण प्रवीण, नाही सर, वी तसं नीड नाही यू तुमची. पीपल, वी नीड यू पीपल.
तुम्हाला कनेक्शनची गरज नाही, आम्हाला तुमची गरज आहे. कारण की आमच्याकडे कसं आहे की सकाळी सांगितलं इंडियाचा जे विद्यार्थी आहेत, खरंच तुम्ही लोक खूप ब्रिलियंट आहे. आणि तुम्ही जेव्हा MSc ला असताना तुमचा अप्रोच, मी सकाळी सुद्धा सांगितलं मुलांना की तुमच्यामध्ये ऐकून घेण्याचे सिन्सिअर लिसनर कसे होते आणि कुठलंही काम किती सिन्सिअरली करत होते. ते हे गुण खूप महत्वाचे असतात ना, आणि याच्यापासून मुलांना प्रेरणा मिळतो. हेच तर महत्वाचं आहे. दीपाली सुद्धा नाही का ती असेल तर तिलाही सांग थोडस. आहे दीपाली, माय वाईफ, ती पण आम्ही दोघं सरांचे स्टुडंट आहे. माय वाईफ दीपाली. एक ग्रुप आहे, ग्रुप आहे तिने पण कोरियामध्ये PhD केली आहे. आम्ही दोघांनी पण कोरियामध्ये PhD केली पोस्टडॉक. आणि ती सुद्धा आता नाजू इथे किनटेक म्हणून इन्स्टिट्यूट आहे, तिथे ती इथे रियांगू एक आणि प्रोफेसर खान हे खूप म्हणजे असे रेप्युटेड प्रोफेसर्स आहेत. तर त्यांच्यासोबत ती पोस्टडॉक ऍज अ रिसर्च प्रोफेसर ती काम करत आहे त्यांच्यासोबत. आम्हाला तुम्ही सुद्धा तसेच व्हावं ही अपेक्षा आहे. आणि कुठली हे जे असतो ना, कुठलंही टार्गेट, जसं सचिन तेंडुलकरांचा जो विक्रम आहे तो मोडायचा असतो, जसे कोहली मोडत आहे, तसं आम्हाला तुमचा विक्रम, तुम्हाला प्रत्येकाला तुम्ही आणि एकांना मार्गदर्शन करायचं. रिअली यू पीपल आर आणि जेम्स टू अवर डिपार्टमेंट. आणि याच्यासाठी ज्या प्रकारे तुम्ही आज येथे जाता भेटता, पण केव्हाही भारतात आले तुम्ही भेटायचं, किमान ऍटलिस्ट कॉल करायचा आहे. आम्ही कसे मुलांसाठी तुमचं एक इंटरॅक्शन करू. गव्हाळे सर तर रेग्युलर 6 महिन्यातून एक आपण 100% करू. फक्त आता कसं आहे की तुमचे नेटवर्क जिथं जिथं आहे ना, तिथं आता गव्हाळे सरचा नंबर आहे. गव्हाळे सर कसे आपले कॅप्टन करू आपण त्यांना. ही विल बी बरोबर, त्यांच्या इनिशिएशन मुळे सगळं झालं. प्रवीण सरांनी जे म्हटलं की एक ग्रुप वगैरे तयार करून तशा पद्धतीने आपल्याला प्रोसीड करता येईल सर. हो, नक्की करू सर. हे पुरं खूप चांगले आहेत आपले विद्यार्थी आहेत ना, रिअली खूप चांगले आहेत. आणि त्यांना आवड आहे आपल्या मुलांना पुढे नेण्याची. आणि त्यांना कसं आहे की पैसा नाही ना, आणि पैसाशिवाय काहीच होत नसतं. ऑलरेडी 2-3 पोरं आहेत आपले. आपण याला सगळं नासिर वगैरे सगळे त्यांना आवड आहे. आणि आपण काय करायचं 2-3 तासाचं असंच, आणि रोटेशन न करायचं. प्रत्येक वेळेस प्रवीण नाही घ्यायचं, प्रवीणना दुसऱ्या, म्हणजे सगळ्या मुलांना आपल्या संधी मिळेल मुलांची भेटण्याची. आणि आपण एक टुगेदर करू असं, जसं शक्य होईल तसं. असं खूपच छान असं. आणि आमच्या खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी. आणि टू कम अमरावती समटाईम. नक्की. श्रीकांत सर एकदम शांत आहे. श्रीकांत सायलेंटच होता. श्रीकांत माझे प्रेसिडेंट चेतन श्रीकांत ते केमिकल सोसायटीचे ऑफिस बेअरर होते. सायलेंट बट श्रीकांत सर प्रेसिडेंट होते ना, पण आम्ही सेक्रेटरी आम्ही काय होतो काय माहिती, सेक्रेटरी काय. हा, तू सेक्रेटरी होता ना. आय नो. सेमिनार कॉम्पिटिशन मध्ये खूप भाग घ्यायचा तू, तुला खूप आवडायचा शिक्षण. श्रीकांत कसं सायलेंट होता, बट ही वॉज ऑल्सो व्हेरी सिन्सिअर आणि खूप ओबिडियंटली सारखा यायचा. असं टिल आय रिमेंबर, म्हणजे एवढे दिवस झाले तरी असे. प्रवीण नेहमी सायलेंट असायचा. दीपाली हे सगळे पोरं बरॅकमध्ये काम करताना पाहिले आम्ही सगळे असे. पण तुम्ही खूप स्वतःला घडवलं, त्याचा अभिमान आहे आम्हाला. आणि अशी मदत करा म्हणजे आम्हाला खूप कौतुक वाटेल. आणि असंच आयुष्यात उंच उंच भरारी घेत चला. आणि व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये सुद्धा अशीच भरारी घ्या, जेणेकरून भारताचं सुद्धा नाव उंचावेल. व्यक्तिगत तर होतोच आपल्या असं आहे ना. जसं आता विवेकनाथ भटनागर अवॉर्ड मिळाला, विवेक रेग्युलरली टच मध्ये असतो, त्यामुळे आम्हाला अभिमान वाटतो आपल्या पोरं टच मध्ये असले. विवेक सर इज ऑल्सो लाईक, मी पण त्यांच्या टच मध्ये आहे. हो, तर ते रेग्युलरली टच मध्ये असतो. मला पाठवत राहतो बऱ्याचशा गोष्टी. सर मुलांना पाठवा, शेअर करा. म्हणून असं तुम्ही करा. आणि जेव्हा जेव्हा काही संधी असेल तसं कळवा सुद्धा. जे काही आम्हाला मदत करतील तर आम्ही नक्की मदत करू. म्हणजे तुमचे करिअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा असं जे काही शक्य असेल आम्हाला मदत करता आली. ॲज अ टीचर डेफिनेटली आय विल हेल्प यू. छान प्रवीण सुद्धा असं तुम्ही पण मुलांना असं शेअर करायचं फक्त. आणि तुम्हाला दोघांना सोबत करू. We will definitely do something new. It is a new dimension. Definitely open a new dimension in chemistry in upcoming years. That were so that they can propagate their career. नक्की आपण करू. सर करा त्यांना आता त्यांच्या वेळा वगैरे बघून कन्क्लूड असतात. मुलांशी टच राहायचं. आणि कधी कॉल करा. आजकाल व्हॉट्सअप नंबरनं कॉल करणं सोपं असतो. कधी काही असलं तर एकमेकाशी असं. आणि पुढच्या सेशन मध्ये नक्की आतापासूनच ठरवू आपण. जुलै किंवा ऑगस्ट मध्ये एक आपलं फिक्स. जुलै ऑगस्ट मध्ये असं पूर्ण असा. आणि दिवस त्यांच्या सोयीनुसार घेऊ, मुलांच्या सोयीनुसार घेऊ. यांना सोयीचं असतील
So lastly, I will invite Dr. Barande sir to propose a vote of thanks of this international webinar. एक यांचा गवाडे सर सगळ्यांना व्हिडिओ स्टार्ट करून घेऊन घ्याल असा आपले व्हिडिओ स्टार्ट करून असा स्नॅप घेऊन घ्याल फोटो घेऊन घेतो. चेतन प्रवीणला म्हणा तुमचा व्हिडिओ ऑन करून दीपाली सुद्धा तिला म्हणा तू पण उभी राहा तुला प्रवीणच्या गुड आफ्टरनून सर्वांना गुड आफ्टरनून. मी या वेबिनारच्या निमित्ताने सर्वांचं परत एकदा वेलकम करतो आणि आभार प्रदर्शन करतो. या वेबिनारसाठी सर्व जे एक्सपर्ट आहे गेस्ट स्पीकर ते डॉक्टर मनीष राऊत, डॉक्टर श्रीकांत निकम, डॉक्टर प्रवीण उपरे सर, डॉक्टर चेतन चिंतावार या सर्वांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. काय आमच्या कॉलेजच्या वतीनं तुम्ही आम्हाला वेळ देऊन आमचं हे वेबिनार सक्सेस केल्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार करतो. तसेच आमच्या मॅनेजमेंटचे, आमच्या अध्यक्षाचे, आमचे प्राचार्य यांचेही मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमासाठी वेबिनारसाठी जे कोलॅबरेशन मध्ये काम केले ते लाहोटी कॉलेज, JD पाटील सांगळुटकर कॉलेज, महात्मा ज्योतिबा फुले भातकुली, जगदंबा महाविद्यालय अचलपूर, वसंतराव नाईक महाविद्यालय धारणी, आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज चिखलदरा आणि विनायक विद्या महाविद्यालय नांदगाव खंडेश्वर यांच्या सर्व विभाग प्रमुखाचे व प्राचार्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आम्हाला या कोलॅबोरेशन मध्ये सहकार्य केलं. तसेच सर्व पार्टिसिपेंट विद्यार्थ्यांचे व फॅकल्टीचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि सरांनी जसं आम्हाला सूचना केल्या तसे आम्ही परत अशा ऍक्टिव्हिटी घेण्याचा प्रयत्न करू हे आश्वासन देतो आणि हा कार्यक्रम इथं झाला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. एक स्नॅप घेऊन घ्या बरंडे सर सगळ्यांना व्हिडिओ ऑन करून गवाडे सर सगळ्यांना पोरांना आपले हे तुमच्याकडे कशी एक मेमरी राहील आपल्या मुलांची. थँक्यू. बंद करून फोटो काढला का?